Desataste la autodestrucción sobre cualquiera con quien te cruzabas, ya fuera el supremo emperador celestial que gobernaba los 3 reinos o el soberano demonio más oscuro que devoraba el inframundo. A la menor provocación, explotabas, intolerante con la más mínima injusticia. Todo porque, tras viajar a través del tiempo, has obtenido 3 privilegios VIP supremos: percibir las leyes del cielo y la tierra con un solo soplo, discernir los verdaderos deseos de tu corazón de un solo vistazo y ser inmune a toda manipulación mental y confinamiento, la inmortalidad, renacer incluso después de 1000 aniquilaciones. Sin embargo, antes de que pudieras reflexionar sobre esto, te encontraste abandonado en una pradera sin límites. Hambriento durante 2 días y medio, tus ojos se volvieron verdes y caíste muerto en el acto. Inesperadamente, al segundo siguiente, resucitaste milagrosamente justo donde estabas. Estirándote perezosamente, suspiraste satisfecho, renacer era realmente espléndido. Justo cuando te preparabas para reanudar tu supervivencia en la naturaleza, el hermano Tongsi dijo de repente, en realidad, podría ayudarte a quitarte la vida. No es necesario. Disfruto de esa sensación opresiva, como una pitón enroscándose a tu alrededor, cuando la muerte se cierne sobre ti. Después de ayudarte a suicidarte, puedes elegir reaparecer en un lugar aleatorio. ¿Por qué no lo dijiste antes? Date prisa, estoy ansioso por experimentar la calidez y la frialdad de la humanidad de este mundo. Mientras tanto, en las calles de la ciudad de Moyan, 2 jóvenes estaban sentados uno frente al otro dentro de un carruaje que avanzaba lentamente. Caramba, Tongsi, ¿qué has hecho? Me has resucitado directamente en el carruaje de otra persona. Para tu sorpresa, el joven que tenías enfrente no solo no mostró ninguna sorpresa, sino que pronunció unas palabras que te dejaron sin habla. Mi padre es Hiboda. Yo soy Hibo-chan. Es un placer conocerte por fin. Al oír esto, no pudiste evitar contener el aliento. Nunca imaginaste que las costumbres de este mundo fueran tan feroces, presumiendo de su fuerza desde el primer momento. Uno se pregunta si estos 2 realmente hacen honor a sus nombres. Mis disculpas, mi nombre es Junlin. Dentro del carruaje, tú y Hibo-chan intercambiasteis cortesías, y el ambiente se volvió agradablemente cordial. Tras charlar, te enteraste de que hoy era el día de reclutamiento de la secta Wuyang, que se celebra una vez cada década. Al ser una secta de artes marciales de primer orden, innumerables personas buscaban ingresar a cualquier precio. Al oír esto, tu interés se despertó al instante. Habiendo llegado tan lejos, decidiste entrenarte, cualquier cosa menos que eso sería un desperdicio de tu privilegiada condición. Pronto, el carruaje llegó al lugar de reclutamiento de la secta Wuyang. El lugar estaba repleto de jóvenes, tanto hombres como mujeres, todos ansiosos por unirse a la secta. Mientras hacías cola, tú y Hibo-chan comentasteis sobre las bellezas que pasaban. Mira esas piernas, piel como crema cuajada, clara y suave, esbelta pero voluptuosa. Suficiente para deleitar la vista durante años. Hibo-chan siguió tu mirada y abrió los ojos con asombro. ¡Santo cielo! ¡Qué atuendos tan reveladores a plena luz del día! Totalmente de mi gusto. Creía que mi ojo crítico era inigualable, pero tú me superas, amigo mío. Los 2 intercambiaron comentarios, compartiendo la sensación de haberse conocido demasiado tarde. La evaluación inicial para la secta Wuyang resultó ser muy sencilla, los solicitantes solo tenían que ser menores de 16 años. Las pruebas formales comenzarían al llegar a la sede de la secta. Entonces te tocaste la cara y convocaste al sistema para preguntar, ¿cuántos años tengo ahora? ¿Cuántos años crees que tienes? 16, supongo. ¿Correcto? Tienes 16 años. Muy bien, entonces puedes retirarte. Pronto, todos los jóvenes y jóvenes elegibles habían sido seleccionados. Entonces, un joven de la secta Wuyang se dirigió a la multitud desde la alta plataforma. A partir de hoy, sois discípulos de nuestra secta Wuyang. Ahora os llevaré a nuestra sede. Con un movimiento de su mano, se produjo un espectáculo sorprendente. Una colosal nave voladora se materializó en el centro de la arena de artes marciales. Bajo la dirección del hombre, el grupo subió a bordo de la nave y pronto llegó a la secta Wuyang. El grupo desembarcó en lo que parecía ser una llanura, donde se alzaban 2 enormes estelas de piedra. En ese momento, un hombre de mediana edad se materializó en el aire. Mirando a la multitud que se encontraba debajo, declaró, aquellos que posean cultivo marcial, diríjanse a la estela izquierda para registrar su destreza. Podrán entrar directamente en la secta exterior. Aquellos que no tengan formación marcial deben acercarse a la estela derecha. Al tocarla, se les concederá una técnica marcial para cultivar aquí. Aquellos que alcancen la formación marcial en 3 días podrán entrar en la secta exterior, los que superen los 3 días se convertirán en discípulos menores. Tras intercambiar saludos contigo, Hibo-chan se dirigió hacia la estela izquierda. Como joven maestro del clan He, se había sometido a todos los rituales desde la infancia, baños medicinales para templar su físico, purificar su esencia y refinar su médula, y, naturalmente, poseía cultivo. Ahora te acercas a la estela de piedra de la derecha con paso mesurado y colocas suavemente tu mano sobre ella. Al instante, una técnica de arte marcial surge en tu mente, el capítulo fundamental del arte del sol ardiente. Inmediatamente te alejas de la estela y buscas un lugar apartado para comenzar a contemplar el arte del sol ardiente, canalizando el y hacia tu cuerpo según sus enseñanzas. Sin embargo, en ese mismo momento, ocurre algo extraordinario. En cuestión de segundos, corrientes de energía espiritual comienzan a acumularse y a fluir hacia tu cuerpo, limpiando cada hueso y cada tendón. Tras haber superado el primer reino, abres los ojos de golpe, sintiendo el poder que surge dentro de ti, con el rostro marcado por el asombro. Soy un genio, ¿verdad? ¿Cultivarse es así de sencillo? Es como beber agua.
Solo has usado tu privilegio VIP para alcanzar la iluminación instantánea. No te vuelvas demasiado arrogante, ¿de acuerdo? Los subordinados no pueden contradecir a sus superiores. Yo digo que soy un genio, así que lo soy. Después de saborear la sensación del cultivo durante un rato más, te levantaste y te dirigiste hacia el discípulo superior responsable del registro. El cultivo se podía practicar en cualquier momento, pero solo era posible unirse a la secta durante esos pocos días. No tenías ningún deseo de convertirte en un discípulo subordinado, un papel claramente reservado para los protagonistas desvalidos de las historias de desvalidos que se convierten en héroes, totalmente incompatible con tu estatus de VIP supremo. Sin embargo, cuando el discípulo superior que realizaba el registro sondeó tu cultivo, se quedó completamente asombrado. ¿Tan rápido? ¿Has logrado avanzar en menos tiempo del que tarda en quemarse una varilla de incienso? ¿Podría ser este muchacho un genio? Sin embargo, lo último que le faltaba a la secta Buyan eran genios, por lo que aún tendrías que empezar como discípulo externo. Al poco tiempo, la hermana mayor Baise condujo a todos a los aposentos de los discípulos externos y les repartió 3 píldoras carmesí de sangre y una píldora de forja corporal a cada uno. Parecía generoso, pero claramente no tenías intención de seguir las reglas. Mirando las píldoras en tu mano, tomaste una decisión sorprendente, te tragué las 4 píldoras de una sola vez. Incluso el sistema se quedó atónito ante este espectáculo. Caramba, amigo, has tomado una sobredosis de eso. ¿Hay algún problema? Antes de que las palabras salieran completamente de tu boca, escupiste un bocado de sangre y un líquido carmesí comenzó a brotar de tu cuerpo. Realmente habías tomado una sobredosis. En ese momento, los efectos de las píldoras para templar el cuerpo comenzaron a surtir efecto. Una energía brutal recorrió tu cuerpo, atacando sin piedad tu carne. Me temo que esto va a doler. Al ver esto, simplemente dejaste de luchar, te tumbaste en el suelo y dejaste que las 4 píldoras hicieran su magia dentro de ti. En un abrir y cerrar de ojos, la sangre que brotaba de todos tus orificios te había transformado en una figura carmesí, con vapor rojo saliendo continuamente de tu piel. Los efectos duraron 1 hora y media. Sentiste que tu cuerpo estaba al borde del colapso, pero de alguna manera se mantuvo en pie. Cuando finalmente evaluaste tu estado, te sorprendió descubrir que habías alcanzado la etapa intermedia del primer reino. Te dije que el cultivo no era tan difícil después de todo. Sin embargo, antes de que pudieras saborear tu triunfo, alguien llamó a la puerta. Sorprendido, te preguntaste quién podría estar buscándote. ¿Sería ese benedizo de Hibo-chan? Te acercaste y abriste la puerta para encontrarte con un joven altivo. Justo cuando abrió la boca para hablar, contempló una imagen que lo perseguiría por el resto de su vida. Allí estabas tú, empapado en sangre de la cabeza a los pies. Las manchas secas y frescas se mezclaban, creando una imagen totalmente inquietante. Al verte en ese estado, el joven olvidó por un momento por qué había venido. Sonreíste con los dientes apretados. ¿Necesitas algo? Al instante siguiente, el chico parpadeó y se desplomó inconsciente en el suelo. Vamos, no se permite dormir aquí. Miraste sin comprender al joven tendido ante tu puerta, pero como había sido tú quien lo había asustado hasta dejarlo inconsciente, decidiste arrastrarlo dentro para echarle un vistazo. Justo entonces, los 3 hermanos del joven pasaron por casualidad por tu casa y te vieron, vestido completamente de rojo sangre, arrastrando a su compañero inconsciente al interior. Al verlos, metiste al joven en la habitación antes de dedicarles al trío una amable sonrisa. Al ver esto, los 3 se asustaron de inmediato y huyeron despavoridos, abandonando a su hermano sin pensarlo 2 veces. ¿De verdad soy tan aterrador? Después de dejar al joven a un lado, echaste un vistazo a tu habitación. Estaba completamente empapada de sangre y el aire estaba impregnado de su olor acre. Esto no podía ser. Con un suspiro de resignación, te dirigiste al sistema. Después de quitarme la vida, esta sangre desaparecerá, ¿verdad? Ayúdame con eso. En cuanto las palabras salieron de tus labios, todo tu ser se disolvió en una luz estelar dispersa y desapareció. Las manchas de sangre en el suelo y el olor a sangre en el aire desaparecieron en ese instante, como si nunca hubieran existido. Aliviado, reapareciste en la habitación, aunque ahora tu forma estaba completamente renovada. Te acercaste al joven y le diste una fuerte bofetada en la mejilla. Despierta. Quizás debido a la constitución superior del artista marcial, tus golpes lo despertaron de golpe. El joven abrió lentamente los ojos y te miró con confusión. De repente, sus pupilas se contrajeron violentamente y salió corriendo por la puerta destrozada sin mirar atrás. Tu sonrisa se congeló en tu rostro. Caramba, ¿mi sonrisa es realmente tan aterradora? Ya no había ni rastro de sangre en mí. ¡Qué cobarde! ¿Qué clase de artista marcial es ese? Miraste fijamente la puerta de madera rota que tenías delante. Junlin es sencha bastante preocupado. Ahora que lo pensaba, era realmente tan malo el feng shui de la secta Wayang? También podía ser que el feng shui de esa habitación en particular fuera deficient. Con ese pensamiento, Junlin dejó la llave de la casa sobre la mesa y se dirigió hacia una vivienda desocupada que había en front. Capítulo 5, que mi parta en rayos y no te dejó boquiabierto. Sistema, que debo hacer ahora? Dame alguna orientación. Junlin yacía en la cama de madera, mirando al techo con indiferencia. ¿No tienes tus propios planes? Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Si tuviera un plan, ¿por qué te lo preguntaría? Además, si yo lo tuviera tu planeado, ¿para qué me servirías? Replicó Junlin, con toda la razón.
Solo soy un adorno decorativo, y ni siquiera uno bonito. La voz del sistema era igualmente recta, incluso tenida de un toque de orgullo, lo que dijo a Junlin momentáneamente sin palabras. Bueno, byd, eres bastante sincero. Gracias por el cumplido. Está bien, solo encuentrame algo que hacer. No me apetece pensa. Junlin no se molesto en discutir con el sistema. ¿Qué tal aprender algunas técnicas de artes marciales? En este mundo donde las artes marciales reinaban supremas, las técnicas de artes marciales eran indispensables junto con los métodos de cultivo. Con técnicas poderosas a su disposición, derrotar a oponentes de nivel superiores se volvía mucho menos intimidante. Una idea brillante. Junlin se incorporó inmediatamente. Definitivamente valía la pena aprender técnicas de artes marciales, preferiblemente las más llamativas, perfectas para presumir más tarde. Con ese pensamiento, se dirigió a la biblioteca. La secta Wodong era enorme y contaba con numerosas bibliotecas. No muy lejos de sus aposentos se encontraba una biblioteca sucursal que contaba específicamente con manuales de artes marciales para los discípulos de la secta externa. Al estar reservada para los discípulos externos, las técnicas de artes marciales que albergaba eran, naturalmente, de menor nivel. El bibliotecario era un anciano de cabello blanco. En ese momento estaba dormitando en una silla reclinable. Junlin observó al anciano con atención. Dados los tropos de ciertas novelas, este anciano debía de ser un poderoso de primer nivel, esperando el momento oportuno para que legara un discípulo predestinado. El anciano miró a Junlin y murmuró, ¿qué estás mirando? Si quieres manuals de artes marciales, ve a buscarlos tú mismo. Puedes tomar prestados hasta 3 como máximo. Junlin se rió por dentro. El viejo cascarabias tenía bastante mal genio. Pero ahora no era el momento de entrar en conflicto o no había adquirido ninguna técnica de artes marciales. Simplemente levantó el dedo corazón hacia la espalda del anciano antes de entrar en la biblioteca. Al observar el gesto de Junlin, el anciano frunció ligeramente el seno. No entendió su significado. No le prestó atención y se dio la vuelta en su sillón reclinable para seguir dormitando. Dentro de la biblioteca. Junlin echó un vistazo a los manuals de artes marciales que llenaban las estanterías, frotando las manos con un toque de emoción. Aunque estos manuals de artes marciales eran de baja calidad, no importaba, siempre y cuando fueran útiles. Extendió la mano y sacó uno de la estantería. La técnica de la espada del sol ardiente, fundamentos. Basura. Devolvió el manual a la estantería y seleccionó otro. La técnica de la pierna torbellino. Basura. La técnica de la palma lamante. Basura. Inclinación de la montaña de hierro. Basura. Lu eco un vistazo. Arte secreto de la autodestrucción. Basura. Espera, no. Los ojos de Junlin se iluminaron mientras examinaba el arte secreto de la autodestrucción que tenía en las manos. Esto era lo auténtico. Lo abrió rápidamente y lo hojeó con cuidado. El preciso estándar de autodestrucción para los artistas marciales consiste en detonar su dantian con energía espiritual o provocar una explosión de su bastal para lograr una enorme explosión de energía espiritual. Básicamente, cuanto mayor es el cultivo marcial de una persona, más métodos de autodestrucción tiene a su disposición. Sin embargo, este arte secreto de la autodestrucción era algo diferente. Modificaba ligeramente el método de autodestrucción. Utilizaba técnicas secretas para consumir todo lo que había dentro de uno mismo. Al detonar, quemaba simultáneamente la esencia, la sangre, la energía espiritual, la fuente primordial, etc., lo que aumentaba drásticamente la potencia explosiva de la autodestrucción. De hecho, incluso los artistas marciales del primer reino podían aprenderlo y detonarse a sí mismos. Brillante. Tras examinar detenidamente la técnica de autodetonación una vez, Junlin la comprendió al instante. A partir de ese momento, podría detonarse a sí mismo en cualquier momento y en cualquier lugar, esa así lo decidía. Quien quiera que haya oído esta técnica genial merece ser elogiado, tales secretos deben ser compartidos ampliamente. Devolvió el pergamino a su lugar. Junlin siguió rebuscando en la biblioteca. La mayoría de las técnicas de artes marciales que había allí eran completamente normales, sin ninguna característica distintiva. En otras palabras, basura. Sin embargo, la técnica de autodestrucción que acababa de descubrir le daba un atisbo de esperanza. Sus expectativas no se vieron defraudadas. Después de peinar toda la biblioteca, encontró otra técnica similar. El arte secreto de quemar la sangre. Una técnica que mejora drásticamente la destreza en el combate a costa de quemar la propia sangre.
A diferencia de las artes marciales, las artes secretas carecen de un sistema de clasificación por grados, ya que pueden utilizar los practicantes de cualquier nivel de cultivo. Sin embargo, la mayoría de las artes secretas, como las dos que había descubierto Junlin, son perjudiciales para el usuario, por lo que suelen reservarse como cartas de triunfo de último recurso. Un botín muy fructífero. Junlin estaba muy satisfecho con su botín al menos, el viaje no había sido en vano. Sin embargo, las artes secretas por sí solas no eran suficientes, también necesitaba aprender un par de técnicas marciales. De lo contrario, activar el arte secreto de la sangre ardiente sin ningún medio para atacar sería un sangriento desperdicio de puntos de salud. Junlin cogió casualmente un volumen de las estanterías. La palma del sol ardiente. El nombre por sí solo revelaba que pertenecía a la serie de artes marciales del sol ardiente. Después de echarle un vistazo rápido, devolvió la palma del sol ardiente a su estante. Jovencito, ¿has registrado toda la biblioteca y no has encontrado nada que te guste? Los jóvenes no deberían ser tan ambiciosos. El anciano guardián había entrado sin que nadie se diera cuenta. Junlin le lanzó una mirada al anciano, sin decir nada, simplemente levantando en silencio su dedo medio. Muchacho. El anciano parecía disgustado, aunque no entendía el significado del gesto de Junlin. Pero, a juzgar por el contexto y el comportamiento de Junlin, estaba claro que no se trataba de un gesto educado. Viejo cascarabias, dedicado tu siesta y deja de intrometerte. Junlin lo despidió con impaciencia. Oh. El anciano se rió con amargura. Bueno, joven, si hoy no te doy una lección, nunca aprenderás lo que significa respetar a los mayores. Con eso, el anciano comenzó a avanzar paso a paso hacia Junlin, ejerciendo una presión palpable sobre él. Junlin se quedó paralizado. Bien. Así que estás listo para pelear en cualquier momento, Maldita sea, viejo chocho, te voy a hacer pedazos. Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, Junlin ya había activado su técnica de autodetonación. Su chi y su sangre surgieron como un arcoíris, impulsándolo hacia el anciano como una bomba nuclear a punto de estallar. El anciano, que momentos antes sonría, vio esto y sus pupilas se contrajeron de repente. Maldita sea. Este joven. El anciano dio un solo paso y apareció junto a Junlin en un instante. Agarró al joven por los hombres. Una gran energía espiritual invadió el cuerpo de Junlin, suprimiendo el chi y la sangre que bullían en su interior. Entonces, Junlin y el anciano se miraron fijamente a los ojos. Demasiado lento. Deberías haber detonado inmediatamente. La cadisha pudo contigo. Junlin pensó para sí mismo. Tenía la intención de cargar directamente contra el viejo antes de detonar, de ahí el retraso, solo para ser reprimido. Este chico es bastante impulsivo, ¿no? Explotándose la menor provocación. ¿De dónde diablos ha sacado eso? El anciano sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Solo pretendía darle una lección al chico, disuadirlo de ir más allá de sus posibilidades y animarlo a elegir un arte marcial para dominarlo adecuadamente. Sin embargo, en cuanto ejerció la más mínima presión, Junlin detonó. ¿A quién demonios podía cuidarse de esto? Tras una breve pausa, el anciano carraspeó. No te alters tanto en el futuro. Sigu adelante. No te molester. Con eso, regresó a su sillón reclinable. Sin embargo, su mente seguía pensando en Junlin. Temía sinceramente que el muchacho pudiera abalanzar sobre él de repente y desatar otra gran explosión. Junlin frunció los labios, sintiendo solo arrepentimiento por no haber probado el efecto completo de su técnica de autodestrucción. Por otra parte, este viejo cascarabias era realmente formidable. Incluso si hubiera detonado, probablemente no habría hecho daño al anciano. Al ver que no había nada más que aprender, salió de la biblioteca y se dirigió directamente a sus aposentos. Mientras Junlin se alejaba, el anciano en el sillón reclinable dejó escapar un largo suspiro de alivio. Nunca antes había conocido a un joven tan irascible. Capítulo 6, Audacia. ¿De qué demonios estás hablando? No es eso, hermano mayor. ¿Siempre eres tan volátil? ¿Qué más? Mejor que el mundo me aguanta mí que yo el mundo. ¿No temes que tanta arrogancia revele tus habilidades? ¿Por qué debería temer? Junlin permaneció completamente sereno. Además, ya me estoy conteniendo bastante, ¿no? ¿Y aunque lo hicieran, qué más daba? El mundo era enorme, ¿a dónde podían ir? Con estos tres privilegios en su poder, nadie en este mundo podía matarlo, y nadie podía bloquear su camino.
Así que no había comido ternura, no era eso sufficient moderation? El sistema se quedó momentáneamente sin palabras. Verdaderamente, un usuario VIP supremo era algo diferente. Junlin resopló ligeramente, con las manos entrelazadas a la espalda. Pero, de nuevo, el pasado era el pasado y el presente era el presente. Ahora no solo poseía el cultivo marcial, sino también técnicas de combate y artes secretas. Un toque de arrogancia no la haría daño, ¿verdad? Volviendo a su alojamiento con deliberada arrogancia. Junlin notó que la zona estaba más animada que antes. Varias figuras estaban de pie cerca de su antigua vivienda, absortas en una conversación. Hermano Mayor, Cream, realmente había una figura cubierta de sangre aquí antes. Incluso arrastró al hermano menor Wang Jun al interior. Y es cierto, hermano Mayor. Los tres lo vimos con nuestros propios ojos, no puede ser falso. Exacto. Debe de ser algún brujo demoníaco. El hermano menor Wang Jun seguramente ha sufrido una desgracia. Hermano Mayor, debes investigar a fondo. Los tres parlatiaban sin César, lo que dejaba bastante exasperado al hermano Mayor de la sala de aplicación de la ley que los acompañaba. Rápidamente señaló hacia la casa y dijo, si afirmáis que había una figura cubierta de sangre, entonces seguramente debería haber manchas de sangre dentro, ¿no? ¿Por qué no hay nada aquí más que una puerta rota? Bueno. Los tres intercambiaron miradas. Quizás se dio cuenta de que había sido descubierto y limpio toda la sangre. El hermano mayor del salón de la disciplina insistió, ¿cuánto tiempo hace de eso? Aunque lo hubieran limpiado todo, seguro que quedaría algún rastro de sangre, ¿no? Bueno. Además, si el otro pudo deshacerse del cadáver y limpiar la escena tan a fondo en tan poco tiempo, su fuerza no debe ser inferior a la del tercer reino. ¿Cómo conseguisteis escapar? Bueno. Además, este pico pertenece a los discípulos externos recién iniciados este año. ¿Por qué estabais aquí? Bueno. Las implacables preguntas del hermano mayor de la sala de aplicación de la ley dejaron el trío momentáneamente sin palabras, sin saber cómo responder. Aunque estaban completamente seguros de que no habían percibido mal lo que vieron, las circunstancias actuales les impedían demostrar su inocencia. Por lo tanto, el trío bajó la cabeza en silencio. Al ver esto, el hermano mayor del salón de la ley resopló con frialdad. Nuestro salón de la ley no es vuestro juguete. Espero que no se repitan incidentes como este. Con eso, se sacudió las mangas y se dio la vuelta para marchas. Sin embargo, tras dar unos pocos pasos, se volvió. Volved a vuestras habitations. No digáis que os pil intimidando a los recién legados otra vez. No muy lejos, Junlin y varios otros jóvenes que observaban el espectáculo se rieron entre dientes. Se lo merecen. Tres malditos pedazos de mierda. Escupió con cena uno de los jóvenes el trío. Ah, sí. ¿Y por qué habría de ser así? Junlin sintió una panzada de curiosidad por la valoración del joven. Había visto a esos tres antes. Habían huido de aliantes, abramados por la inferioridad tras contemplar su belleza sin igual. No esperaba que su reputación fuera tan terrible. El joven a su lado parecía desconcertado. ¿No los reconoces? Esos tres bastardos intentaron robarnos las píldoras antes, aprovechándose de su mayor nivel de cultivo. Otro joven asintió con la cabeza. Sí, robaron a un montón de hermanos mayores. En ni siquiera perdonaron a los hermanos menores. Ya veo. Junlin asintió con entendido. Eso es despreciable. Maldita sea, esa escoria debería ser condenada a desaparecer. Hermano, baja la voz. Junlin no hizo ningún esfuerzo por bajar la voz, lo que provocó que el joven sorprendido a su lado se apresurara a tapar la boca. Pero la mano de Junlin interceptó la suya. Tío, tienes unas manos bastante delicadas. El joven retiró rápidamente la mano y miró a Junlin con alarma en los ojos. Mientras tanto, el alboroto a su lado había llamado la atención de tres individuos que se encontraban no muy lejos. Acababan de ser reprendidos y estaban de mal humor. Ahora, al ver a Junlin y a los recién legados señalándolos y susurrando sobre ellos. Sus expresiones se volvieron gélidas. ¿Qué estáis haciendo? ¿Quién os ha dado el valor para burlaros de vuestros hermanos mayores? Para empezar, no eran precisamente santos de lo contrario, no habrían venido aquí a robar las píldoras de los recién legados. Ahora que habían encontrado un pretexto, naturalmente pretendían descargar su furia reprimida sobre el grupo de Junlin. En nada, balbuceó el joven, visiblemente intimidado por el trío, agitando las manos frenéticamente, con la voz tenida de nerviosismo.
Por el contrario, Junlin parecía bastante insolent. Como te atreves? ¿Qué estás ladrando? Ante este arrebato, no solo los compañeros de Junlin se quedaron paralizados por la sorpresa. Incluso el trío que tenían un frontis quedó paralizado. Pero entonces la furia surgió desde dentro. Chico, parece que aún no has entregado tus píldoras. Entrégalas, y una mierda. Estás dando largas. Junlin desató el arte secreto de la sangre ardiente con toda su fuerza, transformándose en un rayo carmesí mientras lanzaba por los aires el que había hablado. La escena quedó sumida en un silencio sepulcral. Los otros dos hombres observaron a Junlin, que ahora irradiaba una luz carmesí, y un escalofrío les recorrió la espalda. Recordaron la figura empapada en sangre que habían visto antes. Aunque Junlin no estaba empapado en sangre en era tan intensamente rojo como aquella aparición. Tanto su forma como la suave sonrisa de su rostro coincidían perfectamente con la silueta manchada de sangre grabada en su memoria. Por un momento, el miedo se apoderó de ellos. Solo cuando Junlin se abalanzó sobre ellos recuperaron el sentido. Sin embargo, antes de que pudieran resistirse, un poderoso golpe con el hombro los envió volando hacia atrás. En ese mismo instante, Junlin se volvió hacia los aturdidos jóvenes que tenía detrás y gritó, ¿qué miráis? Venid aquí y dadles una paliza. Los adolescentes se quedaron paralizados por un segundo antes de lanzarse al ataque. Antes de llegar aquí, todos ellos habían sido jóvenes amas y damas de sus respectivas familias, poco acostumbrados a tales indignidades. Los jóvenes, que albergaban resentimiento hacia el trío, ahora arremetían con imprudente abandono, ajenos por completo a cualquier tipo de moderación. Junlin los animaba desde un lado. Al detectar signos de resistencia por parte de los tres, activó su arte secreto de ignición de sangre para asestar una patada decisiva. El primer reino era el forjado del cuerpo. Aunque los tres que estaban siendo golpeados poseían un cultivo ligeramente superior al de sus atacantes, seguían confinados el primer reino. Esto significaba que su fuerza era marginalmente mayor y su defensa ligeramente más sólida. En esencia, eran más resistentes. Uno contra uno, no eran rivals, pero una tuba contra uno era otra cosa completamente diferente, especialmente con Junlin observando desde un lado. Tío, ¿no sabes pelear? Apunta a la cara. ¿Tengo que enseñar eso? Joder, ¿todavía crees que puedes defenderte? Te voy a arrancar los huevos de una patada. Bien hecho, chica. Ahí mismo. No te preocupes, son de rango superior, no deberían reventar. Maldita sea. ¿Cuándo has llegado, hermano G? Vamos, patera este. Tranquilos, muchachos. La ley no castiga a los machos. Si los matáis a patadas, asumir toda la responsabilidad. Sin que nadie se diera cuenta, el número de discípulos involucrados había aumentado de 3 o 4 a 30 o 40. Capítulo 7, Reír hasta morir, disfrutar cada momento. Docenas de personas acasaban medicamente a los tres que yacen indefensos en el suelo, totalmente incapaces de resistirse. Junlin, sintiéndose bastante mareado, respiró hondo. Se sentía bastante agotado. El arte secreto de encender la sangre estaba muy bien, pero le drenaba la sangre terriblemente. Solo lo había encendido durante un breve instante, pero su cuerpo se sentía completamente vacío. Media hora más tarde. Este acoso inhumano finalmente llegó a su fin. Junlin miró a las tres criaturas de forma vagamente humana que yacen en el suelo y sintió una oleada de repulsión. ¿Cómo podían existir criaturas tan horribles en este mundo? Hermano mayor, gracias. Si no fuera por ti, habríamos sufrido este abuso en vano. Una joven y guapa chica se acercó corriendo a Junlin. Al verlo pálido por la brutal técnica de quemar sangre, le dolió el corazón. ¡Qué hermano mayor tan espléndido! Para vengarlos, había recurrido a una técnica secreta que devastó su cuerpo. La chica rápidamente lo entregó a Junlin el frasco de píldoras que acababa de arrebatar al trío. Hermano mayor, estas son las píldoras chi blood y body forging que recibí. Tomalas y nutra tu cuerpo adecuadamente. Junlin se quedó paralizado, mirando con sorpresa el frasco de píldoras en su mano. A decir verdad, no era realmente necesario. Recuperaría todas sus fuerzas tras su inminente intento de suicidio. Aun así, era un gesto amable por parte de la joven. Rechazarlo de plano sería bastante desagradecido. Junlin tomó una píldora chi blood del frasco. De acuerdo, con una será suficiente. Levate el resto contigo. Tú también necesitas cultivarte. La chica aceptó sin protestar.
Entendía que su hermano mayor tenía buenas intenciones, y aceptar esa única píldora también lo ahorraría cualquier sentimiento de culpa persistent sobre el asunto. Contemplando los rasgos pálidos pero innegablemente atractivos de Junlin. Una emoción se agitó dentro de la chica. Con la velocidad del rayo, le dio un rápido beso en la mejilla. Luego, bajo su mirada atenida, se cubrió la cara y como el viento. Oh. Los que estaban cerca se reunieron inmediatamente a su alrededor, con expresiones líneas de chismes. Junlin se quedó allí, con la mano presionada contra la mejilla, completamente desconcertado. ¿Lo habían agredido? Risas. Sistema, calate. Los espectadores se acercaron uno por uno, cada uno con una píldora de blood para entregársela a Junlin, tal y como había hecho la joven. Después de todo, esas píldoras eran el botín que Junlin les había ayudado a recuperar. Gracias a Junlin y a sus compañeros, habían tenido la oportunidad de dar una lección a esos tres. Por lo tanto, compartir una píldora de blood con Junlin no les causaba ningún remordimiento. Hermano mayor, ¿puedo besar yo también? Una chica, tras entregar su píldora, se quedó allí, sonriendo. ¿Puedo darte unas cuantas más, ya lo sabes? La multitud se acercó una vez más, incluso aquellos que habían empezado a marcharse se dieron la vuelta para unirse al alboroto. En hablar. Dijo Junlin haciendo un puchero y recazando a la chica. Él no era un hombre tan promiscuo. Los espectadores se sintieron decepcionados al instante. La chica se rió, aparentemente ignorando las palabras de Junlin, y le dio un ligero beso en la mejilla. Los ojos de la multitud se iluminaron. Verdaderamente digno de ser el hermano de Ji Bochang. Que habilidad, conquistar a dos bellezas en un instante. Realmente envidiable. Comentó Ji Bochang a su lado. Sistema. Ni han acusado otra vez. Que sufrimiento. Se lamentó Junlin para sus adentros. Bid te lo estás pasando bien, eh? Bid, no copies mi forma de hablar. A pesar de los dos ejemplos cautelosos, la mayoría de las chicas seguían sin tener el valor de actuar según sus pensamientos. Hasta que una jovencita de 160 centímetros de altura y 160 kilogramos de peso se enrojó timidamente al acercarse a Junlin. Junlin, que había estado descansando contra la cabana de madera, se levantó inmediatamente y se tomó una píldora de blood. Se dirigió a la multitud, muy bien, muchachos, por hoy está bien. Agradezco la oferta, pero quédense sus píldoras, no puedo consumirlas todas. Con eso, se dio la vuelta y se marchó con notable compostura, dejando atrás solo una silueta elegante y un grupo de espectadores desconcertados. La joven observó su figura alejándose con decepción. ¿Había sido demasiado lenta después de todo? Debería haberse adelantado en la fila antes. Hermano Jun, ¿de verdad acabas de empezar a cultivar? Preguntó Ji Bochang mirando a Junlin a su lado, completamente desconcertado. Derrotar a tres artistas marciales del primer reino en menos de un día de cultivo era nada menos que asombroso. Después de todo, él mismo había sido inmovilizado en el suelo y golpeado por esos mismos tres. ¿Qué otra cosa podría ser? A decir verdad, solo soy un poco más dotado que la persona promedio y quizás un poco más diligente, declaró Junlin con solemne seriedad. No estaba precisamente halagándose a sí mismo, después de todo. Era realmente un prodigio. En cuanto a la diligencia, ¿no había revisado todos los estantes de toda la biblioteca? ¿No era eso lo suficientemente diligente? Ji Bochang asintió. Esa explicación tenía sentido. Él solo se había unido al acoso después de que los otros jóvenes lo informaron, por lo que no había presenciado como Junlin había lidiado con esos tres. Sin embargo, a juzgar por el resultado, el estado actual de Junlin indicaba claramente que había agotado su vitalidad, debía de haber soportado una batalla agotadora. Pero hermano Jun, ¿no temes que esos tres te denuncien? Ji Bochang expresó su preocupación. Aunque la peli había sido emocionante, las consecuencias podían ser problemáticas. ¿Qué hay que temer? No los mate Junlin lo descartó con indiferencia. Si la sala de aplicación de la ley se atrevía a arrestarlo, simplemente huiría. En el peor de los casos, se enfrentaría a ellos y luego buscaría emociones en otro lugar. Ji Bochang suspiró. No se trataba de si estaban muertos o no aquellos tres no iban a dejar que Junlin se saliera con la suya. Pero, a juzgar por la actitud de Junlin, él no se lo había pensado dos veces. Parecía que tendrían que discutirlo con los demás más tarde. Si les castigaban, todos compartirían la culpa. Al fin y al cabo, no se podía hacer que Junlin cargara con toda la culpa.
Mientras pasaba por la calle, Junlin evaluaba a las doncellas que pasaban con mirada admirativa. Lo que difería de antes era que estas chicas ya no lo miraban con el desdén de antes. Algunas incluso alardeaban sutilmente de sus figuras cuando él las miraba. Sin embargo, su mirada hacia Ji Buchang seguía siendo la misma, un desprecio descarado. Ji Buchang tenía una expresión agria. Hermano Jun, eso no es justo. Has conquistado los corazones de tantas bellezas en tu primer día. ¿Cómo es supone que debo sentirme al respecto? Junlin juntó las manos delante de él. Habilidad. Solo practica más. Justo cuando los dos bromeaban, tres criaturas humanoides paran corriendo junto a ellos. Una de ellas veo a Junlin, se volvió enfadada, lo señaló y gritó, maldito fantasma, baja de la mesa. Junlin no entendió al principio, pero al reconocer a las criaturas, se abalanzó directamente sobre el acusador y lo pateó varios metros. Vete al infierno. ¿No sabes hablar correctamente? Al ver esto, los otros dos levantaron apresuradamente al que había recibido la patada, sin atreverse a preferir amenazas, y huyeron en desbandada. ¿Cómo pueden moverse tan rápido estos tres? ¿Tienen tan gran capacidad de recuperación? Se preguntó Junlin, observando con perplejidad sus espaldas en retirada. Después de soportar media hora de paliza por parte de un grupo, podían volver a moverse con tanta rapidez. Bueno, él está en la cima del primer reino. Puede soportar una paliza. Aunque esa tercera pierna probablemente no se curara, explicó Ji Buchang. Ya estaban superados en fuerza y se habían contenido un poco. Así que, aunque la paliza había sido satisfactoria, no había sido mortal. Capítulo 8, me aburro mortalmente. Caramba, sois unos despiadados. Lo había dado una paliza tan fuerte que nunca podrá tener hijos. ¿No eso diera a muerte? Silbó Junlin con desaprobación. Ji Buchang frunció los labios. El chico era completamente desvergonzado. Y si no recordaba mal, era Junlin quien había estado animando más fuerte cuando estalló la peli. Pero, por supuesto, no podía expresar ese pensamiento, agriaría el ambiente. Se limitó a aclararse la garganta. Bueno, todo el mundo estaba muy indignado en ese momento. Algunas hermanas menores se dejaron llevar un poco. Junlin asintió. Es cierto. Y dado el estado en el que se encontraban, probablemente no habrían necesitado esa cosa de todos modos. No habría supuesto ninguna diferencia. Esa es la verdad, coincidió Ji Buchang. Pero está claro que esos tres no son gente decente. Es muy posible que busquen venganza. ¿De qué demonios tenemos miedo? En el peor de los casos, tendremos que luchar contra ellos. Ji Buchang sintió una olida de vergüenza. ¿Era realmente tan impulsivo? Junlin le dio una palmada en el hombro a Ji Buchang. No te preocupes. Incluso se van a la sala de disciplina a cuidarse, la ventaja sigue estando de nuestro lado. Las palabras del hermano mayor de la sala de disciplina lo habían dejado claro. Robar las píldoras de los nuevos reclutas no era una tradición de la secta Huayan, y la sala de disciplina no toleraría que se intimidara a los recién legados por la fuerza. Por lo tanto, esos tres no harían bien en denunciarlo ante la sala disciplinaria, ya que solo les acarrearía vergüenza. Incluso podrían enfrentarse a un castigo. Ji Buchang asintió. Aunque seguía sintiéndose inquieto, no lo demostró. Dentro de la secta Huayan había menos lugares de entretenimiento que en el mundo secular. Después de admirar brevemente las hermanas menores que pasaban, la pareja encontró el espectáculo bastante aburrido y regresó a sus respectivos aposentos. Junlin se tumbó en su cama apenas un momento antes de sentir mareos. ¿Qué está pasando? Anemia. Solo entonces Junlin se dio cuenta, la técnica secreta de la sangre ardiente había consumido su esencia vital en todo su cuerpo. Esto no era algo que una sola píldora de chi sangre pudiera restaurar. Antes, los efectos de la píldora habían mantenido una ilusión de vitalidad. Ahora que la potencia se había desvanecido, los síntomas salieron a la superficie. Aún así, no era nada grave. Junlin se dio un puñetazo en la cara, dejándose inconsciente. El sistema se congeló momentáneamente. No era este el momento de incitar al suicidio seguido de la resurrección para restaurar su estado? Contemplando a Junlin, que ahora dormía como un bebé, el sistema se quedó en silencio. Los precisos mentales de su anfitrión seguían siendo tan incomprensibles como siempre. Al día siguiente, el sol estaba alto en el cielo. Junlin despertó de su letargo, se levantó y se estiró perezosamente. Sistema, de suicidarme. ¿No debería haberse hecho esto?
Aunque no pudo resistir la tentación de quejarse, el sistema tuvo que obedecer la orden de su anfitrión. Tras renacer, Junlin se encontraba en plena forma. Simplemente tomó una píldora de chi sangre para desayunar antes de salir. Levantó la vista al cielo. No pudo evitar maravillarse de lo fuerte que soplaba la brisa ese día. Buenos días, hermano mayor. Una joven y guapa chica que pasaba por allí saludó a Junlin con una sonrisa. Contemplando el hermoso perfil de Junlin, no pudo evitar pensar, hoy, hermano mayor, te pareces el ardiente atardecer carmesí, absolutamente cautivador. No. Hermano mayor, ¿por qué estás cubierto de humo rojo? Se dio cuenta de repente la chica, acercándose a la armada. No vas a explotar, ¿verdad? Explotar, y una mierda. Junlin se miró a sí mismo. Renacido con abundante vitalidad, había compensado en exceso tomando otra píldora chi blood. Parecía una gamba regordeta y humante, con vapor rojo saliendo de sus poros. Pero no era nada grave. No hay por qué preocuparse, dijo con indiferencia. Solo me he pasado con la píldora chi blood. Se me pasará en un momento. La chica estaba completamente desconcertada. ¿Quién demonios tomaba una píldora chi blood a primera hora de la mañana solo para dar un paseo? ¿Y por qué no cultivarse después de tomarla? Junlin hizo circular su técnica de cultivo. La energía espiritual fluyó hacia su cuerpo, suprimiendo el exceso de energía vital. El vapor carmesí dejó de elevarse de su cuerpo. ¿Ves? No hay nada de que preocuparse. Satisfecha de que Junlin estuviera ileso, la chica exhaló aliviada, aunque no se lo advirtió, hermano mayor, abusar de píldoras como esta es peligroso. Tranquila, sé lo que hago. Por cierto, ¿sabes dónde está el salón del marido? Preguntó Junlin. La chica frunció el seno, confundida. ¿Por qué quieres ir al salón del marido? Los nuevos discípulos como nosotros no tenemos que cumplir tareas durante nuestro primer mes. La secta Woyang no toleraba a los holgazanes. Tanto los discípulos internos como los externos tenían que cumplir con cuotas de tareas mensuales. Los que no las cumplían perdían su asignación de recursos para el mes siguiente. Sin embargo, los nuevos discípulos recibían cierta indulgencia, su primer mes se dedicaba exclusivamente al cultivo. No puedo estar quieto. Quiero encontrar algo que hacer. Junlin suspiró. Nunca había sido de los que se quedaban quietos un día sin causar problemas, le parecía como si tuviera hormigas trepando por la piel. Sin embargo, a pesar de la inmensidad de la secta Wu Yang, realmente había poco en lo que pudiera intrometerse. No podía lanzar un ataque nocturno contra la pequeña cabana de su hermana menor, ¿verdad? Dejando de lado lo inapropiado de tal acto, al fin y al cabo, ahora era pleno día. Entiendo, asintió la chica. Nuestra sema yun tiene una pequeña sala del marido. Te llevará ali. Cada sema de la secta Woyang tenía su propio nombre y era el nombre de la que ocupaban actualmente. Gracias por tu molestia, hermana menor. No hay necesidad de tanta formalidad, hermano mayor. Guiados por la chica, no tardaron mucho en llegar a la sala del marido. Al contemplar el salón del marido ante él, Junlin sintió la necesidad de hacer una broma. No era de extrañar que no lo hubiera visto cuando visitó el salón de la biblioteca. Así que uno estaba encaramado en la cima de la montaña y el otro anidado en su base. Quien quiera que diseñara estas dos estructuras debía de ser brillante. Ya hemos llegado, hermano mayor. Gracias por mostrarme el camino, hermana menor. No hace falta que seas tan formal, hermano mayor. Me voy entonces. La chica se alejó saltando, aparentemente muy alegre. Junlin la vio partir, reflexionando para sus adentros, la juventud es realmente esplendida, tan llena de vitalidad. ¿Qué pretendes ser, viejo Biden? Te apetece un duelo en toda regla, utilizando el árbol genealógico como radio y tus padres como centro? No tengo ni árbol genealógico ni padres. Junlin permaneció en silencio durante un largo rato antes de dar mentalmente al sistema un pulgar hacia arriba. Era prácticamente un maestro nato de la esgrima verbal, invencibilidad garantizada. El chico se ha ido hace rato. ¿Qué sigues cenando despierto? Una voz languida llegó a los oídos de Junlin. Junlin se dio la vuelta. La persona que había hablado era la administradora de este salón del marido. Una belleza de mediana edad llamada Bailey, que en ese momento estaba sentada en el mostrador, con una mano sosteniendo su barbilla mientras estudiaba a Junlin con gran interés. ¿Ese tipo de hace un momento era tu compañero? No. Entonces, ¿debí de estar persiguiéndote?
Paris que le gustas bastante, no debería ser muy difícil conquistarla. Tampoco es eso. Ah, no? ¿Podrían ser hermanos? Bueno, las novelas románticas no mienten, el amor verdadero siempre acaba siendo entre hermanos. Junlin miró a Bailey con una expresión peculiar. ¿Cómo demonios había sucedido este giro inesperado? Conclusion, ella había estado leyendo esas novelas románticas. Bailey bostezó. No me mires así. Solo estaba aburrida. De todos modos, ¿he acertado? No. Ella y yo no somos parientes. Solo me ha enseñado el camino hasta aquí. Explicó Junlin. Al resto, Bailey pareció ligeramente decepcionado. De acuerdo. ¿Pero qué haces aquí? Estoy aquí para aceptar una misión, naturalmente. Eso no puede ser. ¿No estabais exentos de la cuota del primer mes como discípulos externos? Estoy aburridísimo, así que vine en busca de algo que hacer. Capítulo 9, no aceptarás esta tarea. Bailey no pudo evitar reírse. El joven tenía una forma bastante grosera de expresarse. Aun así, no lo dio más vueltas. Muy bien, entonces elige tú mismo una tarea. Pero recuerda leer atentamente los requisitos y conocer tus límites. Junlin asintió y entró en la sala del marito, echando un vistazo rápido. Las misiones de marito de la secta Wudang se dividen generalmente en 5 niveles: cielo, tierra, místico, amarillo y humano, que se correspondían con los 5 primeros reinos del cultivo marcial. Todas las misiones aquí eran de nivel humano. Porque los practicantes del primer reino solo podían realizar tareas de nivel humano. Misión diaria de nivel humano, viaja al pico del bambú purpura y corta 10 talos de bambú purpura recompensa, 5 puntos de marito. Tarea diaria de nivel humano, viajar al pico domador de bestias para cuidar de las bestias espirituales durante un día recompensa, 20 puntos de marito. Tarea diaria de nivel humano, ayudar a la elegante, bella y gentil anciana Bailey a resolver sus preocupaciones durante un día recompensa, 20 puntos de marito. Junlin miró con absoluto desdén el batiburrillo de tareas. La mayoría de estas tareas eran tediosas, y una incluso implicaba a una anciana llamada Bailey que le pedía un favor personal. Si todas las tareas eran así, pensó que sería más entretenido volarse por los aires en la biblioteca del viejo Deng. Pero ya que estaba allí, aunque tuviera que buscar una aguja en un pajar, encontraría al menos una que valiera la pena. Poco después, una tarea algo diferente le llamó la atención. Misión de entrenamiento de grado humano, viajar a las montañas de los 10,000 demonios para matar a una bestia demoníaca de nivel 1 recompensa, 100 puntos de marito cultivo recomendado, primer reino pico. Esta. Junlin se centró instantáneamente en esta misión de entrenamiento. En comparación con ella, esas tareas diarias eran una auténtica basura. Como artista marcial, uno debía participar en una emocionante batalla a vida o muerte con una bestia demoníaca. En cuanto a las recomendaciones posteriores de la tarea, Junlin decidió ignorarlas selectivamente. ¿Cómo así aceptan las tareas aquí? Preguntó Junlin, volviéndose hacia Bailey, que estaba desplomado, perdido en sus pensamientos, en el mostrador. Bailey miró a Junlin. Arranca la hoja de tareas y luego completa la misión según sus requisitos. Junlin asintió y extendió la mano para reclamar la casa de la bestia demoníaca. Pero una mano, blanca como el jade, presionó la misión ante él. Inmediatamente se oyó una voz, no debes aceptar esta misión. ¿Por qué? Bailey señaló los requisitos de la misión. Mirad detenidamente. Solo estás en la etapa intermedia del primer reino. ¿Por qué aceptar una misión destinada a la cima del primer reino? ¿No te dije que conocieras tus límites? Conozco mis límites. Creo que puedo hacerlo. Ah, sí. Pues aún así no puedes aceptarla. Aceptar esta tarea. Tu fuerza es demasiado débil. Aceptar esta tarea es un suicidio. Entonces aceptar esta tarea. Al ver que Junlin insistía obstinadamente, Bailey se exasperó momentáneamente. Inmediatamente se puso las manos en las caderas y, con un tono que no admite réplica, dijo, y dije que no puedes aceptarla, así que no puedes. Aquí mando yo. Junlin reflexionó por un momento. Entonces no aceptar esta tarea. Solo entonces Bailey asintió con satisfacción. Así está mejor. Si no aceptas esta, hay otra tarea más sencilla. Dica esto, Bailey señaló la tarea que había publicado. La tarea de ayudarla a aliviar sus problemas. Sin embargo, Junlin frunció los labios. No la voy a aceptar. Ni siquiera un pero aceptaría este trabajo. ¿Por qué? Preguntó Bailey desconcertada.
Había algún problema con la tarea que había publicado? Junlin señaló la descripción de la tarea y explicó, mira la descripción de esta tarea, elegante, hermosa y jean rosa. Tienes que déjame decir algo, a las personas así, cuando más les falta algo, más les gusta enfatizar lo que tienen. Al escuchar las palabras de Junlin, Bailey de repente tuvo un mal presentimiento, pero no pudo evitar preguntar, ¿y entonces? ¿Y entonces? Entonces, esta persona claramente no es ni elegante, ni hermosa, ni jean rosa. Podría ser simplemente un petito feo, completamente perdido en sus propias ilusiones de belleza. Junlin analizó con total seriedad. J.E. Quizás. Bailey cavó los labios en una sonrisa bastante siniestra. Entonces, ¿on vas a aceptar el trabajo? No lo voy a aceptar. De todos modos, no me dejarás. Ni voy. Junlin puso un puchero. Hacer aceptar esos trabajos basura era peor que la muerte. Al ver la figura de Junlin alejándose, Bailey respiró hondo. Cuando Junlin había pronunciado esas palabras hacía un momento, ella casi había perdido el control y la había dado un puñetazo. La ignorancia genera audacia, Junlin simplemente no conoce su verdadera identidad. Bailey se consoló a sí misma de esa manera. Morderse la lengua y capir el temporal. Pero cuanto más lo piensas, más te enfadas. No debería haber abierto la boca. ¿Por qué sentí que ese tipo parecía bastante disgustado cuando te marcaste? Ah, tú no lo entenderías. Un hombre de mi estatura llamó la atención a la donde Virginia sin duda, mi belleza sin igual se ha ganado su admiración, de ahí su renuencia a que me marque. Maldita sea, ¿cómo ese puede ser tan descarado? Y la expresión de Bailey en ese momento era claramente de enfado, no. Aún así, el sistema no discutió más con Junlin. Conociéndolo como lo conoce, insistir en el tema probablemente haría que Junlin afirmara que Bailey estaba furioso por su partida. No has recibido ninguna misión. ¿Cuáles son tus planes? Ir a la cordillera de los 10,000 demonios, naturalmente. Que ella me prohíba aceptar misiones no significa que no pueda ir. Junlin afirmó con naturalidad. Su anterior obediencia se debía en parte a la presencia de Bailey, que realmente lo impedía aceptar esa misión. La otra razón era que aceptar o rechazar esa misión en particular no suponía ninguna diferencia para él. Ya conoce la existencia de la cordillera de los 10,000 demonios, ahora solo tenía que dirigirse y explorarla. En el peor de los casos, perdería unos 100 puntos de mérito. Pero primero, necesitaba localizar la ubicación de las montañas demoníacas. Junlin reflexionó. Jibuchan y los demás eran compañeros discípulos nuevos, probablemente no sabían nada de las montañas demoníacas. Tendría que buscar en otra parte. ¿Cómo? Ese viejo cascarabias de la biblioteca. Los ojos de Junlin se iluminaron. Ese viejo cascarabias era inmensamente poderoso, debía saber dónde se encontraban las montañas demoníacas. Con este pensamiento, Junlin se tragó una píldora de chi sangre, luego activó la técnica secreta de quema de sangre y se dirigió directamente hacia el pie de la montaña donde se encontraba la biblioteca. En cuestión de segundos, Junlin llegó a la base de la montaña. Sin embargo, en lugar de buscar inmediatamente al anciano de la biblioteca, primero cometió un pequeño acto de autosacrificio. Después de recuperar por completo su vitalidad gracias al renacimiento, se acercó con confianza a la biblioteca y gritó, viejo cascarabias. He venido a verte. El anciano, balanceándose en su sillón reclinable, levantó ligeramente los ojos al oír el sonido y luego los volvió a cerrar. Junlin no le prestó atención y entró en la biblioteca para inspeccionar el lugar. ¿Por qué sigue estando tan desierta? El anciano respondió sin prisa, solo algunas técnicas de artes marciales de bajo nivel. Ni siquiera los jóvenes maestros de las familias seculares les prestan atención. De todos modos, esas técnicas de bajo nivel no estaban destinadas a los descendientes de esas familias, sino a los plebeyos que se unirían más tarde por méritos propios. Sin embargo, esas personas no llegarían hasta 3 días después de Junlin y sus compañeros. Junlin asintió. Ya veo. Eso explica por qué no me encontré con nadie durante mi anterior estancia prolongada aquí. El anciano lo miró. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de tu visita? No me digas que has venido a estudiar artes marciales, nadie se lo creería. Hizo una pausa antes de añadir, ni que has venido específicamente a verme, eso es un menos creíble. Junlin respondió, con un deje de dolor en la voz, ¿cómo puedes pensar eso de mí? He venido específicamente para disculparme, ya que me siento bastante culpable por lo que pasó la última vez. Ah, sí. Así que realmente has venido solo para verme?
El anciano parecía genuinamente sorprendido. Este tipo que se había autodestruido sin previo aviso tenía conciencia? No, he venido a hacer una pregunta. Capítulo 10, el arte es explosivo. Pequeño granuja, te lo estás pasando bien con él, ¿verdad? El anciano estaba algo molesto, pero no podía intervenir para darle una lección. De lo contrario, el muchacho podría volver a explotar. Debes enmendar tu comportamiento. Dentro de la secta es tolerable, pero si te aventuras en el mundo exterior, tu temperamento seguramente ofenderá a muchos. ¿Qué hay que temer? En el peor de los casos, los hará explotar también. Junlin frunció los labios, indiferent. Caramba, muchacho, no te importa tu propia vida, ¿verdad? El anciano suspiró impotent. Había sido lo mismo antes, solo había pretendido reprender suavemente a Junlin, pero el muchacho inmediatamente amenazó con autodestruirse. Ahora estaba sucediendo de nuevo, con el joven mostrando un desprecio total por su propia supervivencia. No importa eso. ¿Sabes dónde está la cordillera de los 10,000 demonios? Interrumpió Junlin la charla del anciano. Al fin y al cabo, el anciano no sabía nada de su situación. No tenía intención de revelarse todavía. Esperaría hasta haberse divertido lo suficiente. ¿La cordillera de los 10,000 demonios? ¿Por qué lo preguntas? Me apetece visitarla. El anciano miró fijamente a Junlin. Eres realmente intrépido, muchacho. ¿Pretendes alimentar a las bestias de las montañas de los 10,000 demonios con tu nivel de cultivo actual? Junlin se encogió de hombres con indiferencia. No es asunto tuyo. Solo dine donde está. No te lo dire. Si no me lo dices, acampara que hoy ni negara moverme. No tendrás en I un momento de paz. Junlin comenzó a hacer un berrinche. Hoy. ¿Estás buscando una paliza, no? Te daré una. Para. El anciano sujeto rápidamente a Junlin, soltó un largo suspiro y finalmente reveló la información sobre la cordillera de los 10,000 demonios. No había otra manera. El muchacho que tenía delante era completamente imprudente. Si Junlin realmente moría en su puerta, aunque eso no lo afectaría personalmente, los rumores serían bastante desagradables. Gracias, viejo cascarabias. Volveré cuando tenga tiempo. Tras obtener la información que buscaba, Junlin se marchó sin más preámbulos. Más te vale morir ahí fuera. El anciano resopló con frialdad, con su respuesta tan brusca como siempre. Lo tomaré como un cumplido. La cordillera de los 10,000 demonios se encontraba más allá de las fronteras de la secta Huayan. Sin embargo, seguía estando muy cerca, separada por apenas unos cientos de liestos la conversa en el campo de entrenamiento ideal para los discípulos de la secta. Sin embargo, precisamente por eso, había que abandonar la secta Huayan antes de aventurarse en la cordillera de los 10,000 demonios. Y para abandonar la secta se necesitaba algo más que una cara amable. ¿Tienes permiso de salida? Ninguna. ¿Posas un documento de comisión? Ninguno. ¿Has ocultado tu nivel de cultivo? Ninguno. ¿Nada en absoluto? ¿Qué diablos haces abandonando la secta? No se te permite partir. Como era de esperar, Junlin fue detenido. Contemplando la libertad al alcance de la mano, Junlin suspiró y decidió no forzar el paso. ¿Sistema, hay alguna manera? Simplemente quitate la vida. Al morir, podrás resucitar en cualquier lugar dentro de tu campo de visión. ¿Poseo esa habilidad? Siempre la has tenido, aunque no lo sabías. ¿Por qué no me lo dijiste? Cierto. Ahora lo sabes. Junlin no discutió con el sistema. En su lugar, escudriñó sus alrededores en busca de algo adecuado para acabar con su vida. Por desgracia, solo había rocas y árboles dispersos a la vista. Debería haber traído un arma. No importa. Sistema, ayúdame a acabar con esto. No puedo ayudarte. Esa es tu habilidad, no la mía. No es la tuya. Soy inútil. Sí. Ahora has aprendido a intervenir con tus respuestas. Resignado, Junlin miró al discípulo que custodiaba la entrada cercana antes de darse la vuelta para buscar un lugar apartado. Apoyó con fuerza la palma de la mano sobre su propio pecho. Una suave pendiente a apenas 10,000 metros de la secta Huayan. Junlin, recién renacido, observó a su alrededor. De hecho, funciona. Esto es mucho más rápido que correr. Aunque el suicidio había sido un poco doloroso, cualquiera que lo hubiera hecho sabía que esas cosas se volvían familiares con la práctica. Déjame pensar. La cordillera de los 10,000 demonios debería estar en esta dirección.
Junlin recordo la descripción que el anciano había hecho anteriormente de la cordillera y confirmó rápidamente su orientación. Entonces, el arte es explosión. Boom. Un rugido ensordecido resonó cuando un cráter colosal se abrió en la tierra. Dos discípulos que custodiaban las puertas de la secta Wuyang se sobresaltaron por la repentina explosión. Un ataque enemigo? Se les encogió el corazón, pero rápidamente se relajaron. Un ataque enemigo? Absurdo. A menos que fuera una guerra para aniquilar a la secta, ¿quién se atrevería a atacar sus puertas? Además, incluso si lo fuera, la formación protectora de la secta no era solo para lucirse. Mientras tanto, confiando en su autodetonación para acelerar su viaje, Junlin pronto llegó a la cordillera de los 10,000 demonios. Si realmente era la cordillera de los 10,000 demonios seguía siendo incierto. Después de todo, él no lo sabía con certeza. Su razón para venir aquí era simplemente el aburrimiento dentro de la secta. Aquí, podía encontrar diversión. Anti-Junlin se extendía ahora una vasta extensión de cordilleras. Los árboles se alzaban altos y densos, frondosos y verdes. Caminando por el sendero, Junlin no pudo evitar maravillas ante la vista. Verdaderamente las montañas de los 10,000 demonios. A primera vista, se parecen a las imágenes. No intents parecer inteligent si no tienes estudios. ¿Qué tienes eso que ver contigo? Un poco de lectura nunca lo ha hecho daño a nadie. Tengo aquí la enciclopedia del continente Tianxian. ¿Te apetece echar un vistazo? Oh, el continente Tianxian? ¿Así es el llama este mundo? Junlin sintió un gran interés. Correcto. ¿Esta enciclopedia lo abarca todo? Más o menos. Contiene la mayor parte de la información sobre el continente Tianxian, con un total de 129,682 volúmenes. Maldita sea. ¿Tantos? Así es. Contiene la historia del continente Tianxian, la distribución de las bestias demoníacas, información sobre las principales sectas, la ubicación de las herencias de los reinos secretos. De acuerdo, no hace falta que digas más. Solo échale un vistazo. Te pregunto directamente cuando tenga alguna duda. Junlin interrumpió rápidamente la explicación del sistema. Con tantos volúmenes, lo llevaría una eternidad leerlos todos. Era mejor dejar que su sistema, que era como una herramienta, se encargara de ello. Mientras caminaba por el sendero, Junlin buscaba la bestia demoníaca que tanto deseaba encontrar y le preguntó a su sistema, ¿esa enciclopedia contiene técnicas avanzadas de artes marciales y métodos de cultivo? Solo descriptions. Junlin sintió una punzada de decepción. ¡Qué lástima! Parece que tendré que averiguarlo por mí mismo. Pero, pensándolo bien, quizá fuera lo mejor. Si todo lo resultara demasiado fácil, podría perder su motivación. Entonces, incluso cuando lo arrebatara algo valioso a otros, lo encontraría indigno de su atención, privando de la emoción y la satisfacción que debería proporcionar. Las montañas de los 10,000 demonios eran vastas. No solo albergaban bestias demoníacas, sino también animales salvajes comunes. Tomamos, por ejemplo, la libra que tenía delante, correteando furtivamente, tramando algo. Junlin miró fijamente al conejo, con la boca hacha agua. Aunque la secta Wuyang proporcionaba comidas y incluso dedicaba naves voladoras para el transporte, no había tenido un momento de descanso en los últimos 2 días y no había comido adecuadamente. Activando la técnica secreta de quema de sangre, Junlin se transformó en un rayo de luz carmesí, lanzándose directamente hacia el conejo. Lo agarró por las orejas y lo levantó en el aire. Caramba, hoy es día de fiesta. La libra se quedó paralizada durante unos segundos antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Aterrorizada, dio una patada con sus pequeñas patas y se quedó completamente inmóvil. Maldita sea, ¿está muerta? Junlin sacudió la libra en su mano y comprobó que no respondía en absoluto. Ya estaba muerta. Así que los conejos realmente pueden morir de miedo. Solo había oído hablar de ello antes, nunca espero ser testigo de ello hoy. Pero, ¿un conejo muerto de miedo sabría peor? Con este pensamiento, Junlin caminó hasta la orilla del río, rápidamente despelilló y destripó a la libra, y luego la lavó. Esta escena fue presenciada por una joven que lavaba bayas silvestres cerca. Inmediatamente se puso de pie, señalando a Junlin y balbuceando, tú. Solo entonces Junlin se dio cuenta de que había otra persona presente y que parecía dispuesta a reprenderlo. Se levantó inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿No podías haberlo lavado río abajo?
La joven observo como las entranas y la sangre del conejo se elegiban río abajo desde el lugar donde se encontraba Junlin, sintiéndose completamente exasperada. Estaba lavando tranquilamente sus frutos silvestres cuando, de repente, una masa sangrienta y blanda de tripas de conejo se precipitó río abajo, casi asustándola. Así que fue culpa mía? Muy bien, no hay problema, dijo Junlin con una sonrisa. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Acaso fue culpa mía? Replicó la chica indignada. Junlin reflexionó un momento. Bueno, ese podría argumentar eso. Al fin y al cabo, si no hubieras estado lavando fruta allí, esto no habría pasado, ¿no? La chica parecía completamente desconcertada. Yo estaba aquí primero. Y es cierto. Junlin reflexionó un momento y luego chasqueó los dedos al darse cuenta. Levantando el conejo que tenía en la mano, declaró, entonces es culpa de este conejo. Si no hubiera aparecido ante mí, nada de esto habría sucedido. La chica. Capítulo 11, el estandarte del emperador humano. Pero no te preocupes, yo le he quitado la carne y los huesos. A continuación, quemare su alma pecadora con llamas, triturar su cuerpo malvado con mis afilados dientes y derretir los cimientos mismos de su existencia con mi poderoso cuerpo. La justa indignación de Junlin dejó a la chica momentáneamente sin palabras. Era claramente culpa suya, pero él echaba toda la culpa al conejo. Era bastante descarado, por dejar lo menos. Al ver las bayas silvestres que flotaban en el agua. Una de ellas con un intestino de conejo colgando, la chica perdió instantáneamente el apetito. Bueno, tendré que recoger algunas más. Se frotó el estómago, que rugía, y no pudo evitar suspirar. Una vez que las haya asado, ¿te gustaría probar algunas? La voz de Junlin resonó de repente. La chica se sorprendió al principio, pero luego lo miró con expectación. ¿De verdad? ¿Puedo? Parece que este tipo no es tan malo después de todo. No, solo estaba siendo educado. No te lo tomes en serio. Junlin agitó las manos apresuradamente. La chica se quedó paralizada, apretando los dientes. ¿Te das cuenta de lo irritante que eres, miserable? Ahí es donde te equivocas. No puedes juzgar el carácter de alguien basando en tus propios gustos y aversiones. Junlin se sentó con las piernas cruzadas y conjuró llamas con su palma de fuego solar para asar la libra. La chica apretó los puños. Sintió que se quedaba más tiempo, no podría resistirse a darle un puñetazo a Junlin. Respiró hondo, se dio la vuelta y se marchó. Junlin siguió asando la libra sobre el fuego mientras caminaba hacia el lugar donde la chica había lavado las bayas silvestres anteriormente. Varias bayas añadían enjuagándose en el arroyo. ¿Qué desperdicio?, murmuró Junlin, sacudiendo la cabeza mientras las recogía. Sentía un profundo desprecio por el comportamiento derrochador de la chica. Las llamas sagradas quemaban el alma pecaminosa de la libra, y su carne cargada de culpa liberaba olidas de aroma fragante. La grasa que goteaba caía sobre las llamas ardientes, intensificando momentáneamente su resplandor sagrado. Aunque le falta condimento, el sabor más primitivo de esta comida es bastante tentador. Junlin dio la vuelta al conejo mientras mordisqueaba las bayas silvestres que había recogido, completamente satisfecho. Sin embargo, su satisfacción duró poco, ya que un fuerte calambre le agarró el abdomen. Maldita sea. Envenenado. Junlin dejó de comer fruta abruptamente y un sudor frío le brotó de la frente por el dolor agonizante. Esa mujer venenosa. Envenenarme de esa manera. ¿Suicidio? Indoloro. No es necesario. Prefiero saborear esta agonía punzante. Vimos cuánto tiempo puedo aguantarla. De hecho, la lógica retorcida de una mente normal se aleja de la norma. Justo cuando Junlin se retorció de dolor, una figura irrumpió de repente en el bosque. La visión de Junlin les heló la sangre. Aliacia, convulsionando en el suelo, con el rostro ceniciento y sudor frío brotando de sus poros. Al ver la fruta queda a su lado, el hombre se relajó al instante. Así que, después de todo, se trataba de un envenenamiento accidental. ¿Quién hubiera pensado que me encontraría con un hallazgo tan inesperado? El hombre observaba con gran interés cómo Junlin soportaba obstinadamente la agonía, curioso por ver cuánto tiempo podía aguantar. ¿De dónde ha salido este perro tanto? ¿Nunca has visto a un chico guapo envenenado? Junlin evaluó sigilosamente al hombre que tenía delante. Entonces vio la siniestra mano del hombre extendiéndose hacia su conejo salvaje asado. Extendiendo la mano mientras se reía, dijo, me ha entrado hambre. Como tú no puedes comerlo, te ayudaré a terminarlo. Vete al infierno.
te atrieves a tocar mis cosas? An hora carmesi brillo alrededor de Junlin mientras se ponía de pie de un salto y le daba una patada al hombre. Oh, ¿on tienes fuerzas para defenderte? Los labios del hombre se curvaron con diversión, sin preocuparse por el ataque de Junlin. Después de todo, no era más que una hormiga de primer nivel, envenenada además. ¿Cómo iba a poder hacer el daño? El hombre simplemente extendió la mano y atrapó la patada de Junlin. Pero antes de que pudiera lanzar a Junlin lejos, el hombre explotó justo ante sus ojos. Boom! Un rugido ensordecido resonó, enviando nubes de polvo al aire. Cough! Cough! El hombre se arrodilló sobre una rodilla, agarrándose el brazo amputado en estado de shock. ¿Autodetonación? ¿No eran los artistas marciales del primer reino incapaces de autodetonarse? El dolor abrasador de su miembro amputado no le dio tiempo para reflexionar más sobre el asunto. Si su cultivo no hubiera alcanzado el segundo reino tardío, esta explosión podría haberlo matado directamente. Maldita sea. Qué descuidado soy. Mi conejo. De repente, resonó una voz vagamente familiar. El miedo brilló en los ojos del hombre mientras miraba con incredulidad hacia el origen del sonido. Junlin estaba allí, ileso, mirando a la libra desaparecida con expresión de enfado. ¿Cómo es que sigues vivo? Preguntó el hombre con voz temblorosa. Oh, ¿on respiras, bastardo? Junlin evaluó al hombre y luego se abalanzó sobre él, explotando con un estruendo atronador. Pos, ibel. El hombre, ya convertido en una masa sangrienta, miró a Junlin reapareciendo ante él, con los ojos muy abiertos y una incredulidad que desafiaba a la muerte. Junlin pateó el cadáver destrozado que yacía en el suelo y silbó con desdén. Hicieron falta dos explosions para acabar contigo. Eres un tipo duro, pequeño cabrón. El intenso calor de las explosions había chamuscado la carne del cuerpo del hombre, llenando el aire con un ligero olor. Él no comía personas. Justo cuando Junlin aplaudió y se preparaba para irse, un destello de luz le llamó la atención. Se agachó para examinar el origen del brillo. Era un anillo. Incrustado en un charco de carne destrozada, solo se veía una pequeña parte. Si no fuera por el destello, habría pasado totalmente desapercibido. Junlin recuperó el anillo. ¿Un anillo espacial? No era ajeno a este tipo de objetos, muy comunes en las novelas, aunque no podía estar seguro de que este en concreto tuviera esa función. En caso de duda, consulta al sistema. ¿Sistema, esto es un anillo espacial? Sí, un anillo espacial de baja calidad. Cariste función de vinculación con el maestro enfundirlo con energía espiritual lo activara. Junlin asintió y canalizó su técnica de cultivo para absorber energía espiritual antes de utilizar su propio cuerpo como conducto para infundirla en el anillo. No había otra manera. Los artistas marciales del primer reino eran así, incapaces de manejar la energía espiritual con destreza hasta alcanzar el segundo reino. Como era la primera vez que utilizaba un anillo espacial, Junlin, un algo torpe con él, simplemente vació su contenido en el suelo. Dos frascos de píldoras, un libro ligeramente amarillento. Un muchacho bastante pobre. Junlin guardó las píldoras y centró su atención en el libro, cruzando silenciosamente los caracteres con el dedo. Humano. Emperador. Estandarte. No me digas que eres analfabeto? Es el estandarte refinador de almas. Los subordinados no deben cuestionar a sus superiores. Yo digo que es el estandarte del emperador humano, así que lo es. Barajando. Junlin miró a su alrededor y luego hojeó apresuradamente el texto de la bandera del emperador humano. Gracias a su incomparable capacidad de comprensión, comprendió al instante los métodos de forja y uso de la bandera. Inmediatamente prendió fuego al libro. Como dice el refrán, el hombre como no tiene culpa, pero la posesión de un tesoro invita a la culpa. Un objeto tan valioso no debe guardarse en absoluto, para no atraer una atención no decida. A partir de ahora, yo también podré invitar a otros cultivadores a participar en los placeres del estandarte. Junlin soltó una risa malvada. Capítulo 12. ¿Acaso entiendes el valor de tomar píldoras y autodestruirte? Junlin ya había comenzado a imaginarse a sí mismo, con el estandarte en la mano, invitando a distinguidos invitados a compartir su esplendor. Sin embargo, el estandarte del emperador humano aún requería refinamiento. Además, dominarlo exigía alcanzar el segundo reino, donde se podía controlar libremente la energía espiritual. Junlin no pudo evitar suspirar. El camino por delante era largo y arduo. En ese momento,
La chica que se había marchado momentos antes regresó corriendo. Al ver que Junlin seguía ali, lugar de la muñeca y salió corriendo en dirección opuesta. La inmensa fuerza con la que lo agarraba la muñeca le dejó momentáneamente incapaz de resistirse. Maldita sea, mujer malvada. No pudiste envenenarme, así que ahora intentas matarme directamente, ¿eh? ¿De qué demonios estás hablando? Han legado aquí unos cultivadores demoníacos. He vuelto amablemente para rescatarte, y así es como me lo agradeces. La chica estaba bastante molesta. Había vuelto con buena voluntad para ayudar a Junlin a escapar, y él la llamaba mujer malvada. Lo apetecía mucho darse la vuelta y darle un puñetazo a Junlin en ese mismo instante. Ahora que lo pensaba, ¿por qué le quemaba tanto la mano a este tipo? Una ola de calor le recorrió la mano. La chica miró a Junlin desconcertada. Sin embargo, él parecía perfectamente normal y la sensación de quemazón en su mano desapareció. ¿Era su imaginación? Ah, sí. Muy bien, no hay problema. Junlin ese río torment. Hacía unos momentos estaba dispuesto a autodetenerse. Hablando de cultivadores demoníacos, el tipo el que acababa de hacer pedazos debía de ser el que ella había mencionado, ¿no? Después de todo, el bastardo poseía una técnica secreta tan atroz como la bandera del emperador humano. Aun así, este cultivador demoníaco no era gran cosa, había valido en pedazos sin oponer resistencia. Si hay cultivadores demoníacos, ¿por qué no los matas? ¿Por qué huir? Ese preguntó Junlin, desconcertado. ¿Me estás sobreestimando, no? No pudo evitar replicar la chica. Si pudiera vencerlos, ¿habría necesitado huir? Es cierto, asintió Junlin. Pero huir tampoco es la solución. ¿Por qué no volvimos y los hacemos pedazos? Al oír las palabras de Junlin, la chica trapezó y casi se. ¿Por qué crees que huye? ¿Por miedo a morir? ¿Qué creas? Tú quieres morir, pero yo no. No pudo evitar replicar la chica. Era joven y no tenía ningún deseo de encontrar un final prematuro. Entonces sueltame. Voy a volver para enfrentarme a los. Junlin parecía ansioso por empezar. Acababan de matar a un cultivador demoníaco y habían conseguido 2 frascos de píldoras y un estandarte del emperador humano. Si también acababan con los otros cultivadores demoníacos, ¿no eran ricos? De ya lo ya. Con tu nivel de cultivo, puede que ni siquiera te acepten como estandarte refinador de almas. La chica puso moridos, sin soltarlo. Pero notó que Junlin se había vuelto notablemente más ligero, y que apenas le costaba esfuerzo sujetarlo. Miró por encima del hombro. Solo para descubrir que Junlin había desaparecido. Lo único que quedaba era un brazo cortado que se desvanecía de su hogar. Ah. En serios, murmuró Junlin, levantando una ceja mientras la asustada chica huía. Había resucitado en el lugar original. Qué cobarde, temeroso de la muerte. Como demonios alguien con ese temperamento se atrevía a aventurarse en las montañas de los 10,000 demonios? Tras deshacerse de la chica, Junlin miró hacia atrás, hacia el camino por el que había venido. A continuación, era hora de divertirse un poco con esos cultivadores demoníacos. Pero para asegurarse de no perderlos de vista, Junlin decidió quedarse quieto. Dado que la chica había huido al ver a los cultivadores demoníacos, estos seguramente irían tras ella. Así que, en teoría, lo único que tenía que hacer era esperar ali. Maldita sea. Era realmente un genio. Esperar era tedioso. Junlin recuperó las píldoras que había adquirido anteriormente, 2 frascos que contenían solo 2 píldoras. Una era tan pura como el jade, la otra era de un negro carbonoso. Como era de esperar, no reconoció ninguna de las dos. Decidió tragárselas primero y preguntar después. Oye, hermano Mayer, ¿no podrías haberme preguntado si no lo sabías? ¿Los reconoces? No. Maldito idiota. Vi a leer la enciclopedia. Cuando la píldora blanca entró en su estómago, se transformó instantáneamente en corrientes de energía pura que fluían salvajemente por el cuerpo de Junlin. Era similar a la píldora para templar el cuerpo, pero claramente diferente. Esta energía estaba devastando por completo cada uso y articulación de su esqueleto. Encontrada. Se trata de una píldora que nutre el espíritu, utilizada por los artistas marciales del segundo reino. La voz del sistema sonó, pero Junlin no le prestó atención, ya que en ese momento estaba circulando su técnica de cultivo, refinando la energía dentro de su cuerpo. Para los artistas marciales del primer reino, los efectos de la píldora que nutre el espíritu eran feroces.
Dado que los practicantes del primer reino no poseen energía espiritual que controlar, no podían aprovocarla para suprimir los potentes efectos de la píldora. Después de mucho tiempo, Junlin no había refinado completamente la potencia de la píldora dentro de él. Sin embargo, varios invitados no deseados habían llegado a ese lugar. Tres cultivadores de túnicas negras del camino demoníaco se encontraban ahora no muy lejos de Junlin, evaluándolo. Aunque perdemos el rastro de esa mujer, conseguir una muerte tampoco está nada mal. Aunque su cultivo es un poco bajo. Puede que sea bajo, pero es mejor que nada. Este es mío. Mi estandarte refinador de almas solo necesita una alma más para avanzar al estandarte de las 100 almas. Uno de los cultivadores habló mientras se acercaba a Junlin, con una sonrisa cruel en los labios. Atreverse a cultivarse en un lugar así. Está claro que no sabe lo que es la muerte. De pie ante Junlin, el cultivador apretó el puño. La próxima vez que te cultives, busca un lugar mejor. Con eso, lanzó un puñetazo directo al pecho de Junlin. Junlin, sumido en su cultivo, levantó ligeramente los párpados. ¡Boom! Una explosión ensordecedora resonó, dejando un enorme cráter donde había estado Junlin. Dentro del hoyo. Un cultivador demoníaco toja sangre sin cesar. Su túnica negra yacía hecha jirones, su cuerpo estaba tan marcado que era irreconocible. ¿Qué demonios? Los otros dos cultivadores demoníacos, alarmados por lo que veían, se apresuraron a quitar el cráter y ayudaron al cultivador demoníaco gravemente herido a ponerse en pie. Caramba, eso es mucho más potente que mi autodetonación a plena potencia, comentó Junlin, que acababa de resucitar en el lugar, algo asombrado por su propia obra. Durante la explosión, había detonado inadvertidamente la potencia residual de la píldora que aún permanecía en su interior, y el resultado había superado sus expectativas. Parecía que podía experimentar más con la autodetonación después de consumir píldoras. El cultivador gravemente herido miró fijamente a Junlin, que estaba ileso, y de repente abrió mucho los ojos. Tú, Ejim. Imposible. Había presenciado la autodetonación de Junlin de primera mano, incluso había experimentado su fuerza por sí mismo. Sin embargo, allí estaba Junlin, completamente ileso. Se negaba a creerlo. Imposible. Ya. Es un truco. Sin duda es un truco. Ya. El cultivador demoníaco gravemente herido cayó en la locura. Después de tosar varias bocanadas de sangre, su fuerza vital cesó abruptamente. ¿Los estados mentales de los cultivadores demoníacos son siempre tan abstractos? Junlin se acarició la barbilla. Era una pena que hubiera muerto tan repentinamente. Los dos cultivadores demoníacos restantes retrocedieron inmediatamente, observando a Junlin con recelo. A diferencia de su compañero Kato, ellos no habían presenciado la autodestrucción de Junlin. Solo sabían que, tras un destello de explosión, su compañero había muerto al instante, mientras que el oponente permanecía ileso. Claramente, la fuerza del hombre estaba lejos de lo que parecía a simple vista. Estaba haciendo el tonto para atrapar el tigre. ¿Deberíamos buscar una oportunidad para retirarnos? Sí, este hombre no es un enemigo cualquiera. Este no es lugar para cuidarse. Los dos intercambiaron una mirada y llegaron a un consenso instantáneo. Comenzaron a distanciarse gradualmente de Junlin. Pensando en irse? Me han preguntado primero? Se burló Junlin con frialdad, y luego recuperó la única píldora negra que cuidaba. En cuanto pronunció esas palabras, la píldora negra entró en su estómago y se disolvió al instante en un chorro de líquido transparente. Junlin dio un paso adelante de repente, pero al instante siguiente escupió violentamente un bocado de sangre negra. Maldita sea. Una píldora venenosa. Capítulo 13, tus insultos suenan como liriquios. No muy lejos, los dos cultivadores demoníacos intercambiaron miradas. A pesar de que Junlin parecía gravemente envenenado, permanecieron completamente alerta. Así eran los cultivadores justos, no solo disfrutaban fingiendo debilidad para tender emboscadas a sus enemigos, sino que también se deleitaban mostrando una vulnerabilidad fingida para demostrar su astucia. Nunca caerían en tales trucos. Sin dudarlo un instante, echaron a correr. Si Junlin disfrutaba haciéndose el tonto, ellos simplemente huirían. En un instante. Ambos desaparecieron de la vista de Junlin. Junlin escupió otra bocanada de sangre negra. Sistema bid, ¿por qué no me advertiste que era una píldora envenenada? No lo preguntaste. Está bien, tienes razón. TOS. No puedo dejar que escapen.
Después de pensarlo detenidamente, Junlin decidió que no podía dejar escapar esta jugosa presa. Se detonó en el acto. Utilizando su habilidad para resucitar en cualquier lugar dentro de su campo de visión después de la autodetonación, rápidamente alcanzó a la pareja que huía. Después de otra explosión, Junlin se materializó directamente en su camino. Junlin extendió los brazos con una sonrisa. Parece que os movías bastante lento. Los dos cultivadores demoníacos tragaron saliva nerviosamente al verlo. No podían comprender cómo Junlin se había materializado de repente ante ellos. Con un poder así. ¿Por qué demonios fingís ser un cultivador del primer reino? ¿Y es tan divertido hacerse el tonto para atrapar al listo? Los dos maldijeron para sus adentros, sabiendo que su fin estaba cerca. Al menos podían descargar su furia antes de morir. Inmediatamente señalaron a Junlin. Hipócritas que así hacen lamer justos. Día tras día, fingi ser jóvenes y débiles, soltando tonterías que suenan nobles mientras intimidáis a los débiles y teméis a los fuertes. Sois completamente despreciables. Exacto. Bocas líneas directed y moralidad, laman dos caballeros, pero vuestras acciones son pura villania. Absolutamente despreciables. Exacto. En ni siquiera nosotros, los del camino demoníaco, somos tan desvergonzados como vosotros. Exacto. Los dos hombres intercambiaron pulas, dejando a Junlin momentáneamente desconcertado. ¿Estaban hablando de él? A juzgar por sus expresiones, parecía que sí, pero él sentía que esas acusaciones no encajaban en absoluto con él. Bien dicha. El sistema intervino de repente. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Largat. Junlin frunció los labios, observando al hombre que tenía delante, que parecía animarse más con cada maldición. Se aclaró la garganta. Primero, debes entender tres cosas. Una, no estoy fingiendo ser joven. Dos, no soy un caballero. Tres, soy un villano. La inquietante risa de Junlin sorprendió a ambos hombres. El demonio cultivador que maldicia estaba completamente desconcertado, porque su oponente no se enfadaba ante unos insultos tan crueles. Y por último, ¿sabéis qué? La forma en que maldice suena como si estuvieras haciendo pucheros. Al oír estas palabras, el demonio cultivador que maldicia se atragantó y luego escupió violentamente un bocado de sangre. 2. El cultivador demoníaco señaló a Junlin, incapaz de hablar durante un largo momento, con el pecho oprimido y constreñido. Al ver que Junlin se acercaba a él, perdió toda voluntad de resistirse. Después de tosar otra bocanada de sangre, se desmayó. El cultivador demoníaco restante parecía algo nervioso. Eso era todo. Incluso su último pilar de apoyo había desaparecido. Escapar era claramente imposible. En estas circunstancias, incluso la resistencia parecía inútil. Junlin pateó al cultivador inconsciente, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo podían estos practicantes demoníacos poseer una fortaleza mental tan pobre? Dándose la vuelta, se acercó a la única cultivadora que quedaba en pie, examinándola de cerca antes de fijar su mirada en su pecho. ¡Qué extraño! Extendió la mano y lo tocó. Era suave. Entonces llegó la sorpresa. Maldita sí. Y es una mujer. Solo un poco pequeña. No se habría dado cuenta desde la distancia. La cultivadora demoníaca miró fijamente la mano de Junlin, paralizada por un momento. Tras unos segundos, el horror se reflejó en sus ojos y retrocedió tambaleándose. ¿Qué estás haciendo? ¿Iba a sufrir humiliación incluso en la muerte? No. Ya que había descubierto su verdadera naturaleza, no iba a dejarla ir tan fácilmente. Seguramente la encarcelaría. La encerraría en mazmorras, alimentándola con sobras a diario mientras la someta a un lavado de cerebro implacable. Aplastaría su espíritu y su voluntad hasta que se sometiera por completo, convirtiéndose en nada más que su juguete. No lo hagáis. Mientras estos pensamientos se agolpaban en su mente, la cultivadora demoníaca soltó un grito de sorpresa, se agachó y empezó a temblar violentamente. Junlin se quedó momentáneamente desconcertado ante aquella escena. Caramba, ¿por qué estos tres cultivadores demoníacos eran cada uno más frágil que el anterior? Que el primero quedara medio destrozado por su culpa era una cosa. El segundo solo había intercambiado unas palabras con él y, de inmediato, había escupido sangre y se había desmayado. Esto era aún más absurdo, él solo la había tocado accidentalmente y ella estaba aterrorizada más allá de lo imaginable. Cualquiera diría que él era un gran demonio.
Junlin ese agacho, algo exasperado. Lo quito suavemente la capucha a la cultivadora demoníaca, revelando un rostro que, aunque no era exquisitamente refinado, posía un cierto encanto delicado. Extendió la mano y lo acarició suavemente la mejilla. No temas, murmuró Junlin en voz baja. ¿Cómo podría hacer daño? Nunca hago daño a las mujeres. Como ese su suave voz la hubiera tranquilizado, la demonio dejó de temblar y se atrevió a mirarlo a los ojos. En ese momento, Junlin esbozó una sonrisa tan refrescante como la brisa primaveral, y sus hermosos rasgos se reflejaron profundamente en los ojos de la cultivadora demoníaca. Acompañada por el suave rosa en su rostro, una olita de emoción se agitó en su interior. CESL, quizá no si tan malo. Un ligero rubor pareció colorear las mejillas de la cultivadora demoníaca, como el último destello del atardecer antes del crepúsculo. Boom! De repente, una violenta explosión resonó en el aire. El polvo se asentó. La cultivadora demoníaca yacía en el suelo, aferrándose a la vida. La mitad de su rostro estaba desfigurado y el único ojo que le quedaba tenía una expresión de total incredulidad. ¿Por qué es esto, un pacto suicida? Los ojos de la cultivadora demoníaca perdieron gradualmente su luz. Antes de que la conciencia se desvaneciera, pareció vislumbrar la figura de Junlin una vez más, junto con esa sonrisa tan suave como la brisa primaveral. Realmente mereces morir. ¿De qué demonios estás hablando ahora? Junlin observó los dos cadáveres en el suelo. La cultivadora demoníaca inconsciente, carente de cualquier medida defensiva, había sido destrozada por completo. Naturalmente, la cultivadora demoníaca, igualmente desprevenida, corrió la misma suerte. Una autodetonación a tan corta distancia era imposible de soportar con la mera carne, y las muertes distaban mucho de ser dignas. Miseros cultivadores demoníacos, completamente insignificantes. Junlin sonrió, y luego procedió a secuir los cuerpos. Tanto el cultivador demoníaco como la cultivadora demoníaca levaban anillos especiales en los dedos, aunque ambos eran claramente de calidad inferior. Junlin guardó los anillos. No inspeccionó inmediatamente su contenido, sino que se detonó a sí mismo en el acto. Todavía quedaba un cadáver de cultivador demoníaco por secuir y, salvo que ocurriera algún percance, ese cuerpo seguramente saltaría equipo. En un instante, Junlin regresó al cadáver del primer cultivador demoníaco. Al encontrar el anillo especial todavía en su sitio, respiró aliviado y se lo guardó rápidamente en el bolsillo. Capítulo 14, el modo sabio equivalía un discurso racional. 4 píldoras para nutrir el espíritu, 2 estandartes para refinar el alma, más de una docena. ¿Por qué demonios llevan tantas píldoras venenosas? ¿Para qué las necesitan estos tipos día tras día? Junlin revisó su botín, incapaz de resistirse a murmurar ante la docena de píldoras venenosas de color negro azabache. Más allá había un montón de objetos diversos, prendas de vestir, núcleos de bestias, piels y una espada larga. 2 estandartes refinadores de almacenación en el suelo. Uno emitía humo negro, mientras que el otro permanecía completamente inmóvil. Según las palabras anteriores del cultivador demoníaco, esta bandera refinadora de almas humantes solo necesitaba un alma más para convertirse en una bandera de 100 almas. Eso significaba que 99 almas solitarias estaban atrapadas en su interior. TSK. Lastima que no puede usarla ahora, o podría haber charlado con las almas que hay dentro. Junlin guardó ambas banderas refinadoras de almas. Una vez que su cultivo alcanzara el segundo reino, podría reclamar verdaderamente el estandarte refinador de almas como suyo. El botín parecía abundante, pero en realidad, solo el estandarte refinador de almas y esas pocas píldoras nutridoras del espíritu tenían un valor genuino. Esta espada tampoco está nada mal. Junlin recogió la espada larga del suelo. Podría ser útil cuando llegara el momento de acabar con todo. Buscó un lugar tranquilo. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, consumió una píldora que nutre el espíritu y comenzó a hacer circular su técnica de cultivo. Esto le permitió absorber la energía espiritual de los cielos y la tierra, equilibrándola con la energía violenta dentro de su cuerpo. Para un artista marcial normal del primer reino, la potencia de la píldora que nutre el espíritu era demasiado violenta. Refinarla a la fuerza podía elevar rápidamente el cultivo de uno, pero también infligiría un daño irreversible al cuerpo. Para Junlin, sin embargo, esto no suponía ningún problema. Después de asimilar a la fuerza la potencia de la píldora, solo necesitaba cometer un pequeño acto de autosacrificio para resolver el problema a la perfección. El tiempo pasaba, segundo a segundo.
Hasta que el sol se hundió en el horizonte occidental, solo para volver a salir por el este. La primera luz del amanecer venu la tierra. Solo entonces Junlin asimiló por completo la potencia de la píldora que nutre el espíritu. Al abrir los ojos, un hilo de sangre escapó de la comisura de su boca. La potencia combinada de cuatro píldoras nutritivas del espíritu lo había impulsado del primer reino al segundo reino, el reino de la condensación del chi. En el reino de la condensación del chi, uno podía reunir la energía espiritual del cielo y la tierra, condensarla dentro del dantian y, a partir de entonces, manjar la energía espiritual a voluntad. Junlin respiró hondo, desenvainó su larga espada y se cortó la garganta. Después del renacimiento, se sintió renovado y revitalizado. Junlin estiró sus miembros. Por fin he alcanzado el segundo reino. El cultivo es agitador. Refiner píldoras que nutren el espíritu con solo el cultivo del primer reino y sin ninguna ayuda fue una tarea increíblemente difícil. Sin embargo, había valido la pena. Ahora que había alcanzado el segundo reino, podía controlar la energía espiritual y manjar artefactos mágicos. Junlin recuperó su anillo espacial y lo infundió con energía espiritual. Al instante, todo lo que había dentro del anillo se volvió cristalino para él. En el primer reino, había sido completamente incapaz de discernir su contenido, viéndose obligado a vaciarlo por completo para inspeccionar cada objeto. La diferencia entre el primer y el segundo reino era realmente incomparable. Deslizando el anillo espacial en su dedo, Junlin extrayó dos estandartes refinadores de almas. Como antes, uno acaba humo negro mientras que el otro permanecía completamente inmóvil. Era obvio, sin necesidad de pensar, que el que acaba humo negro contenía 99 almas. En cuanto al otro, debía de ser recién forjado, ya que su alma aún no había sido absorbida. El estandarte refinador de almas que acaba humo lavaba la huella del alma de aquel cultivador demoníaco quedó. Refinarlo para hacerlo suyo resultaría bastante difícil. Un paso en falso y podría incluso ser hecho pedazos por el alma que había dentro. Y lo más importante, no le gustaba usar objetos que habían sido manipulados por otros. Por lo tanto, la mirada de Junlin se puso en la otra bandera refinadora de almas. Canalizó energía espiritual hacia ella y comenzó el proceso de refinamiento. Una bandera refinadora de almas sin dueño resultó ser muy fácil de refinar. En cuestión de segundos, Junlin la había asimilado con éxito, sintiendo claramente la conexión que ahora se había forjado entre él y la bandera. A partir de este momento, serás conocido como el estandarte del emperador humano. Junlin le dio ese nombre a su nueva adquisición. Contemplando el estandarte en su mano, sintió una profunda satisfacción. A decir verdad, para ser sinceros, el estandarte del emperador humano era un artefacto bastante inescrupuloso. Sin embargo, también tenía un inmenso potencial. Tomamos como ejemplo el estandarte del emperador humano en blanco que ahora tenía en sus manos, era simplemente un artefacto rudimentario, apenas superior a las armas mundanas. Sin embargo, a medida que se refinaban más almas en él, la calidad del estandarte ascendía constantemente. El refinamiento de 100,000, 10,000 o incluso 100,000 almas provocaría un salto cualitativo en su grado. Naturalmente, mudar indiscriminadamente almas para mejorar la calidad del estandarte no era el estilo de Junlin. Su adquisición del estandarte del emperador humano se debió puramente a un capricho. Además, las almas absorbidas por el estandarte estarían condenadas al tormento eterno. De ahora en adelante, si alguien se atrevía a ofenderlo, simplemente podría invitarlo a charlar dentro del estandarte. Con este pensamiento, una sonrisa maliciosa se extendió por los labios de Junlin. Estás riendo de forma bastante lasciva. Junlin le dio la cabeza. Por cierto, si no hablas, nadie te confundirá con un mudo. Divertido. Junlin negó con la cabeza. Este maldito sistema debía de haber aprendido sus modelos de alguien cada día se volvía más y más irritante. Inútil como un reloj roto, pero lleno de tonterías. No servía para nada, pero era el mejor ladrando. Era un usuario VIP supremo, pero la habían indicado este sistema inútil. Deja de maldecir, deja de maldecir. Oh, así que puedes warm. No es que estuvieras siendo precisamente discreto. Por supuesto que no, estaba hablando contigo. Junlin frunció los labios. Ahora vida estudiar. De acuerdo. El sistema no se negó, después de todo, su propósito era guiar a Junlin. Simplemente se había corrompido por pasar demasiado tiempo con él. ¿Qué así le veía hacer? Dios los cría y ellos se juntan. El sistema se quedó en silencio. Junlin, sin embargo, comenzó a aburrirse de nuevo.
Después de deambular por el bosque durante un rato, se sintió desconcertado. Se supone que esto es la cordillera de los 10,000 demonios, ¿no? ¿Cómo es que no he visto ni una sola bestia demoníaca? Llevaba aquí mucho tiempo y ni siquiera había visto un puñado de animales pequeños, por no hablar de bestias demoníacas. ¿Era este maldito lugar realmente la cordillera de los 10,000 demonios? ¿Podría ser que el nombre fuera literal, que toda la cordillera solo contuviera 10,000 bestias demoníacas? Esta no es la cordillera de los 10,000 demonios. El sistema volvió a intervenir de repente. Junlin frunció ligeramente el seno. ¿Qué quieres decir? ¿He tomado un desvío equivocado? No exactamente. Es solo que la dirección que te indicó ese viejo chocho es completamente opuesta a la cordillera de los 10,000 demonios. Junlin se quedó en silencio al principio, pero luego estalló de furia. Maldita sea. Ese viejo chocho me ha engañado. Voy a volver para decir lo que pienso. En su furia, Junlin se detonó en el acto. Solo después de reencarnarse recuperó la compostura. A decir verdad, tenía sentido. Para ese viejo chocho, enviar a un artista marcial del primer reino a la cordillera de los 10,000 demonios era equivalente a un suicidio. Por lo tanto, desviarlo del camino era en realidad un acto de protección. Además, su viaje había dado frutos considerables, por lo que no había sido en vano. Al darse cuenta de esto, la furia de Junlin comenzó a disminuir. Entrar en modo sabio, caramba, realmente funciona. El renacimiento viene con esta ventaja. Capítulo 15. Has elegido tu propio camino hacia la muerte. Puerta de la montaña de la secta Huayang. Junlin se encontraba a apenas 10,000 metros de las puertas de la secta Huayang, contemplando la posibilidad de regresar y lanzar fuegos artificiales para ese viejo tanto que lo había engañado. Pero, tras reflexionar, decidió no hacerlo. No había prisa. Además, no lo había engañado ese viejo tanto precisamente para mantenerlo alejado de la cordillera de los 10,000 demonios. Regresar ahora solo lo consideraría al viejo tanto su deseo. Ese no era el resultado que deseaba. Debía humillar por completo a ese viejo zorro. Así, Junlin se detonó en el acto. Esta vez, no podía desviarse del camino. ¡Boom! La repentina explosión sorprendió una vez más a los dos discípulos de la secta Huayang que custodiaban la puerta. Intercambiaron miradas. Esta situación les resultaba inquietamente familiar, como si hubiera ocurrido mismo. ¿Podría ser realmente un ataque enemigo? No se podía negar que el sistema enciclopédico había resultado algo útil. No solo había revelado la ubicación precisa de la cordillera de los 10,000 demonios, sino que también proporcionaba detalles claros sobre los tipos de bestias demoníacas que había en su interior y su distribución aproximada. Por fin hacía honor a su nombre como sistema de orientación. Confiando en el suicidio para acelerar su viaje, Junlin pronto llegó a la cordillera de los 10,000 demonios. En comparación con la cordillera que había visitado antes, este lugar era mucho más bullicioso. Fuera de la cordillera se habían reunido numerosos artistas marciales. Como jugadores formando equipos en un juego, gritaban en voz alta fuera de las montañas, buscando compañeros para entrar y cazar bestias juntos. Sin embargo, Junlin fue ignorado selectivamente por ellos. Después de todo, su nivel de cultivo era tan bajo que apenas merecía una mirada. Junlin se sintió algo molesto, ya que esto se desarrolló de manera diferente a lo que había anticipado. Según los tropos estándar de las novelas, ¿no deberían estas personas haberse burlado de el abiertamente al ver su débil fuerza? Entonces él gritaría, habías elegido vuestro propio camino hacia la muerte. Estelaría el conflicto, él soportaría pruebas y rozaría la muerte, triunfando finalmente en un giro de fortuna. No, amigo, lees demasiadas novelas. ¿De qué estás hablando? ¿Me equivoco? ¿No es así como se trata al protagonista? Tú no eres el protagonista. Tonterías. En primer lugar, soy un transmigrant. En segundo lugar, soy un VIP supremo. En tercer lugar, tengo un sistema, aunque inútil, pero lo tengo. Así que, yo no soy el protagonista, ¿quién lo es? Junlin se negaba a creerlo. Eres un forastero. No puedes participar en la fortuna de este mundo. Para este mundo, no eres más que un transeúnte. Por lo tanto, estás destinado a no convertir nunca en el protagonista central de este mundo. El sistema se lo explicó con seriedad. Pero Junlin se negó a creerlo. No lo creo. Yo digo que soy el protagonista, así que soy el protagonista. Debería haberlo sabido.
Dado su temperamento, esta explicación era superflua. El sistema guardó silencio. Junlin resoplo ligeramente y se abrió paso con arrogancia entre la multitud hacia la cordillera de los 10,000 demonios. Su cultivo apenas alcanzaba el segundo reino, pero su andar era descaradamente arrogante. Su comportamiento atrajo inevitablemente la atención de algunos espectadores. Por desgracia, la escena que Junlin había imaginado nunca se materializó. Los que lo miraron simplemente siguieron con lo suyo. Aburrido. Decepcionado, Junlin se adentró en las profundidades de la cordillera de los 10,000 demonios. En los límites exteriores de la cordillera había pocas bestias demoníacas. Con tantos artistas marciales presentes, las bestias de bajo nivel eran derrotadas al instante en cuanto se dejaban ver. Después de vagar por las montañas durante un tiempo considerable, finalmente se encontró con su primera bestia demoníaca, un tigre colosal de más de 2 metros de altura. Rugido. La bestia adoptó una postura de ataque y rugió a Junlin mientras una ola de hedor repugnante lo envolvía. Junlin soltó una risa fría y ejecutó una entrada deslizante. Se zambuló directamente en las fauces del tigre. Rugido. Brr. Al sentir la plenitud en su vientre, el tigre no pudo evitar eructar, y su rostro se contorsionó en una expresión desconcertada, casi humana. ¿Qué demonios había pasado? ¿Acaso la comida había aprendido a entregarse a sí misma en su boca? La velocidad había sido tan rápida que ni siquiera había registrado el sabor. El tigre se rascó la cabeza, incapaz de comprenderlo. Bueno, no importa. Ya que estaba lino, más valía buscar un lugar para echar una siesta. Apenas había dado 2 pasos cuando un calor abrasador estalló en su vientre. Inmediatamente seguido de un ruido sordo. El tigre gigante se estrelló contra el suelo. Su vientre había quedado destrozado, con fragmentos de carne esparcidos por el suelo. Soy muy poderoso. Junlin esbozó una sonrisa de satisfacción mientras observaba con orgullo el cadáver del tigre gigante. Sistema, ¿de qué nivel es esta bestia demoníaca? Nivel 2. No está mal. Guárdalo como botín de guerra. Junlin asintió con satisfacción y guardó el cadáver del tigre. Una bestia demoníaca de segundo nivel estaba bastante bien. Se la llevaría para humillar a fondo a esa mujer y a ese viejo tonto. Uno lo había recazado una misión, el otro lo había indicado una dirección equivocada. Ambos habían intimidado a un simple muchacho de 16 años. Absolutamente despreciables. Ayuda. Ayuda. Mientras caminaba por la carretera, Junlin oyó de repente los gritos de auxilio de una mujer. Sus ojos se iluminaron al instante. ¿El héroe salvando a la damisela en apuros? Sabía que yo era el protagonista. Junlin corrió ansioso hacia el origen de la voz. Mientras corría, reprendió mentalmente al sistema, maldito sistema, que tienes que dejar en tu defensa. Un giro tan clásico en la trama había quedado en su regazo, si él no era el protagonista, ¿quién lo era? El sistema permaneció en silencio, lo que llenó a Junlin de alegría. Pronto. Junlin llegó al lugar de donde provenían los gritos. Tal y como había imaginado, una doncella de impresionante belleza era perseguida por 2 hombres de aspecto lascivo. Junlin esbozó inmediatamente una sonrisa emocionada. Nunca pensé que llegaría a hacer de héroe salvando a una damisela en apuros. Cuando la pareja lasciva se acercó a la doncella, Junlin consideró que era el momento oportuno y se preparó para intervenir. Esperad un momento. Soltad a esa chica. Antes de que Junlin pudiera pronunciar una segunda sílaba, un joven vestido con una túnica blanca y empuñando una espada larga se materializó ante él. Se colocó directamente delante de la doncella, bloqueando el paso a los 2 hombres. Junlin estaba completamente desconcertado. ¿Qué demonios estaba pasando? Ya. Sistema, calate. Bueno, muchacho, tienes mucho de caro al robarme el protagonismo. Te acabas de ganar una sentencia de muerte. Junlin miró con sana al joven vestido de blanco. Sin saber que había llamado la atención de cierto villano, el joven permaneció alerta, observando a los 2 hombres que tenía en front. La chica, sin embargo, miraba al joven que la protegía con ojos llenos de gratitud y una profunda sensación de seguridad. ¿Estás con ella? Preguntaron los 2 hombres con voces gélidas y miradas cargadas de intención asesina. El joven resopló con frialdad. ¿Y que si lo estoy? ¿Y que si no lo estoy? Muchacho, no te metas en asuntos que no te incumben. De repente, una risa inquietante resonó cuando Junlin dio un paso adelante, colocándose entre los 2 hombres.
De hecho, se había alineado directamente con estos dos personajes desagradables. La pareja miró a Junlin, ahora de su lado, intercambiando miradas desconcertadas. ¿Lo conoces? No lo conozco. Tras un breve intercambio de miradas, concluyeron que no era más que un miran que había venido a causar problemas. El joven vestido de blanco miró a Junlin con recelo. Ya no estaba seguro de poder derrotar a los dos hombres que tenía delante. La repentina aparición de Junlin no hizo más que aumentar su inquietud. Aunque el cultivo de Junlin parecía ser solo de principios del segundo reino, el joven no era tan tonto como para creérselo a pies gentiles. Estar entre dos artistas marciales del tercer reino, que no mostraron ninguna objeción, ¿era ese el trato que merecía un simple practicante del segundo reino? Claramente, ocultaba su cultivo. El joven vestido de blanco confiaba implícitamente en sus instintos, ya que nunca la habían fallado. Y es una cultivadora demoníaca. ¿Estás seguro de que quieres protegerla? Los dos hombres dieron un paso adelante, aparentemente para presionar al joven. El joven miró hacia atrás a la chica. Ella se encogió detrás de él, con una expresión de ansiedad que provocaba lastima. Él resopló con frialdad. Humph. Solo vio a dos hombres acosando a una mujer en defensa con su fuerza. Si alguien se parece a los cultivadores demoníacos, sois vosotros. Dlen. Capítulo 16. Tengo que cuidarme aquí para ver esto. La postura recta del joven vestido de blanco provocó al instante un destello de profunda emoción en los hermosos ojos acuosos de la doncella que se refugiaba detrás de él. Sin embargo, bajo esa tierna mirada, el joven se fue perdiendo poco a poco. No deseo seguir discutiendo. La proteger. La espada del joven tembló, y su joya brilló con una aguda energía espiritual. Al ver esto, Junlin dio un imperceptible paso atrás. Este joven era un artista marcial del tercer reino, no era un rival fácil. Sin embargo, a diferencia de Junlin, los otros dos hombres dieron un paso adelante, dejando al descubierto a sus niveles de cultivo de tercera etapa media. Si buscas la muerte, no nos culpes. Sin dudarlo un instante, los dos se abalanzaron sobre el joven vestido de blanco. En un abrir y cerrar de ojos, los tres se enzarzaron en combate. Adelante. La chica se quedó atrás, agitando sus pequeñas manos y animando al joven vestido de blanco. Al oír su voz, el espíritu de lucha del joven se disparó. Por un momento, a pesar de estar apenas en la etapa inicial del tercer reino, logró intercambiar golpes de forma equilibrada con los dos. Esto es demasiado bueno para perdérselo. Debo sentarme y mirar. Junlin estaba emocionado más allá de toda medida, nunca esperó presenciar tal espectáculo. Solo que estaba un poco demasiado cerca las ondas de su batalla le golpeaban la cara. Así que Junlin retrocedió discretamente un poco más. La batalla se libraba con ferocidad delante de él. Sin embargo, por alguna razón, la chica no se unió para ayudar al joven vestido de blanco contra sus enemigos, contentándose con animarlo desde un lado. De repente, tomado por sorpresa, el joven vestido de blanco salió volando y cayó junto a la chica. Cough. El joven tosió secamente, con un hilo de sangre brotando de la comisura de sus labios. La disparidad seguía siendo demasiado grande. No solo tenía que enfrentarse dos hombres más fuertes que él, sino que también tenía que defenderse del aún más formidable Junlin. Si esto continuaba, temía que pudiera encontrar su fin allí mismo. ¿Estás bien? Todo es culpa mía. Si no fuera por salvarme, no habrías resultado herido. La chica se apresuró a ayudar al joven a ponerse en pie, y su expresión de ansiedad le llegó al corazón. El joven se tiró de la comisura de la boca, esperando lo que esperaba que fuera una sonrisa alegre y desenvuelta. Estoy bien, solo es un rasguño sin importancia. Ve2. Yo los entretengo. Con eso, la empujó y se enfrentó una vez más a los dos hombres que cargaban contra ellos. Mientras los puños y los pies chocaban, un aura colosal surgió del cuerpo del joven. Ruggió, su cultivo rompió la barrera de la etapa intermedia del tercer reino en ese mismo instante. Maldita sea. Romper la barrera en medio de la batalla? Clásico. Junlin se sintió cada vez más absorto. Era absolutamente fascinante, ¿en qué otro lugar se podían presenciar acontecimientos tan emocionantes? Realmente fascinante. El sistema estuvo de acuerdo. Esto era mucho más interesante que estudiar enciclopedias. Los tres lucharon ferozmente durante un tiempo. Aunque el joven había logrado un gran avance en la batalla, sus heridas resultaron ser un lastre. Flanqueado por los dos agresores, finalmente fue derrotado. Salió volando hacia atrás.
Aterrizo justo delante de la joven, que inmediatamente lo ayudo a levantarse. ¿Estás bien? Lo pregunto con ansiedad, con la mirada fija en él. ¿Por qué no te has ido todavía? El joven escupió un bocado de sangre, pero su preocupación por la seguridad de ella no disminuyó. Yo, no podía abandonarte, balbució ella. El joven se puso en pie con dificultad y se tragó una píldora curativa. Tranquila, no pueden hacerme daño. Pero, una tierna sonrisa se dibujó en sus labios. No te preocupes. Cuando haya acabado con ellos, iré a buscarte. Lo que quiero decir es que, no eres muy fiable. La chica le dio la cabeza de repente y sonrió ampliamente. Put. Una mano como de jade atravesó el pecho del joven. El corazón rojo sangre, que latía con fuerza, quedó en la palma de la mano de la chica. Ya que estás tan ansioso por ayudarme, prestame tu corazón por un momento. La chica seguía sonriendo dulcemente, pero la gentileza anterior había desaparecido. Junlin quedó completamente conmocionado por la escena y se puso de pie de un salto. Maldita sea. Que giro tan inesperado. Tengo que levantarme para ver esto. Al ver que Junlin se levantaba de repente, la sonrisa de la chica se desvaneció. Arrojó el cadáver del joven vestido de blanco a un lado y huyó inmediatamente del lugar. ¿Lo perseguimos? Persigámoslo. Solo está en el segundo reino. La ventaja es nuestra. Los dos hombres tampoco estaban en las mejores condiciones. El joven vestido de blanco había superado su barrera de cultivo en la batalla, lo que era señal de un inmenso talento y una formidable destreza en el combate. Incluso luchando uno contra dos, ambos habían terminado heridos. Sin embargo, a pesar de ello, se negaron a abandonar la persecución de la cultivadora demoníaca. Cuando uno de los hombres pasó junto al cuerpo del joven, lo pateó con aire. Nicio. Junlin observó sus figuras en retirada con un suspiro. Recordó su primer encuentro con estos dos, descartándolos como cobardes sinvergüenzas. Ahora, se retractaba de ese prejuicio. Contemplando al joven vestido de blanco que yacía inmóvil en el suelo. Junlin negó con la cabeza. ¿Qué intentabas demostrar? No todo el mundo puede jugar al jarro salvando a una damisela en apuros. Bien hecho, ahora. La persona ha ido, ¿no? El joven vestido de blanco no respondió. Julin se arrodilló, y de repente se le ocurrió una idea, el cuerpo del joven podía estar muerto, pero su alma seguía viva. Ah, tú también eres un alma digna de lástima. Dado que ese es el caso, te mostrar misericordia y te dejaré entrar en mi estandarte del emperador humano para que eches un vistazo. Tras escudriñar los alrededores para asegurarse de que no había nadie presente, Junlin invocó el estandarte del emperador humano. Al instante, el alma del joven quedó atrapada en sus garras. Cuando Junlin activó el estandarte, una aterradora fuerza de succión específica para el alma tiró sin piedad del espíritu del joven. Estandarte refinador de almas. Eres un cultivador demoníaco. Los ojos de la forma del alma del joven se abrieron con terror, pero era incapaz de resistirse, ya que fue absorbido directamente por el estandarte del emperador humano. Junlin sintió una olida de disgusto al recordar las palabras que el joven había pronunciado antes de entrar en el estandarte. El estandarte del emperador humano, un tesoro supremo del camino humano, ¿se atrevía a llamarse estandarte refinador de almas? Era un insulto al estandarte. Castigo severo. Debe ser castigado severamente. La conciencia de Junlin se hundió en el estandarte refinador de almas, donde ahora vagaba el alma del joven vestido con túnica blanca, completamente solo. Al ver la llegada de Junlin, el joven se abalanzó hacia adelante, con la intención de matarlo. Sin embargo, en el instante siguiente, olidas de poder refinador que quemaban el alma lo golpearon, haciendo que el joven se retorciera de dolor. No solo te niegas a arrodillarte ante este soberano, sino que te atreves a resistirte. Realmente ignoras tu propia mortalidad. Junlin fingió indiferencia hacia el joven. Hace tiempo que le disgustaba este joven, que le había robado su heroico rescate de una damisela en apuros. Solo así podía decir que su desaparición era bien merecida. Sin embargo, Junlin ejerció moderación, administrando el castigo sin reducir al joven a un fragmento de alma sin mente. Este castigo tiene dos propósitos, castigar tu falta de respeto hacia este soberano y castigar tus falsas afirmaciones, declaró Junlin, con las manos centralizadas a la espalda. Esta es la bandera del emperador humano, no la bandera refinadora de almas de la que hablas. El joven de blanco se burló con frialdad. ¿Crees que cambiar el nombre lo convierte en algo menos que un estandarte refinador de almas?
¿De qué cervezo sino para enganar de ti mismo? J.E. Eres un tanto que no sabe cuál es su lugar, ¿verdad? Junlin dejó de finger y activo directamente el estandarte del emperador humano para refinar el alma del joven. Un grito descarado resonó por todo el estandarte del emperador humano. Te lo pregunto una vez más, ¿es esto el estandarte del emperador humano o el estandarte refinador de almas? Bah! Cultivador Demoníaco Desvergonzado. ¿Crees que esto me hará rendirme? Aunque me refines hasta la muerte, esto seguirá siendo el estandarte refinador de almas. ¿Sigues siendo turco, eh? Creo que estás pidiendo que te refinen. Ah! Estandarte refinador de almas o estandarte del emperador humano? Elige. Estandarte refinador de almas. Muy bien, muy bien. Ver lo turco que eres realmente. Capítulo 17, Deja de hacer cosas complicadas, y es mejor para tu salud. Tan turco como siempre. Refinelo durante 3 días y 3 noches. La conciencia de Junlin se retiró del estandarte del emperador humano. Este joven de túnica blanca era notablemente resistente, pero ¿cuánto tiempo podría aguantar? Una vez absorbido por el estandarte, su propia existencia pendía de un hilo, sujeta al capricho de Junlin. Si lo decía, podía refinar al joven al instante y convertirlo en una esencia espiritual impecable. Pero no lo haría. ¿Qué gracia tendría eso? Si todas las almas que salaba dentro del estandarte del emperador humano perdían la conciencia, ¿qué haría cuando lo invadiera el aburrimiento? Contemplando el cadáver del joven en el suelo, Junlin se quitó el anillo especial del dedo. La chica y los dos hombres de antes parecían haberse olvidado de él. Esto le vino bastante bien. Lo infundió con energía espiritual para inspeccionar su contenido. En comparación con los cultivadores demoníacos anteriores, el anillo especial de este joven vestido con túnica blanca contenía recursos mucho más ricos. Más de una docena de botellas de diversos elixirs, un manual de técnicas marciales, un método de cultivo y algunos objetos diversos. Esto es una verdadera ganancia inesperada. Junlin sintió una olida de alegría. No solo había sido testigo de un espectáculo espléndido, sino que también había añadido un alma al estandarte del emperador. Ahora, había adquirido recursos tan abundantes. ¿No era esta la definición misma del trato de protagonista? Al fin y al cabo, no se había equivocado al juzgarse a sí mismo. Justo cuando Junlin contemplaba hacer de un samaritano y enterrar el cuerpo del joven vestido con túnica blanca. Varios lobos gigantes se sintieron atraídos por el olor de la sangre. El más grande de ellos se abalanzó directamente sobre Junlin, mientras que los demás se lanzaron hacia el cadáver del joven. Junlin levantó una ceja, algo sorprendido. Estos lobos jóvenes tenían una división del trabajo bastante clara. El más fuerte lo ahintaba, mientras que los demás aprovechaban la oportunidad para arrastrar a su presa. Había que admitir que el plan era sensato. Por desgracia, habían calculado mal. En el instante en que el lobo gigante lo alcanzó, Junlin se detonó en el acto. La onda expansiva del explosivo lanzó al lobo hacia atrás. Al mismo tiempo, el cadáver del joven vestido de blanco quedó reducido a pedazos, cuyos fragmentos se esparcieron por todas partes. Los lobos se quedaron mirando desconcertados. ¿Cómo era posible que su inminente comida se hubiera convertido de repente en simples restos? Sin dudarlo un instante, el renacido Junlin activó su arte secreto de sangre ardiente y lanzó un puñetazo directo a la cara del lobo gigante. Maldita sea, que duro es. Junlin miró con asombro al lobo gigante intacto que tenía delante. Esta es una bestia demoníaca de tercer nivel. Una bestia demoníaca de tercer nivel correspondía naturalmente a un artista marcial del tercer reino. Junlin solo estaba en las primeras etapas del segundo reino, era perfectamente normal que no pudiera hacerlo en un rasguño. Pero, habiendo atacado ya, retirarse ahora traicionaría su naturaleza. El lobo se abalanzó, cerrando las fauces hacia Junlin. Sin dudarlo, Junlin echó la cabeza hacia delante. El lobo se quedó paralizado, completamente desconcertado, antes de que la mitad del cuerpo de Junlin desapareciera en sus fauces. ¿Se había vuelto la comida tan cooperativa últimamente? La mente del lobo se llenó de confusión, hasta el instante siguiente. ¡Boom! Una violenta explosión destrozó el cráneo del lobo gigante desde dentro. Los 4 lobos más pequeños, que presenciaron esto, se asustaron y inmediatamente dieron media vuelta y huyeron. Junlin no prestó atención a los cachorros que huían. Después de recoger el cadáver del lobo gigante, se preparó para regresar a la secta Huayán. Sin duda, el viaje había merecido la pena.
Su cultivo acababa de alcanzar el segundo reino, cumpliendo los requisitos básicos para ser discípulo interno de la secta Huayan. Podía regresar para ascender de rango. Varios días después, a las afueras de la secta Huayan. Esta vez, Junlin no utilizó la autodetonación para acelerar su viaje. Al fin y al cabo, solo había estado fuera unos días. Regresar demasiado rápido no sería acorde con su fuerza. Caminando con confianza ante los dos guardianes de la puerta, Junlin presentó su token de identificación de discípulo externo. Entra. Espera, ¿cuándo te fuiste? El guardián reconoció a Junlin. Habiendo sido el mismo quien lo detuvo anteriormente, conservaba algún recuerdo, pero no recordaba haber el concedido permiso para salir. Me fui hace varios días. ¿No me diste permiso entonces? Respondió Junlin con la mayor sinceridad. ¿Lo hice? Preguntó el guardián completamente desconcertado. Estaba seguro de haber detenido a Junlin. ¿Realmente podía haberlo recordado mal? Por supuesto que lo hiciste tu memoria y es un poco defectuosa, Reduce el trabajo manual. Los artistas marciales podemos tener una energía ilimitada, pero no debemos excedernos. Junlin le dio una palmada en el hombro al otro, con tono sincero. Con eso, guardó su token de identidad y entró con confianza en la secta Huayan. Mira eso, lo engañó con unas pocas palabras. Era un genio. El discípulo guardián permaneció en silencio durante un largo rato antes de volverse hacia su hermano mayor. ¿De verdad le he dejado salir? ¿Cómo voy a saberlo? Desde luego, yo no he sido. Pero tien razón en una cosa, deberías dejar de hacer esas artimañas. He estado atrapado vigilando esta puerta estos últimos días, cuando habría tiempo para esas tonterías. ¿Quién sabe? Junlin tarareaba una melodía sin nombre mientras se dirigía a la biblioteca. Ali, un anciano con el pelo canoso pero un espíritu vibrante descansaba plácidamente en un sillón. Wangjin había estado muy contento estos últimos días, ya que aquel joven impulsivo que siempre estaba dispuesto a perder los estribos no había venido a causar problemas. Aunque algunos discípulos externos habían venido a pedir prestados manuales de artes marciales, todos se comportaban bien y le mostraban un gran respeto. Sin embargo, por alguna razón, no verá aquel joven granuja durante unos días hacia que la vida se sintiera un poco aburrida y sin incidents. Viejo Deng. ¿Me has echado de menos? La repentina voz familiar en su oído hizo que Wangjin se sobresaltara. ¿Había alucinado? Ese mocoso realmente no servía para nada, perturbando su paz incluso después de desaparecer. ¿Ties que viejo by Deng, por qué no respondes? ¿No estarás muerto, verdad? La voz de Junlin, tenida de una ligera duda, resonó en su oído una vez más. No era una alucinación auditiva. Wangjin abrió los ojos de golpe y se sentó muy erguido, mirando con ira a Junlin, que estaba a su lado. Su rostro se torció inmediatamente con disgusto. ¿Qué diablos estás tramando ahora, mocoso? Junlin declaró con justa indignación, he venido a hacer la vida imposible, por supuesto. Viejo tonto, me indicas la dirección equivocada. La expresión de Wangjin se volvió peculiar. ¿Saliste? Junlin asintió. Efectivamente. Y no solo eso, sino que he alcanzado el segundo reino. Y mira el tesoro que te he traído. Dica esto, Junlin soltó el cadáver del lobo gigante, que ahora no era más que un cuerpo. Un intenso hedor de sangre inundó al instante el aire. A Wangjin se le crispó la boca. Era un tesoro sangriento. No. ¿De verdad fuiste a la cordillera de los 10,000 demonios? Wangjin estaba atenido. No podía comprender cómo Junlin, con su nivel actual de cultivo, había logrado salir de la secta Huayan. ¿Se habían quedado dormidos los discípulos que custodiaban la secta? ¿Qué esperabas entonces? Los labios de Junlin se curvaron en una sonrisa ingrata, la viva imagen de un villano mezquino regodeándose de su triunfo. Wangjin frunció el seno, perplejo. La dirección que señaló era completamente opuesta a la cordillera de los 10,000 demonios. ¿Cómo pudiste viajar tan lejos en tan poco tiempo? Ya. Viejo tonto, ¿de verdad crees que tus pequeños trucos podrían engañarme? Me dirigí directamente en la dirección opuesta. No lo viste venir, ¿verdad? Wangjin se quedó en silencio. Se la había olvidado por completo. Ni siquiera podía imaginar cómo Junlin había logrado escapar de la secta Huayan. Pero, pequeño mocoso, ¿podrías mostrar un poco más de respeto a tus mayores? Viejo bide, ¿crees que te respetar después de haberme engañado? Sigu cenando. Pequeño mocoso. Viejo bide.
Capítulo 18, La Hermandad reside en el corazón. El enfrentamiento entre Junlin y Wangjan atrajo a varios discípulos de la sala de la biblioteca. Sin embargo, ninguno habló, solo observaban con curiosidad. El rostro catido de Wangjan se tensó. Hizo un gesto con la mano para que se marcaran. No me apetece discutir contigo, mocoso. Ahora largate. Aunque había perdido prestigio ante Junlin, necesitaba mantener las apariencias ante estos nuevos discípulos. Junlin le mostró el dedo corazón a Wangjan antes de alejar sin mirar atrás. Levate contigo el cadáver de esta bestia demoníaca. Y es tuyo. De nada. Maldito. Wangjan estuvo a punto de soltar una avalancha de insultos contra todo el lineage de Junlin, pero, al sentir las miradas de los que estaban cerca, reprimió el impulso. Como discípulo mayor, podía exigir respeto, pero no podía permitir ser vulgar. Rápidamente hizo un gesto con la mano, ordenando que recogieran el cadáver del lobo gigante. Luego, volviéndose hacia los discípulos reunidos cerca, preguntó, ¿qué hacéis todos aquí apenados? ¿Habéis elegido vuestras técnicas de artes marciales? Los discípulos se apresuraron a volver a la biblioteca. A diferencia de Junlin, no se atrevían a provocar al venerable anciano que tenían ante ellos. Tras abandonar la sala del marito, Junlin apenas había dado unos pasos cuando de repente se le ocurrió un asunto crucial. Se había olvidado de preguntarle a Wangjan cómo se conseguía entrar en la secta interna. Solo sabía que para entrar en la secta interna de la secta Wayang era necesario alcanzar el segundo reino. Pero una vez cumplido ese requisito, el procedimiento real era otra cuestión totalmente distinta. ¿Debería volver? Junlin lo pensó brevemente antes de decidir que no. Si ese viejo cascarabias había podido engañarlo una vez, podría volver a hacerlo. En comparación, la hermana mayor del salón del marito era mucho más razonable. Ella simplemente se negaba a dejarle aceptar la tarea, y eso era por su propia seguridad. Con esto en mente, Junlin se apresuró a subir a la cima de la montaña, donde se encontraba el pabellón del marito. En ese momento, Bailey estaba recostada en una tambona, pasando el rato leyendo una novela. La llegada de Junlin ni siquiera le hizo pestañear. Era como si no se hubiera dado cuenta de su presencia. Junlin no le prestó atención y se dirigió directamente a buscar la misión que Bailey le había prohibido aceptar. Como era de esperar, seguía Ali colgada. Extendió la mano para cogerla. Pero una mano de jade volvió a agarrar la misión. Junlin giró la cabeza y se encontró con la mirada por ahí inmaculada de Bailey. No debes. He alcanzado el segundo reino. Bailey se detuvo y luego miró de cerca. Era cierto. Se quedó desconcertada. ¿Has estado tomando pastillas? ¿Cómo has avanzado tan rápido en tu cultivo? Junlin se quedó sin palabras por un momento. ¿Qué cosa tan extraña? ¿Quién cultiva sin tomar pastillas? Si las potions no estuvieran permitidas, ¿para qué servirían las píldoras que la secta Wayang distribuye mensualmente a sus discípulos? Seguramente no era solo para mirarlas sin consumirlas, simplemente para templar el espíritu. Bailey asintió. Y es cierto. Pero alcanzar el segundo reino en 10 días? Ese ritmo te situa entre los pocos de toda la secta Wayang. Por supuesto que sí. Soy un genio. Asintió Junlin con entusiasmo. Bailey se quedó en silencio por un momento. El joven era bastante descarado. Sin embargo, dado que Junlin había alcanzado el segundo reino, naturalmente no tenía motivos para impedirle aceptar misiones. No obstante, lo advirtió, aunque estés en el segundo reino, la cordillera de los 10,000 demonios sigue siendo peligrosa. Sin medios para protegerut, no te aconsejaría aventurar allí. Junlin no dudó ni un momento y arrancó la hoja de la misión. Luego sacó el cadáver del tigre gigante de su anillo especial y lo arrojó al suelo. Muy bien, misión cumplida. Bailey. Al contemplar el cadáver del tigre, Bailey se dio cuenta de repente de que el muchacho no había hecho caso a su advertencia. Aunque seguía sin tener claro cómo Junlin se había escapado de la secta Wayang, y cómo había conseguido cazar a esta feroz bestia. Pero no importaba, porque Junlin en realidad no había completado la tarea. Bailey señaló la tarea que Junlin tenía en la mano. Lee los requisitos con atención. Junlin se quedó paralizado y miró la tarea. Viaja a la cordillera de los 10,000 demonios y caza una bestia demoníaca de primer nivel. Bailey se agachó lentamente y extrayó un núcleo demoníaco del cráneo del tigre gigante. Esta es una bestia demoníaca de segundo nivel, que no cumple con los requisitos de la misión. Por lo tanto, no puedo conceder la recompensa. Junlin.
Su determinación se desmoronó. Oyala se hubiera molestado en matar una bestia demoníaca de primer nivel antes. La culpa era de ese sistema inútil por no recordárselo. Al ver el silencio de Junlin, Bailey no pudo evitar sonreír con ironía. Sin embargo, no puedes usar el cadáver de esta bestia demoníaca para reclamar la recompensa de una misión de grado amarillo. Con eso, volvió a meter el núcleo demoníaco del tigre demoníaco en su cuerpo. Sin el núcleo, el cadáver de la bestia no podía utilizarse como objeto de misión para reclamar la recompensa. Olvidolo, y es demasiado complicado, Junlin negó con la cabeza, sin dar más vueltas al asunto. En su lugar, preguntó, ahora que estoy en el segundo reino, ¿cómo puedo unirme la secta interna? Bailey reflexionó un momento antes de responder, bueno, tendrás que esperar un poco. La secta interna recluta mensualmente a discípulos de la secta externa que han alcanzado el segundo reino. Si no recuerdo mal, la próxima admisión es dentro de unos 10 días. Muy bien. Junlin sintió una punzada de aburrimiento. Si hubiera sabido que tendría que esperar otras 2 semanas, habría pasado más tiempo vagando por fuera. Después de salir del salón del marito, Junlin regresó a sus aposentos, que llevaba mucho tiempo descuidando. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano Meyer? Por el camino, una joven le saludó con una sonrisa alegre. Ha pasado mucho tiempo. ¿Me has echado de menos? Respondió Junlin educadamente. Su rostro se sonrojó al instante. Bueno. No se pregunten esas cosas tan directamente. Con eso, se alejó apresuradamente. Junlin estaba completamente desconcertado. ¿Había sido discords? Hermano Jun, sigue siendo tan encantador como siempre, coqueteando nada más volver, comentó Ji Buchang, acercándose con un abanico en la mano. Junlin sonrió levemente. Tú tampoco te quedas atrás. A juzgar por tu aspecto, una bestia con piel de cordero debe referirse a ti. ¿Dónde demonios has estado estos últimos días? ¿Tienes idea de lo miserable que he estado sin ti? Ji Buchang comenzó a cuajarse antes incluso de terminar la segunda frase. Cuando estabas aquí, podíamos admirar a las bellezas juntos sin ningún problema. Pero desde que te fuiste, ya me han dado una paliza 2 o 3 veces. Ji Buchang tenía una expresión de dolor, completamente afligido. ¿Qué? ¿Te han dado una paliza? ¿Quién demonios se ha atrevido a intimidar a mi hermano? Junlin se enfureció. Bien, ¿era un hombre o una mujer? Una mujer, por supuesto. Junlin se desanimó al instante. Joder, tío. ¿Tienes el descaro de cuajarte que te haya pegado una mujer? Sinceramente, me divergüenza defenderte, ¿sabes? Ji Buchang soltó una risa seca. Tienes razón. Si hubiera sido un tío, lo habría devuelto los golpes inmediatamente. No es broma, entre este grupo de nuevos reclutas, soy sin duda uno de los más fuertes. Why? ¿Por qué te dieron una paliza? Junlin levantó una ceja y luego añadió con sorpresa, no te bastaba con mirar, así que decidiste involucrarte, ¿no? La sonrisa de Ji Buchang se congeló. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Te parezco el tipo de persona que haría algo así? Junlin se quedó en silencio por un momento y luego le dio una palmada en el hombro a Ji Buchang. Ya basta. Lo entiendo. Ji Buchang parecía perplejo. ¿Qué entiendes? Ni la más hermano. ¿Qué otra cosa podría ser? Te dieron una paliza porque te involucraste. Pero no te preocupes, puede que no te respalde, pero te entiendo. Con eso, Junlin se golpeó el pecho, adoptando una pose que gritaba hermandad. Capítulo 19, soy un Myron sin culpa. Así que ser tu hermano requiere hacer cosas como esta? Ji Buchang estaba completamente conmocionado, dándose cuenta de que tal vez no era digno de tal vínculo. Amigo, ahora eres mi hermano. Aunque seas un completo bastardo, lo entenderá. No hay necesidad de contener, dijo Junlin con sinceridad. Ji Buchang se quedó en silencio durante un largo rato. Se consideraba a sí mismo completamente desvergonzado, pero, a los ojos de Junlin, ¿se estaba conteniendo? Junlin reflexionó un momento antes de añadir, pero déjame dejar una cosa clara, es una chica de una paliza, no vengas a lorarme. No puedo permitirme la vergüenza. Al resto, a Ji Buchang le tembló el ojo. Maldita sea, en un momento sin vergüenza y al siguiente con toda la dignidad del mundo, que cara más flexible. Espera. ¿Cuándo se ha desviado esta conversación? Ji Buchang suspiró, con un dolor de cabeza incipiente. Solo estaba desahogándome. Además, no me pegaron fuerte. Bueno, eso es muy amable de su parte. Les saquéis la bronca y no te remataron. ¿Podría ser que les gastaras?
Junlin parecía genuinamente sorprendido. ¿En serios? ¿Así es como funciona la mente de la gente? ¿Y cuando admitió que les había echado la bronca? Ji Buchang no pudo evitar despotricar interiormente. Pero en voz alta, explicó, en primer lugar, no les puse ni un dedo encima. Solo estaba observando. De hecho, como tú no estabas presente, ni siquiera hice ningún comentario sobre ellos. Junlin estaba perplejo. Entonces, ¿por qué te golpearon? Ji Buchang ese encogió de hombres. Dijeron que era porque mi mirada era demasiado repugnante, por lo que no pudieron resistirse a golpearme. No sin razón. Pero en realidad no estoy de acuerdo, después de todo. Hermano mayor, ¿cuánto tiempo? Una joven viva se acercó a Junlin, interrumpiendo las palabras de Ji Buchang. ¿Cuánto tiempo sin verte? Junlin sonrió levemente. La chica vivaz que tenía delante no era otra que la que lo había besado a la fuerza poco antes. La chica levantó una ceja, con un tono de descontento en su voz. Hermano mayor, estás haciendo distinciones. ¿Por qué no me has preguntado si te acaba de menos? No hace falta preguntarlo. ¿Por qué te acaba de menos? La primera perla de hoy. La expresión de Ji Buchang era igualmente peculiar. Eso era demasiado empalagoso. Lo avergonzaría pronunciar esas palabras él mismo. Sin embargo, la reacción de la chica lo pilló desprevenido. ¿De verdad? No me mientas, exclamó la chica encantada, con los ojos brillantes de auténtica alegría. Por supuesto que es verdad, respondió Junlin, con una sonrisa en los labios. ¿Qué podía entender un sistema sin valor? Los verdaderos maestros nunca necesitan trucos llamativos, cada palabra y cada acción son una base. Pero, esto, Ji Buchang se quedó momentáneamente estupefacto. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué haces aquí? La chica solo entonces se percató de la presencia de Ji Buchang, y su expresión se tornó instantáneamente de disgusto. Ji Buchang. Lo dolió un poco. Al fin y al cabo, él había llegado primero. Acercando a Junlin, la chica declaró hermano mayor, mantén la distancia con este tipo. Y es totalmente repulsivo, siempre espiando a sus hermanas menores. ¿Qué quieres decir con espiando? Yo observo abiertamente, y siempre a la vista de todos. Así defendió apresuradamente Ji Buchang. Espiar y observar abiertamente eran cosas totalmente diferentes. Desde luego, no quería que lo tacaran de voyeur. ¿Lo ves, hermano mayor? Incluso se está enorgulleciendo. La chica alejó a Junlin de Ji Buchang con evidente disgusto. Y es cierto. Incluso Junlin tuvo que admitirlo esta vez. No es eso lo que quería decir. Ji Buchang se dio cuenta de su lapsus, pero su reputación estaba en juego, así que tenía que aclararlo. ¿Cómo que no? Lo has admitido tú mismo. La chica resopló ligeramente antes de volverse hacia Junlin con preocupación. Hermano mayor, no debes dejar que te corrompa. Tranquila, tengo mis propias convicciones. No me dejaré influir. Junlin asintió ligeramente, con tono seguro. Ji Buchang frunció los labios. Por supuesto que no te dejarás influir, porque estás completamente corrompido. Está claro que fuimos el hermano Jun y yo quienes miremos juntos en aquel momento. ¿Por qué me señalas solo a mí? La chica hizo un puchero. ¿Cómo podría ser lo mismo? La mirada del hermano mayor era de pura admiración, totalmente inmaculada. Era un favor que nos hacía, una afirmación de nosotros. A diferencia de la tuya, totalmente lasciva. Con esas palabras pronunciadas. Ji Buchang se quedó sin palabras, incapaz de expresar su exasperación interior. Bueno, que doble moral. Está bien. Tienes razón, no puedo discutir eso. ¿Qué más podía hacer cuando lo habían dejado tan claro? Obedecer, por supuesto. No podía afirmar que Junlin era tan lascivo como él, aunque lo hiciera, nadie lo creería. Incluso podrían acusarlo de difamación. Era mejor dejar de resistirse. Ji Buchang se dio la vuelta y se alejó, como si hubiera tomado una decisión. Junlin observó su figura mientras se alejaba y suspiró profundamente. Lo siento, hermano. Las ideas preconcebidas en la mente de las personas son como montañas, por mucho que lo intentes, no hay forma de cambiarlas. Evidentemente, la imagen sordida de Ji Buchang se había arraigado en la mente de la gente, y era imposible cambiarla. Solo cabía esperar que, una vez que entrara en la secta interna, las cosas mejoraran. ¿En qué piensas, hermano mayor? Preguntó la joven con curiosidad, observando la expresión pensativa de Junlin.
Junlin volvió a la realidad y negó con la cabeza. Oh, nada. Solo record que tengo algunos asuntos que atender. La chica se ofreció con entusiasmo. ¿Necesitas ayuda? Junlin esbozó una leve sonrisa. En absoluto. Tu diligente cultivo es la mayor ayuda que puedes ofrecerme. Con eso, se dio la vuelta y se dirigió hacia sus aposentos. Al ver su figura alejarse, la chica sintió un cosquilleo en el corazón. ¿Cultivo diligente? Él había dicho que su cultivo era su mayor apoyo. Podría ser. De hecho, solo cultivandos con diligencia y sin cuidarse atrás en fuerza podría algún día luchar codo con su hermano mayor. Lo había dicho esas palabras precisamente porque ella ocupaba un lugar especial en su corazón. Así que su hermano mayor realmente se preocupaba por ella. La joven decidió firmemente cultivarse con diligencia, decidida a seguir el ritmo de su hermano mayor. En ese mismo momento, Junlin, tras regresar a sus aposentos, seguía sin saber que su comentario improvisado había despertado un sinfín de ensonaciones en una joven. Tumbado en su cama, Junlin miraba fijamente el techo de madera, pero una persistente sensación de haber olvidado algo seguía rondando la cabeza. ¿Qué era lo que no había hecho? Cerró los ojos para reflexionar y, justo cuando el sueño empezaba a apoderarse de él, de repente lo recordó. El estandarte del emperador humano. El joven de túnica blanca lavaba ya 5 o 6 días forjándos dentro del estandarte del emperador humano. En un principio, solo había pretendido forjarlo durante 3 días y 3 noches, pero se la había olvidado sin darse cuenta. Aún así, no había motivo para preocuparse en exceso. Al fin y al cabo, su control sobre el poder de forja era excelente aunque llevara 1 o 2 años, no supondría un gran problema. Por lo tanto, se ocuparía de ello el día siguiente. A la mañana siguiente, Junlin partió de la secta Huayan y buscó un lugar apartado. Recuperó el estandarte del emperador humano. Su conciencia se sumergió en el estandarte y pudo ver el lamentable estado del joven vestido con túnica blanca. El joven estaba ahora sentado con el pelo revuelto, retorciéndose de dolor. El poder refinador del estandarte ardía sin piedad, pero su intensidad seguía estando calibrada con precisión, infligiendo tormentos sin destrozar su mente. Aún así, el dolor insoportable ya había comenzado a nublar sus sentidos. Vía, eres bastante resistente, ¿no? Junlin esbozó una sonrisa divertida. Esto debería mantener obediente, ¿no crees? El joven se limitó a mirarlo con frialdad, sin responder. Junlin se encogió de hombres. No me mires así. No estarías sufriendo esto si no hubieras sido tan terco. El joven permaneció en silencio, pero Junlin no mostró irritación. En cambio, habló lentamente, las personas deben pagar el precio de sus acciones. Tomé de ti, por ejemplo, robar mi heroica escena de rescate y levo directamente a la muerte. Luego, al negar de reconocer el nombre del emperador humano, te has ganado días de tormento por nada. ¿Realmente ha valido la pena? Junlin se inclinó hacia el joven, incapaz de reprimir una sonrisa ante la mirada de resentimiento en sus ojos. ¿Qué muchacho tan enérgico? Sinceramente, no tenías por qué haber legado tan lejos. Aunque hubieras sufrido aquí durante cientos de años, aún así podría garantizar que tu conciencia permanecerá intacta. Además, legarán nuevos recién legados ante este estandarte. Si persistes en tu desafío, servirás de advertencia para ellos. Pero si me das una respuesta satisfactoria. Los labios de Junlin se curvaron ligeramente, sin ofrecer ninguna promesa. Simplemente dijo, ¿pues bien? Toma una decisión. Capítulo 20, de las gracias a tu madre. Esto es, la bandera del emperador humano. La voz del joven vestido de blanco tembló ligeramente. Sí, se había rendido. Estos días de tormento lo habían enseñado una lección, el simple orgullo era inútil, especialmente cuando el destino de uno estaba fuera de su control. Al oír la respuesta del joven, Junlin sintió con satisfacción. Así está mejor. Si lo hubieras hecho antes, no habrías sufrido todo eso. El joven hizo una mueca y esbozó una sonrisa forzada. Por cierto, todavía no sé tu nombre. Me llamo Bai. No importa. Por tu aspecto, a partir de ahora te llamaré túnica blanca, declaró Junlin sin rodeos. Con unas pocas palabras, lo otorgó un nuevo nombre al joven. Túnica blanca asintió sin poner ninguna objeción. Viviendo bajo el techo de otra persona, ¿qué sentido tenía mantener una actitud de superioridad? Su futuro estaba envuelto en la oscuridad. Quédate aquí. Saldrá a ver si puedo encontrar compañía.
A medida que las palabras de Junlin se desvanecen, su conciencia es el eje del estandarte del emperador humano. Y permaneció solo dentro del estandarte, perdido en sus pensamientos. Después de un largo rato, sacudió la cabeza, sin querer pensar en nada. Hermano, realmente no temes a la muerte. En el instante en que la conciencia de Junlin abandonó el estandarte, vio que un hombre se lo acercaba. ¿Qué quieres decir? Preguntó Junlin, desconcertado. No había hecho nada, así que ¿por qué había temer a la muerte? Aunque, en realidad, no le daba miedo morir. El hombre se quedó sin palabras. Señaló en dirección a la secta Woyang. Este lugar está muy cerca de la secta Woyang, y atraviesa sacar el estandarte refinador de almas. ¿De verdad no temes que esos supuestos cultivadores justos vengan a matarte? Al oír las palabras del hombre, Junlin lo entendió al instante. Este tipo era bastante decente, incluso lo estaba cuidando. Tienes toda la razón, hermano. He tenido un desquito momentáneo. Junlin guardó el estandarte del emperador humano. Pero hay una cosa más que debo aclarar, esto no es un estandarte refinador de almas, es el estandarte del emperador humano. El hombre se quedó paralizado. ¿Qué demonios? ¿Por qué cambiar el nombre del estandarte refinador de almas? Aunque, el estandarte del emperador humano suena bastante grandioso y imponente. Pero ¿por qué desprende un air tan justo? Muy bien, que si el estandarte del emperador humano. Aún así, no deberíamos quedarnos aquí demasiado tiempo. Vámonos. El hombre no se detuvo en ello, sino que instó a Junlin a partir. Tienes toda la razón, asintió Junlin. Este tipo tenía buen gusto, a diferencia del hombre de túnica blanca que se negaba obstinadamente a reconocer el nombre del estandarte. Además, no tenía nada mejor que hacer en ese momento. Acompañarlo a dar un paseo no sería tan malo. Por el camino, se enteró del nombre del hombre. Luo Jie. Tal y como había sospechado, Luo Jie era un cultivador demoníaco, un cultivador de establecimiento de fundamentos, el tercer reino. Déjame decir que las cabezas de nuestros cultivadores demoníacos valen mucho dinero. Esos discípulos de la secta recta siempre están buscándonos. Especialmente ese discípulo de la secta Woyang. Si no hubiera huido rápidamente, ni habrían acabado. Una vez que si más fuerte, ellos serán los primeros en sentirme ira. Acabar con toda la secta Woyang, incluso las hormigas con las que mi cruz tendrán de sus patas rotas. Luo Jie era extremadamente hablador y entusiasta, y dominó la conversación durante todo el viaje, mientras que Junlin solo respondía de vez en cuando. Sin embargo, al escuchar la promesa de Luo Jie de aniquilar la secta Woyang, Junlin casi se echó a reír. ¿Qué ambición tan idealista? Pensó con aprobación. Hablando de eso, hermano Jun, ¿cómo acabaste ali? Con tu nivel de cultivo, si la secta Woyang te hubiera descubierto, habrías encontrado tu fin sin siquiera saber cómo. Luo Jie preguntó de repente. Pero Junlin estaba preparado y explicó directamente, ni persiguió hasta alien cultivador justo. Afortunadamente, encontré una oportunidad para dar la vuelta a la tortilla y matarlo, celándolo dentro del estandarte del emperador humano. Poco después, me encontré contigo. Luo Jie asintió, sin mostrar ninguna sospecha hacia Junlin. Después de todo, con la existencia de objetos como el estandarte refinador de almas, aunque Junlin afirmara ser un cultivador justo, no lo habría creído. Hablando de eso, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Quién sabe? Soy un cultivador errante sin domicilio fijo. Voy a donde me leva el viento. Lo principal es alejarse primero de la secta Woyang, respondió Luo Jie. Su ubicación actual aún estaba demasiado cerca de la secta Woyang. Si algún anciano aburrido de la secta decidía volar por diversión y los vea, un solo golpe de palma los dejaría muertos en el acto. Así es. Junlin asintió. Sin embargo, su camino actual no los llevaba en la cordillera de los 10,000 demonios en la cordillera donde habían obtenido el estandarte del emperador humano. Parecía que estaban desbloqueando un nuevo mapa. En un abrir y cerrar de ojos. Pasaron 7 días y la pareja llegó a una aldea. Junlin observó la estela de piedra erigida ante el asentamiento, en suya superficie estaba grabado el nombre de la aldea. Huitzuan. Luo Jie parecía algo agitado. Por fin vimos gente. Supongo que aquí no habrá muchos cultivadores justos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Este lugar está a solo unos días de viaje de la secta Woyang. Intenta evitar el conflicto si es posible. Junlin observó la aldea que tenía ante sí. Parecía muy sencilla, con viviendas construidas con madera de algarrobo.
También se podían ver numerosos árboles de algarrobo en flor dentro de la aldea. Sin duda, la aldea haitiana honora su nombre. Luego ya también contemplo la aldea de Huay serio entre dientes. Tranquilo. Como cultivador del camino demoníaco, tengo muy claro cuál es mi lugar. Por lo general, no recurro a la violencia a menos que no pueda resistirme. En su estado normal, los cultivadores demoníacos apenas se diferenciaban de los cultivadores normales. Por lo tanto, sin provocación, era difícil discernir la verdadera naturaleza de uno. Sin embargo, una vez que recurrían a la violencia, su verdadera naturaleza quedaba al descubierto. En consecuencia, la mayoría de los cultivadores demoníacos se adherían al principio de evitar el conflicto siempre que fuera posible, a menos que su oponente demostrara ser completamente débil. Bien, entremos y equimos un vistazo. Junlin Asincio y entró en la aldea junto a Luogia. Las calles estaban llenas de gente, una escena realmente animada. Todos los rostros luchan una sonrisa sincera y genuina. La llegada de Junlin y Luogia fue inmediatamente recibida con una cálida hospitalidad por parte de los aldeanos. Hace mucho tiempo que no tenemos visitantes de fuera. ¿Le gustaría comprar algunos pasteles, señor? Están absolutamente deliciosos. ¿Qué tienen de bueno vuestros pasteles? Un hombre de verdad bebe licores. ¿Te apetece un trago de licor fuerte, amigo? Exacto. No nos molestes con tus cosas de mujeres. Un hombre debe beber y comer carne. ¿Qué tal una pierna de ternera, muchachos? Un grupo de vendedores ambulantes invitó con entusiasmo a Junlin y Luogia a probar sus productos. Hermano Mayer, ¿te apetece un espino cubierto de azúcar? Una niña pequeña tiró de la pernera del pantalón de Junlin y lo ofreció un pincho. Junlin se agachó y lo aceptó con una sonrisa. Gracias. ¿Cuánto cuesta? Dad la niña negó con la cabeza apresuradamente, agitando la mano. Y es gratis. Mama dice que sois invitados que venís de lejos y que debemos trataros bien. Al ver a la inocente y adorable niña que tenía delante, Junlin no pudo resistirse a pellizcarle suavemente la mejilla. Entonces dale las gracias a tu mamá de mi parte. Adiós, hermano Mayer. La niña asintió alegremente, ese dio la vuelta y se alejó saltando. Mientras la niña se alejaba, Junlin seguía con una leve sonrisa. Le dio una palmada en el hombro a Luogia. Luogia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no comes? Ese espino recubierto de azúcar tiene muy buena pinta. Si no te lo vas a comer, dámelo a mí. Luogia sostenía un trozo de carne asada en la mano izquierda, una botella de licor fuerte en la derecha y todavía tenía un trozo de pastel en la boca. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en el espino azucarado que Junlin tenía en la mano. Junlin frunció ligeramente el seno. Este tipo. ¿No se daba cuenta de que los lugarinos estaban siendo un poco excesivos? Pareces estar disfrutando de la comida. ¿Tienes dinero para pagarla? Capítulo 21, Sueño dentro de un sueño. Al oír la pregunta de Junlin, Luogia se quedó paralizado. A decir verdad, realmente no tenía dinero. Después de todo, como cultivador del camino demoníaco, rara vez pagaba sus comidas. Pero al ver a la entusiasta multitud que tenía ante sí, sintió que sería bastante incómodo no pagar. Bueno. ¿Tienes tú? No da Junlin ese encogió de hombres. A decir verdad, si que tenía algo al fin y al cabo, sus asesinatos y robos pasados no habían sido en vano. Su anillo especial de túnica blanca contenía una buena cantidad de monedas de oro. Pero se negó a pagar, ya que era evidente que esa gente lo estaba obligando a realizar una transacción. En ese momento, el vendedor de vino intervino, no hay que pagar nada. Has viajado mucho y es justo que te invitamos. Además, son nimiedades. La anciana que vendía pasteles a su lado intervino, en efecto, joven maestro, no se preocupe por el dinero. Nosotros sí lo invitamos. Dica esto, cogió un pastel envuelto en papel de aceite de su puesto y se lo puso en la mano a Junlin. Junlin miró el pastel y se sintió bastante desconcertado. Así que al fin y al cabo no era una extorsión? ¿Había estado juzgando a los demás según sus propios criterios mezquinos? Luogia, que estaba cerca, sonrió al oír sus palabras. Muchísimas gracias. Brindó por eso. Dica esto, se bebió de un trago toda una jarra de licor fuerte. Junlin lo observó, completamente atenido. Maldita si, ese alcohol hubiera estado adulterado, este pobre desgraciado ni siquiera habría sabido cómo había muerto. Pero estaba claro que había subestimado la capacidad de Luogia para beber y había juzgado mal al vendedor.
Después de beber toda la jarra, luego ya estaba perfectamente bien, incluso pidió otra. Maldita sea, amigo. Beberá contigo. Al ver esto, el vendedor de vino se dejó llevar, agarró una jarra y se la bebió de un trago. Junlin observó la escena mientras masticaba un trozo de espino confiado con pensamientos desconcertantes. El regalo de la niña sabía excepcionalmente dulce. No es que sintiera nada por la niña, claro está, sino que el espino confiado era realmente dulce. Aun así, no acababa de entender por qué los aldeanos de White Village eran tan cálidos y acogedores. ¿Podría ser que las costumbres de este mundo fueran realmente tan sencillas y honestas? Sistema, ¿sabes qué está pasando aquí? Si tú no lo sabes, ¿cómo voy a saberlo yo? Es cierto. Confiar en ti, pedazo de chatarra inútil, es menos fiable que confiar en mí mismo. Junlin asintió para sus adentros. Lo pensó detenidamente. Quizás era simplemente que nunca antes había conocido a gente tan genuinamente cálida y hospitalaria, por lo que aún no estaba acostumbrado. Además, no tenía absolutamente ningún motivo para ser cauteloso. De todos modos, estas personas no podían hacer el daño. Una vez que lo aceptó, Junlin se unió a la fiesta. Para ser justos, la comida que habían preparado era realmente esplendida, licores fuertes, carnes sabrosas, pasteles dulces, y lo mejor de todo, era gratis. Junlin y luego ya procedieron a probar todos los platos de toda la calle. Solo cuando estuvieron a punto de reventar, finalmente se detuvieron. Joder, nunca había tenido un festín así. Eructó luego ya, sintiéndose un poco mareado a pesar de su habitual destreza para beber. Junlin también estaba bastante acaspado. Sacudió la cabeza, esperando aclarar su mente, pero no sirvió de mucho. Se está haciendo bastante tarde. ¿Por qué no pasan la noche en mi posada, caballeros? Se acercó un posadero. No hay problema. Gracias, Jeff, aceptó luego ya sin dudarlo un momento. Junlin se sintió un poco resignado, pero tampoco se negó. Menos mal que esta gente no tramaba nada malo. De lo contrario, luego ya, con su aspecto desastroso, habría sido un callejón sin salida. Dentro de la posada, Junlin y luego ya consiguieron una habitación cada uno. Tumbado en la cama de madera, mirando fijamente el techo de madera, Junlin sintió una olida de satisfacción que lo invadió. ¿Qué día tan espléndido había sido? El cansancio del viaje de los días anteriores había desaparecido por completo. Aunque había bebido demasiado, lo que le dejaba bastante aturdido ahora. Pero, ¿qué importaba? Al fin y al cabo, era invencible bajo el cielo. ¿Estás borracho? Tonterías. ¿Cómo podría estar borracho? Mi destreza para beber no tiene rival bajo el cielo. 6. Tien 6 ganchos y 8. Junlin se quedó dormido. Cayó la noche. Sin embargo, sentía un peso cada vez mayor sobre él, como si una montaña lo presionara el cuerpo. Su conciencia se agudizó, pero no podía abrir los ojos. Una sensación sofocante se apoderó de todo su ser. ¿Parálisis del sueño? El corazón de Junlin dio un vuelco. Si esto hubiera ocurrido antes de su transmigración, lo habría acacado al puro agotamiento. Pero este era un mundo de misticismo sobrenatural, donde vagaban los espíritus. Entonces, ¿podría ser realmente un fantasma? ¿Era este su método para asesinar? Primero adormían a sus víctimas, luego las ahogaban en alcohol y finalmente las mataban mientras dormían. En ese caso, estos tipos eran bastante afortunados. Al menos no los habían descuartizado en nada por el estilo. Justo cuando Junlin se perdía en estos pensamientos descabelados, la presión sobre su cuerpo se alivió de repente y la sensación de asfixia desapareció. Inmediatamente se incorporó, con los ojos muy abiertos, escudriñando su entorno, solo para descubrir que no había nada extraño. Un momento. Si eso era parálisis del sueño, entonces seguramente. Junlin inclinó la cabeza hacia arriba. Una cara empapada en sangre se cernía a pocos centímetros de la suya. Maldita sea. Junlin se incorporó de un salto en la cama. ¿Era un sueño? Volvió a mirar hacia arriba, pero esta vez el espantoso rostro no apareció. ¿Sistema? El sistema permaneció en silencio. Junlin se rió para sus adentros. ¿Un sueño dentro de un sueño? Menudo truco tan elaborado. Este pueblo definitivamente tramaba algo. Aun así, hay que reconocer lo que hay que reconocer, el sueño parecía muy real. Junlin se dio un puñetazo en la cabeza, abriéndose la cabeza. Volvió a despertar del sueño. Junlin llamó al sistema. ¿Qué pasa? Esta vez, el sistema respondió.
Era la realidad, entonces. Pero para asegurarse de que el sistema no era falso, Junlin le pidió que lo ayudara a suicidarse. Tras renacer, ese sintió renovado y alerta. La neblina del exceso de alcohol se había disipado de su mente. Un momento. Ese tipo, luego ya, realmente murió? Junlin recordó de repente luego ya en la otra habitación. Pero, de nuevo, ese idiota probablemente seguía sonando que estaba burlando a alguien. Junlin empujó la puerta. Al no encontrar a nadie afuera, se acercó de puntillas a la puerta de luego ya y la empujó. Estaba cerrada con llave. Tras echar un vistazo para confirmar que estaba solo, Junlin procedió a desmontar todo el marco de la puerta. ¿Por qué te estás escabullendo? Junlin frunció los labios. No sabes nada. Así es como debe ser. ¿Qué gracia tiene hacer las cosas según las normas? Enjalaba esa emoción, la emoción de caminar por la cuerda floja, el miedo constante que lo descubrieron. Dentro de la habitación. Luego yacía en la cama, con el seno fruncido, como si algo terrible hubiera sucedido en su sueño. Junlin se acercó. Zaz. Le dio una fuerte bofetada a luego ya en la cara. Pero luego ya no se movió. Zaz. Junlin lo golpeó de nuevo. Esta vez, luego ya se despertó sobresaltado de su sueño. Maldita sea. Solo era un sueño. Casi muero mientras dormía. Exhaló luego ya aliviado, como si hubiera escapado de las garras de la muerte. Pero inmediatamente, un dolor punzante se extendió por su rostro. No pudo evitar frotarse la mejilla. Has pegado muy fuerte. Junlin replicó, no hace falta decirlo. ¿De qué otra manera iba a despertarte? Te dije que este lugar era extraño. Luego ya se frotó la cara mientras se bajaba de la cama. Recuperó su arma y miró a Junlin con recelo. Este lugar es realmente peculiar. Pero nunca lo mencionaste antes. ¿Sigo sonando? Junlin. Claro, claro, claro. De repente has vuelto listo, eh? Capítulo 22, Viejo Luo. Viejo Luo. ¿Por qué no eras tan perspicaz cuando te pasabas todo el día comiendo? Junlin se sintió un poco sin palabras por dentro. Sonalo la espada larga que luego ya tenía en la mano y dijo, ¿por qué no lo averiguas en tu sueño? Apunalate. Mejor no, respondió luego ya, frotándose la cara. El dolor era tan real que debía de estar despierto. Junlin se acercó a la ventana, la abrió y miró hacia afuera. Bajo la silenciosa luz de la luna, las ramas de los algarrobos se mechan. Una brisa fría soplaba, provocando un escalofrío. Luego ya se acercó. Este lugar es realmente peculiar, pero esa gente durante el día no era más que gente corriente. Junlin negó con la cabeza. Esas personas eran efectivamente gente corriente durante el día, pero él no creía que fueran inconscientes de la situación. Su propósito era claro, entretenerlos cordialmente a los dos, adormecerlos en la complacencia, embracarlos y retenerlos allí. Todo esto era una preparación para lo que sucedería después del anochecer. Ahora que lo pienso, ¿qué tipo de entidad podría matar a personas en sus sueños? Reflexionó luego ya, acariciándose la barbilla. No lo sé, pero no se rendirá ahora que su objetivo ha sido frustrado. Debo salir a investigar. Dica esto, Junlin saltó directamente por la ventana. Esperam. Al ver esto, luego ya se apresuró a seguirlo. Separarse ahora podría significar realmente separarse para siempre. El pueblo por la noche estaba inquietantemente silencioso, con todas las puertas y ventanas de las casas bien cerradas. Junlin y luego ya caminaban por la carretera, escudriñando los alrededores. Al cabo de un rato, luego ya frunció profundamente el seno. La energía en aquí se siente inusualmente pesada. Me temo que algún espíritu malévolo está actuando. Durante el día no se había apreciado ninguna animalia, pero ahora, al amparo de la noche, la peculiaridad del lugar se hacía palpable. Si realmente había espíritus malévolos actuando, Junlin, con su escasa cultivación del segundo reino, no sería más que un blanco fácil. No era lugar para quedarse. Con ese pensamiento, luego ya agarró a Junlin y corrió hacia la salida. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Vámonos. Solo después de llegar a la salida y abandonar el pueblo, luego ya respiró aliviado. Volviéndose hacia Junlin, que estaba a su lado, comentó, las fuerzas malévolas de este lugar superan nuestras capacidades. Por lo tanto, lo mejor sería. A mitad de la frase, luego ya notó que algo no iba bien. Junlin estaba delante de él, inquietantemente silencioso. Este no era el Junlin que él conocía.
Dio un paso atrás, con su espada brillando con energía espiritual negra, apuntando directamente a Junlin. ¿Qué iris? Solo entonces el Junlin pareció darse cuenta. Inclinó la cabeza, esbozó una sonrisa y se abalanzó directamente sobre Luojia. Junlin pasaba por los caminos de la aldea de Huay, sintiendo el viento frío acariciando la cara. No pudo evitar murmurar, maldita sea, este lugar es realmente espeluznante. Ahora que lo pienso, ¿por qué no me ha seguido Luojia? ¿Podría haber vuelto para echarse una siesta? Pero, pensándolo bien, Luojia probablemente no era tan tonto. Lo mejor era que se quedara en su habitación y no se alejara. La única razón por la que se atrevía a deambular era porque no podía morir. Después de caminar un rato sin encontrar ninguna pista, Junlin se aburrió. Se acercó a una casa y llamó a la puerta. ¿Hay alguien en casa? No hubo respuesta desde dentro. Pero, ¿quién era Junlin? Nada menos que un cultivador del segundo reino. Después de escuchar un momento, confirmó que había alguien dentro. Podía oír los latidos del corazón y la respiración del ocupante. Parecía que estaba dormido, de ahí la falta de respuesta a su llamada. Tiempo seco, cuidado con las velas. Justo cuando Junlin se disponía a llamar de nuevo, una voz sonó abruptamente detrás de él. Los siguió una serie de golpes sordos. Al darse la vuelta, Junlin se encontró con un vigilante nocturno que sostenía una linterna frente a él, con el rostro tenso por la aprensión. Al reconocer a Junlin, la expresión del vigilante se relajó. Exhaló profundamente y preguntó, ¿por qué está aquí, señor, en lugar de descansar en la posada? Junlin observó al vigilante de arriba abajo. No podía dormir, así que salí a dar un paseo. Bueno, el vigilante nocturno dudó. Entonces espero que no molesta los demás que intentan descansar. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, con la linterna en la mano. Junlin entrecerró los ojos al ver la figura del vigilante alejándose. Este tipo definitivamente estaba tramando algo. Cuando había llamado a la puerta antes, el hombre no estaba allí. Lo que significaba que esta persona se había materializado de la nada después de que él llamara. Junlin se frotó las manos con un toque de emoción. Las cosas se estaban poniendo bastante interesantes. Tenía la intención de ver qué secretos ocultaba este pequeño pueblo. Pero primero, era mejor que volviera a buscar a Luojia. El tipo estaba al menos en el tercer reino, mucho más fuerte que él. Además, dejarlo solo en la posada no era seguro. Sin embargo, al regresar a la posada, Junlin descubrió que Luojia no estaba en la habitación y que no había señales de lucha. ¿Dónde se ha metido? ¿Podría estar muerto? Junlin se sorprendió un poco, pero, tras reflexionar, lo pareció poco probable. A menos que lo hubieran matado al instante, debería haber habido algo de conmoción. Quizás había salido a buscarlo. Con eso, Junlin rodó y saltó por la ventana una vez más. Al aterrizar, sintió algo bajo su pie. ¿Qué diablos? Al mirar hacia abajo, veo un cadáver tendido en el suelo. La ropa le resultaba vagamente familiar. Maldita sea. Un pensamiento aterrador se apoderó instantáneamente de Junlin. Rápidamente le dio la vuelta al cuerpo. Efectivamente. Era el cadáver de Luojia. Y la forma en que había muerto era espantosa, más allá de lo imaginable, ojos saltantes, extremidades contorsionadas, un agujero enorme en el pecho. Viejo Luo. Has muerto de una forma tan horrible. Junlin no pudo evitar golpearse el pecho y pisotear el suelo, gritando de dolor. Aunque solo se conocen desde hacía unos días, la personalidad de Luojia encajaba perfectamente con la suya. Era sincero y sin malicia, y no parecía en absoluto un cultivador demoníaco. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en nada más que un cadáver. Era realmente desgarrador. Ten por seguro, hermano Luo, que te vengar. Junlin se puso en pie, con expresión resuelta. Aunque por el momento no tenía ninguna pista y seguía sin saber quién era el responsable. Ya había elegido su camino hacia la muerte. Junlin guardó el cuerpo de Luojia en su anillo especial, con la intención de enterrarlo adecuadamente más tarde. En cuanto a lo que acechaba oculto en ese lugar, basándose en los acontecimientos que se habían desarrollado, se podían deducir dos posibilidades, o bien un espíritu malévolo o bien un cultivador demoníaco. Pero, ya fuera un espíritu o un cultivador demoníaco, habiendo matado a Luojia, era poco probable que lo perdonara. Por lo tanto, en teoría, no tenía que hacer nada, simplemente podía sentarse y esperar su destino. Pero eso era demasiado tedioso. Así pues, Junlin decidió tomar la iniciativa.
Se marcaria de la aldea de Huay inmediatamente. Se negaba a creer que el enemigo se quedaría de brazos cruzados y lo viría partir sin hacer nada. Los pensamientos se convertirían en acción. Jun Lin se dirigió directamente hacia la entrada de la aldea. Sin embargo, apenas había dado unos pasos. Cuando su camino fue bloqueado por el vigilante nocturno, con una linterna en la mano. ¿A dónde se dirige, señor? Preguntó el vigilante nocturno, que se detuvo ante Junlin con algo perplejo. Tengo intención de abandonar este lugar. El vigilante sonrió. ¿Por qué tanta prisa, señor? ¿No sería mejor esperar hasta el amanecer? Cuando me voy no es asunto suyo. Capítulo 23, Los intrépidos aldeanos. Bueno, solo era una sugerencia. Al fin y al cabo, viajar de noche es bastante peligroso. El vigilante nocturno se rió disculpandos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está aquí, viajero? Santo cielo. ¿Cuándo ha salido? ¿Por qué no me ha avisado? Sin que él lo supiera, se había reunido una multitud de aldeanos a su alrededor. ¿Por qué tanta prisa, señor? Sus compañeros descansan en la posada. ¿No sería mejor partir juntos mañana? En efecto. Si sus amigos descubren que se ha marchado sin decir nada y nos culpan, nos costará mucho dar explicaciones. Los aldeanos suplicaron con fervor, instando a Junlin a esperar hasta el amanecer. Una niña se acercó y tiró de la manga de Junlin. Hermano mayor, por favor, no te vayas. Era la misma niña que la había ofrecido espino amarillo confiado ese mismo día. Al ver a la adorable niña ante él, la determinación de Junlin se ablandó. Con una leve sonrisa, extendió la mano para revolver el pelo. Entonces, una espada larga se materializó en su mano y cortó rápidamente la cabeza del vigilante nocturno. En realidad, tenía la intención de matarlos a todos, pero por el bien de esta dulce criatura, se contentaría con una simple advertencia. Esperaba que los demás aldeanos no fueran tan desagradecidos. La cabeza del vigilante nocturno cayó al suelo y la sangre se filtró lentamente en la tierra sin dejar ni una sola mancha en la superficie. Asesinado, asesinado. Los aldeanos entraron inmediatamente en pánico, y varios de los más tímidos dieron media vuelta y echaron a correr. La cara de la niña estaba ahora cenicienta, y su pequeña mano, que agarraba la manga de Junlin, temblaba ligeramente. Al ver esto, Junlin se agachó, le revolvió el pelo a la niña y le habló con tono suave. No tengas miedo, solo es un hombre muerto. La niña hizo un puchero y las lágrimas le corrían por las mejillas mientras rompía a llorar. Buah. Ay, Dios mío. Junlin se sintió incómodo al ver a la niña llorando. Parecía como si la estuviera atormentando. I no sabía que no podía soportar ver llorar a una niña tan adorable. Lo hacía sentir terriblemente culpable. Así que Junlin la consoló, deja de llorar o el hermano mayor tendrá que matarte también. La niña cerró inmediatamente la boca asustada, se secó las lágrimas de la cara y negó con la cabeza. Yo, no voy a llorar más. Junlin asintió con aprobación. Así se hace, buena chica. Los niños deben dormir profundamente por la noche, no deambular. Ahora vete. Mientras hablaba, no pudo resistirse a pellizcar suavemente la mejilla. Hay que decir que la textura era bastante agradable. Pero, celoso la niña, y luego se tapó la boca inmediatamente, mirando con miedo a Junlin. Sin embargo, Junlin no le prestó atención, sino que dirigió su mirada hacia el cadáver del vigilante nocturno. Para entonces, el cuerpo del vigilante se había marchitado hasta convertirse en un caparazón seco. Toda la sangre se había filtrado en la tierra. Al presenciar esta escena, una idea alarmante se formó abruptamente en la mente de Junlin. ¿Podría ser que todo el pueblo fuera un espíritu malévolo? Si ese fuera el caso, enfrentarse a ello estaba muy por encima de su nivel de cultivo actual. Incluso se detonara a sí mismo para arar la tierra, lo llevaría siglos limpiar el campo. Sin embargo, el pueblo en sí era una entidad malévola, probablemente no lo dejaría marchar tan fácilmente. Sin embargo, la situación actual sugería lo contrario. Junlin observó a la multitud presente. Su reciente asesinato había asustado a varias personas. Sin embargo, los que se habían cuidado seguían bloqueando la salida de la aldea. Evidentemente, el espectáculo de dar ejemplo con uno no había surtido mucho efecto. Junlin suspiró profundamente. Soltó suavemente la mano de la niña y lo dijo en voz baja, buena chica. Cuando los haya matado a todos, te llevará a jugar. Sigues siendo bastante amable, ¿eh? Por supuesto. Siempre he tenido paciencia con las niñas pequeñas. Por cierto, ¿cómo has aparecido?
Has descubierto la situación aquí? Sí, lo he descubierto. ¿Quieres saberlo? No. ¿Qué sentido tiene saberlo todo? Déjame ocuparme primero de esta gente. Me niego a creer que no se revelará por sí solo. Junlin decidió no obtener información del sistema, disfrutaba de la emoción de enfrentarse a lo desconocido. Espada en mano, avanzó hacia la multitud que le bloqueaba el paso. Aunque se trataba de gente corriente, estaba claro que no eran novatos en este tipo de actos, lo que hacía que su matanza careciera por completo de carga psicológica. Snap. Snap. El cadáver desecado que yacía en el suelo emitió de repente un sonido antes de abalanzarse directamente sobre Junlin. Oh, un truco de zombies. Junlin observó con gran interés el cadáver que se abalanzaba sobre él. ¿Proteger a estas personas incluso después de la muerte? ¡Qué lealtad! Junlin blandió su espada directamente contra el cadáver. Pero no así produjo la esperada bisección limpia. Donde la hoja tocó el cadáver, resonó un sonido metálico. Reforzado. El cuerpo del vigilante nocturno ahora parecía tener una piel blindada con hierro, la espada solo logró rasgar la superficie. Además, tras haber sido decapitado momentos antes, la cabeza del vigilante ahora estaba separada de su torso. Mientras el cuerpo atacaba, la cabeza cortada se abrió y lo mordió con sus mandíbulas. TSK. Un aura carmesí de energía sanguínea brilló alrededor de Junlin. Envainó su espada y luego envió el cuerpo del vigilante por los aires con un solo golpe de palma antes de agarrar la cabeza cortada. Mirando la cabeza que tenía en sus manos, las llamas se encendieron en la mano derecha de Junlin. Era la palma del sol ardiente que había dominado en la biblioteca. Crack. El golpe rompió el cráneo, incrustándolo profundamente en la tierra. Al mismo tiempo, el cuerpo del vigilante se lanzó hacia adelante. Junlin pisoteó directamente el cráneo y luego agarró los brazos del vigilante. El vigilante reanimado poseía una fuerza y una resistencia física enormemente mejoradas. Sin embargo, Junlin, tras activar el arte secreto de la sangre ardiente, tampoco se quedaba atrás. Sosteniendo los brazos del vigilante con ambas manos y presionando su pie contra el abdomen del vigilante, Junlin reunió toda su fuerza para partir el cadáver en dos. Pero, al ver que el vigilante, ya destrozado, seguía cargando contra él, Junlin comenzó a quebrarse. Aquella cosa sangrienta era demasiado resistente. Me niego a creerlo. Maldiciendo entre dientes, Junlin agarró el cadáver que se abalanzaba sobre él, lo desmembró violentamente y pisoteó los restos contra el suelo. Solo cuando se formó un profundo agujero bajo sus pies y los usos del vigilante nocturno quedaron reducidos a polvo, dejó de hacerlo. Vamos, ¿quieres mover otra vez? En cuanto pronunció esas palabras, los usos destrozados se movieron una vez más. Maldita sea, realmente estás moviendo. Sorprendido, Junlin le dio otra patada. Esta vez, el movimiento cesó por completo. Satisfecho de que no volvería a levantarse, aplaudió y se volvió hacia la multitud que había estado observando desde un lado. Antes, cuando había estado desmembrando el cadáver del vigilante nocturno, estas personas se habían limitado a observar, sin mostrar ninguna intención de ayudar. Ahora, aunque el miedo se reflejaba en los rostros de los que bloqueaban la salida del pueblo, no hicieron ningún movimiento para apartarse. Una mujer incluso suplicó desesperadamente, Señor, si lo ruego, por favor, de media vuelta. Junlin no dijo nada, solo invocó en silencio el estandarte del emperador humano. Capítulo 24, Pequeña, seguro que no quieres que tu familia sufra? Túnica blanca, mátalos a todos. Al terminar de pronunciar estas palabras, Junlin se volvió y se colocó delante de la niña, acariciando suavemente el pelo. Parecía que quería protegerla del inminente derramamiento de sangre. El hombre de túnica blanca miró a la multitud que bloqueaba el camino y suspiró involuntariamente. No era un cultivador demoníaco naturalmente, no podía soportar hacer daño a un grupo de gente corriente. Sin embargo, comprendía las consecuencias de desobedecer las órdenes de Junlin. Por lo tanto, considerarles un final rápido era lo único que podía hacer. Hermano mayor, por favor, no los mates. La voz de la niña temblaba ligeramente y entendía lo que estaba a punto de suceder. Por supuesto que Junlin podía, por supuesto que puedo. ¿Cómo podría rechazar la petición de una hermana pequeña? Pero primero, debes contarme el secreto de este pueblo. Yo, no lo sé. Entonces no hay nada que hacer. Junlin extendió las manos con impotencia. ¿Te gustaría irte de este lugar con tu hermano mayor, pequeña? No, gracias. La niña negó con la cabeza. Aunque ella se negó, Junlin se limitó a sonreír.
Eso no lo decides tú. Dica esto, cogio a la nina en brazos. Al girars, vio que nadie lo bloquea el paso. Solo había un campo de cadáveres deseccados esparcidos ante ellos. La nina parecía petrificada, con sus pequeñas manos agarradas al cuello de Junlin mientras temblaba en silencio. Bai estaba cerca, dudando antes de hablar. Maestro. Maestro, se acercan más. Junlin levantó una ceja. No hace falta que me lames maestro. A partir de ahora, dirigítame como joven maestro. Que un hombre adulto lo llamará maestro le resultaba algo incómodo sería diferente si se tratara de una joven. Sí, joven maestro by Asincio, suspirando interiormente con alivio. Tampoco quería usar ese título. Simplemente tenía que Junlin, por capricho, lo sometiera a unos días de refinamiento. Junlin siguió la mirada del hombre vestido con una túnica blanca. Tal y como había dicho el hombre, uno tras otro, los habitantes del pueblo se estaban reuniendo allí. Realmente no temían a la muerte. A juzgar por su postura, parecía que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas ese día para retenerlo allí. Junlin suspiró con resignación y se dispuso a ordenar al hombre vestido con una túnica blanca que actuara. Matar a uno era lo mismo que matar a muchos, no había ninguna diferencia. En ese mismo instante, una figura envuelta en una niebla negra irrumpió de repente entre la multitud, gritando, Hermano Jun, hi. Algo anda mal aquí. Solo cuando esta figura oscura llegó hasta él, Junlin reconoció claramente quién era. Estaba completamente conmocionado. Maldita sea. ¿Tú también has fingido estar muerto? Era Luogia, aunque su cuerpo presentaba numerosas heridas, su túnica estaba empapada de sangre y no parecía estar nada bien. Al oír las palabras de Junlin, Luogia se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir con fingir estar muerto? Estoy perfectamente vivo. Luogia estaba desconcertado. Acababa de luchar contra unos espíritus malignos a las afueras de la ciudad de Huay. ¿Por qué Junlin lo acusaba de fingir estar muerto nada más regresar? Pero claramente no era el momento para eso. Luogia agarró a Junlin del brazo y comenzó a tirar de él hacia la salida del pueblo. Sin embargo, tras dar apenas 2 pasos, se le erizaron los pelos de la nuca. Una escena tan familiar. Luogia se giró al instante, mirando a Junlin con recelo mientras la energía espiritual negra se enroscaba alrededor de su espada. Espera, amigo, ¿a qué estás llegando? ¿Y de verdad eres Luogia? Junlin lo escrutó de pies a cabeza. Si este Luogia era auténtico, ¿qué era entonces el cadáver que había visto antes? Esa idea lo llevó a invocar el cuerpo de Luogia. Señalando el cadáver en el suelo, exigió, ¿cuál de vosotros es el verdadero Luogia? Luogia estaba algo desconcertado en ese momento. ¿Había muerto? ¿Cuándo había sucedido eso? No, estaba perfectamente vivo. Sin embargo, la situación actual lo estaba dando un verdadero dolor de cabeza, y su mente lucaba por procesarlo todo. Sacudiendo la cabeza, descartó los pensamientos confusos. Luogia habló, yo tampoco sé qué está pasando, pero te puedo asegurar que este cadáver es falso. Junlin, que sostenía a la nina en brazos, miró a Luogia que tenía delante. Está bien, te creo. Después de todo, tenía margen para el error. Aunque el Luogia que tenía delante fuera falso, no importaría. Luogia asintió, pero luego miró a Junlin con cautela. Pero, ¿cómo demuestras que tú eres el verdadero? Ahora no te creo. Creo que tú eres el falso. Junlin se quedó sin palabras. ¿Era esto algún tipo de juego de infiltrados? Ya, solo bromeaba. Luogia enfundó su espada. Por cierto, ¿por qué sigues reteniendo a esa nina? No será que te gusta ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo puedes? ¿Qué tonterías estás diciendo? Solo sentí que este lugar era peligroso y quería rescatarla para escapar, declaró Junlin con indignación justificada. Luogia lo miró con escepticismo. ¿Tan bondadoso? Entonces, ¿por qué no rescatas también a estas personas? Los soldados reunidos allí eran precisamente a quienes se refería Luogia. Simplemente bloqueaban la salida sin mostrar ninguna hostilidad. Sus expresiones delataban miedo y tensión, pero se mantenían obstinadamente en sus puestos. ¿Ellos? Están bloqueando mi salida, ¿no ves por qué? Se burló Junlin. Si Luogia no hubiera llegado a tiempo, estas personas ya estarían muertas a manos de la figura vestida de blanco. Luogia parecía comprender solo una parte. Señaló a la nina en brazos de Junlin. ¿Pero esta nina no intentó detenerte? Sí. Entonces, ¿por qué la salvaste?
Porque soy un hipócrita. Junlin respondió con total seguridad, como si fuera perfectamente razonable. Ya veo. Luego ya asintió con la cabeza, sin encontrar nada malo en las acciones de Junlin. Así eran los cultivadores demoníacos. Pero al mirar a la multitud que bloqueaba la salida del pueblo, no pudo evitar fruncir el seno. ¿Y qué hay de esta gente? Mátalos a todos. La respuesta de Junlin fue totalmente indiferente. Eso no está bien. Luego ya se quedó paralizado y luego negó con la cabeza. Son gente corriente. No hay necesidad de exterminarlos. Junlin miró a luego ya con extrañeza. Caramba, amigo, estás siendo bastante noble, ¿no? Tú eres un cultivador demoníaco, yo soy un cultivador demoníaco. ¿No somos ambos cultivadores demoníacos? Replicó luego ya. No tiene sentido pelear con un puñado de hormigas. Será mejor que nos vayamos rápidamente. Él era un cultivador demoníaco únicamente porque practicaba artes demoníacas, no porque matara indiscriminadamente. Había regresado rápidamente con el único propósito de alejar a Junlin de ese lugar maldito, no para masacrar al pueblo. No podemos irnos da Junlin observó los cadáveres deseccados que se levantaban a duras penas. Era evidente que el cerebro pretendía acabar con todos ellos. No hay problema. Solo son espectros insignificantes. Antes de que sus palabras se desvanecieran, luego ya cargó hacia delante con la espada desenvainada. En cuestión de segundos, varios cadáveres deseccados fueron cortados con la misma facilidad con la que se cortan pepinos. ¿Es este el poder del tercer reino? Impresionante. Silbó Junlin con admiración. Oyala el poseyera tal ferocidad. Por desgracia, sin atajos, el cultivo progresaba demasiado lentamente. El sistema era realmente bastante inútil. Más adelante, luego ya lucaba valientemente. Detrás de él, Junlin pellizcó la mochila de la niña acariciada en sus brazos. Pequeña, ¿te importaría compartir ahora el secreto de la aldea? Por supuesto. Aunque se prefieres no hacerlo, simplemente her que ese grandalón de ahi delante masacra toda la aldea. Para entonces, dará igual que hables o no. Seguro que no quieres que la hagan daño a tu familia, ¿verdad? Capítulo 25, ¿no puedes luchar? Hi. La niña no opuso resistencia. Bajo la implacable presión de Junlin, finalmente cedió. Conteniendo los celosos, susurró, no sé mucho. Solo que todos los que vienen aquí desaparecen al día siguiente. Si nadie viene durante mucho tiempo, los tíos y tías del pueblo también desaparecen. Así es como mi padre desapareció de repente. Junlin escuchó a la niña y asintió con la cabeza. Parecía que estas personas luchaban por sus vidas. Pero sacrificar sus vidas para salvar sus vidas? Aun así, esta niña sabía muy poco. Necesitaba capturar a alguien para interrogarlo a fondo. La mirada de Junlin recorrió a los aldeanos que lo rodeaban. Era evidente que estaban ganando tiempo, incluso dispuestos a morir antes que dejarlos marchar. Aunque salir por la fuerza sería bastante sencillo. Pero él nunca tuvo intención de marchas. Su objetivo siempre había sido la presencia malévola que acechaba al pueblo. En ese momento, luego ya regresó, tras haber acabado con los cadáveres momificados. No pudo evitar creyarse, estas entidades malévolas son muy difíciles de tratar. Al principio había cortado las momias en varios trozos, pero los cadáveres desmembrados seguían moviéndose. No fue hasta que los redujo a pequeños fragmentos que finalmente quedaron neutralizados, aunque la experiencia lo había repugnado profundamente. Al regresar a luego ya, Junlin dijo, déjame compartir mis pensamientos primero. Sospecho que la propia aldea podría ser la entidad malévola. Seguro que no. ¿No significaría eso que hoy estamos prácticamente muertos? Luego ya frunció los labios. No era una noticia muy agradable. Junlin se encogió de hombres. Y es solo una sensación. También podría ser un cultivador demoníaco asacando en las sombras. De todos modos, vi a buscar a alguien para interrogarlo. Vi asintió y se adelantó para arrastrar a un aldino. Este refinamiento. ¿Las almas dentro del estandarte del emperador humano conservan la conciencia? Luego ya no pudo evitar preguntarle a Junlin asintió. Sí, ¿por qué? Las almas conscientes eran muy superiores. Obedecen órdenes sin cuestionar, solo necesitaban que se les dieran órdenes. Además, podían seguir el camino del cultivo fantasmal para aumentar su poder. Las almas inconscientes, sin embargo, solo podían liberarse para atacar. La diferencia era inmensa. Luego ya frunció el seno.
Pero con tantas almas reunidas, corzel riesgo de sufrir graves represalias en el futuro. Junlin hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Tranquilo, soy muy consciente de ello. Al fin y al cabo, él era inmortal. Incluso así se produjeron represalias, simplemente para seria y volvería para darles una lección. Al final, los haría someter. Al ver la actitud totalmente despreocupada de Junlin, luego sintió una pizca de impotencia. Pero ahora no era el momento de pensar en eso, esperaría hasta que el asunto estuviera resuelto antes de intentar razonar con él. El aldino apresado por la figura de túnica blanca temblaba violentamente, abrumado por el terror. Después de todo, él era solo un hombre común, mientras que los dos que tenía delante eran cultivadores demoníacos que mataban sin pestañear. El miedo era inevitable. Cuéntanos todo lo que sabes de Junlin con frialdad. De lo contrario, este tipo matará a todo tu pueblo. Ya has sido testigo de su poder. Luego ya, que estaba cerca, estaba desconcertado. Cuando había amenazado con masacrar al pueblo? Aunque protestaba interiormente, obedeció sin problemas, el hermano Jun habla con sabiduría. Si quieres salvar a tu familia y amigos, será mejor que confieses la verdad. El aldino temblaba visiblemente y soltó, hablar. Por favor, no más muertes. Miró a su alrededor timidamente antes de continuar lentamente. Nuestra aldea era perfectamente normal hasta hace un año, cuando un aldino desapareció sin dejar rastro. Ve al grano. Junlin lo interrumpió, sin interés en escuchar la historia de fondo. Sí. Asintió frenéticamente el aldino. Todo comenzó con un árbol de algarrobo. Antes de que pudiera terminar, una estaca de madera salió disparada de debajo del suelo y lo atravesó la garganta. Luego ya retrocedió inmediatamente varios pasos. En el lugar que acababa de dejar, surgió otra estaca. ¿Ya no puedes esconderte? Al ver esto, Junlin también se alejó rápidamente de su posición. ¿Qué está pasando? Luego ya agarró su espada larga, frunciendo el seno. En realidad, habían matado a alguien para silenciarlo justo delante de él, pero aún así no podía identificar al objetivo. ¿No has oído lo que ha dicho? El espíritu malévolo que hay aquí probablemente si el espíritu de un árbol de algarrobo. La pregunta es, ¿son poderoso es? Aunque el aldino no había terminado la frase, Junlin no era un villano tanto de novela. Un momento de reflexión bastó para comprender lo que implicaba. Luego ya se rascó la cabeza. ¿Era eso? Parecía tener cierto sentido. Aún así, ese solo se trataba de un árbol espiritual, sus habilidades deberían ser suficientes para acabar con él. El problema ahora es que no sabemos dónde está el maldito dijo Junlin, dando un paso atrás. Otra estaca de madera brotó del suelo. Luego ya se volvió hacia los aldinos presentes. ¿Quién de usted sabe dónde está el espíritu del árbol de algarrobo? La venos ali. Los aldinos se miraron entre sí, sin que ninguno respondiera a la pareja. Túnica blanca, interrogalos uno por uno. Mata a los que no lo sepan. Sí. Respondió by acercándose a los aldinos. Esta táctica resultó eficaz. Después de que varios fueron asesinados, un anciano dio un paso al frente y gritó. Lo sé. Los llevará ali. No maten más. Luego ya se abalanzó inmediatamente sobre el anciano, levantándolo para evitar las estacas letales. Guianos. Dijo Junlin, dejando a la niña en el suelo. La lucha contra el jefe era inminente y no podía llevar a la niña consigo. Con la protección de luego ya, aunque las púas de madera seguían brotando del suelo, no lograron dañar al anciano guía. Sin embargo, apenas habían avanzado. Las púas de madera que brotaban de la tierra se hicieron más frecuentes y numerosas. Ese árbol de ali. El dedo tembloroso del anciano señaló hacia un algarrobo en la distancia. Tanto Junlin como luego ya dirigieron su mirada en esa dirección. A primera vista, este algarrobo no parecía diferente de los demás. Sin embargo, a medida que se acercaban, un leve y empalagoso olor a sangre invadió sus fosas nasales. Este debe ser el lugar. Tras confirmar que el algarrobo era el culpable, luego ya imputó el anciano al lado. Put. Las afiladas espinas perforaron el cuerpo del anciano, desangrándolo en un instante. Junlin miró a luego ya con sorpresa. Parece que este tipo no es tan bondadoso como imaginaba. Luego ya captó la mirada de Junlin. No pudo evitar replicar, ¿por qué me miras así? Tú eres mucho más despiadado que yo. Por cierto, ¿por qué tu estandar del emperador humano no recogió estas almas? Mi estandar del emperador humano no recoge basura.
Despreciaba estas almas ordinarias su estandar de se especializaba en almas de elite. Luo Jie. Por un momento, sintió como esa Junlin no empunara un estandar refinador de almas, sino un auténtico estandar del emperador humano. De lo contrario, ¿qué estandar refinador de almas menospreciaría las almas? Esta cosa era esencialmente un tesoro mágico del tipo que cultiva insectos, incluso las almas más insignificantes podían servir de alimento para el alma maestra del estandarte. Put. Unas púas de madera rojo sangre brotaron repentinamente del suelo. Junlin y luo Jie se apresuraron a esquivarlas. Tras esquivar el ataque, luo Jie cargó contra el árbol de algarrobo y blandió su espada con todas sus fuerzas. Clang! Su golpe con toda su fuerza solo dejó una tenue marca blanca en la corteza del árbol. Las pupilas de luo Jie se contrajeron bruscamente. Maldita sea, es duro. En ese momento, varios petalos karma se cayeron abruptamente. Luo Jie sintió que su mente vacilaba, que todo su ser se volvía borroso. Put. Una rama del árbol de algarrobo atravesó el pecho de luo Jie, clavándolo al suelo. Maldita sea. Muerte instantánea? Junlin se horrorizó y corrió hacia luo Jie, mirando fijamente su pecho atravesado. Gritó con dolor y furia, viejo luo. Viejo. Espera, esta vez estás realmente muerto, ¿no? Cough, maldita sea, no puedo vencerlo, caramos. Luo Jie apresuró a sacar la rama de su pecho, agarró a Junlin y asedió la vuelta para huir. Joder, tío, tienes una resistencia increíble, te han atravesado el corazón y sigues en pie? Alvara luo Jie ponerse en pie de un salto, Junlin se quedó completamente estupefacto. ¿Todos los cultivadores demoníacos eran tan formidables? Solo he tenido suerte de que mi corazón esté en el lado correcto. ¿Y qué significa eso? ¿De verdad querías matarme? Capítulo 26, sí, una cosa más. Bueno, no era eso lo que quería decir. Junlin Caraspio Torquement. A decir verdad, si que había considerado la idea de reclamar a luo Jie para la bandera del emperador humano una vez que estuviera muerto. Pero eso era solo una idea, no había hecho nada al respecto, ¿verdad? Luo Jie sacó una pastilla y se la tragó. La herida dejó de sangrar. Pero no habían corrido muy lejos. Unas púas brotaron del suelo, formando una pared de madera que les bloqueaba el paso. Esto no pinta bien. Quizás debería dar media vuelta y enfrentarme él, comentó Junlin, mirando el árbol de algarrobo que tenían detrás. Luo Jie observó a Junlin. Por alguna razón, no había percibido el más mínimo atisbo de miedo o tensión en él durante toda la prueba. Esa no era la actitud que cabría esperar de un artista marcial del segundo reino que se enfrentaba a una situación tan difícil. ¿Podría ser un poder oculto? Hermano Jun, dime con sinceridad, ¿estás ocultando tu nivel de cultivo? Los ojos de luo Jie se llenaron de expectación. No lo estoy ocultando. Junlin se quedó paralizado. ¿Acaso este tipo lo había malinterpretado? Su intención era volver y detenerse. La expresión de luo Jie se nubló al instante con decepción. Quédate aquí, no te alejes. Esquiva esas púas de madera. Yo despejar el camino. Dica esto, cargo contra las estacas de madera que lo obstaculizaban el paso, con la espada desenvainada. Junlin sintió una punzada de emoción genuina. Seguir preocupándose por su seguridad en un momento como este. Realmente. Me conmueve hasta las lágrimas. Nunca se debe defraudar a un amigo tan leal. Si luo Jie pereciera, sin duda sería el hermano mayor de las almas reunidas bajo el estandarte del emperador humano. Sin embargo, Alvara luo Jie seguir adelante, Junlin no se quedó quieto. En cambio, se dio la vuelta. Tenía la intención de probar si podía hacer explotar ese árbol de algarrobo. Pronto. Junlin regresó ante el árbol de algarrobo, cuyas espinas de madera lo azotaban. Pero Junlin no hacía parto. En cambio, después de tragar una píldora para nutrir el espíritu, cargó directamente contra el árbol. Boom! La violenta explosión provocó temblores que se propagaron por toda la aldea. Luo Jie, que estaba despejando el camino, se sobresaltó por el alboroto. Al volverse, descubrió que Junlin había desaparecido. Al combinar la explosión con el repentino endurecimiento de las espinas de madera, era obvio lo que había sucedido. Junlin estaba allanando el camino con su vida. El corazón de Luo Jie se llenó de dolor y furia. Cortó las espinas que tenía delante y corrió hacia la salida del pueblo, despachando a varios aldeanos que intentaron bloquear el paso por el camino. Después de salir del pueblo,
Ruja miro hacia atrás, al silencioso pueblo de y juro en silencio, hermano June. Ten por seguro que te vengar. Si rompo este juramento, que los cielos. Boom! De repente, otra explosión ensordecedora resonó, seguida de un violento temblor del suelo. Luego ya se quedó momentáneamente desconcertado. ¿Por qué seguía explotando? ¿De qué nivel es esta cosa? ¿Cómo puedes ser tan resistente? Junlin, que acababa de renacer, miró con asombro el árbol de algarrobo que tenía delante. A pesar de haber sido bombardeado dos veces, seguía en pie, alto y inquebrantable. Cuarto nivel. Su punto débil está bajo tierra. Volar la superficie no te servirá de nada. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿No fuiste tú quien me dijo que no lo hiciera? Sí. No lo recuerdo. 6. Junlin pisoteó el suelo. Salido como una roca. Por desgracia, no poseía técnicas para excavar la tierra. Su única opción era autodetonarse para herir la tierra. Boom! 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 Una serie de explosions resonaron, haciendo temblar toda la aldea de Huay. En poco tiempo, Junlin había abierto cráteres en el suelo, revelando las raíces del árbol de algarrobo ocultas debajo. Innumerables raíces se entrelazaban, protegiendo un objeto rojo sangre con forma de corazón en su interior. ¿Qué diablos es esto? ¿El corazón de un árbol? Junlin miró con curiosidad el corazón palpitante que tenía ante sí. Es un corazón demoníaco. Probablemente cultivado aquí por alguien. ¿Para qué serve? Consumirlo transforma el físico de uno en un cuerpo demoníaco, mejorando la destreza en el combate. Entonces, es mío. Junlin se abalanzó directamente sobre el núcleo demoníaco, solo para encontrar citado por raíces que brotaban de otra parte. Mirando las raíces que lo inmovilizaban las extremidades y las ramas retorcidas de la acacia ante él. De repente, unas imágenes extrañas pasaron por su mente. ¿Juegos de bondage? ¿O tentáculos? Caramba, pero él es un hombre, ¿no? Eso es un poco exagerado. El sistema se maravilló interiormente. Los pensamientos de su amo eran realmente abstractos, su acervo de conocimientos peculiares había crecido una vez más. ¿Quién hubiera pensado que un espíritu arbóreo podía ser tan creativo? Junlin sonrió, mirando el corazón demonio protegido por las raíces cercanas, y rápidamente eligió la autodestrucción. Al instante revivió junto al corazón demonio. Extendió la mano y agarró el órgano. Muy apropiado para su nombre, un corazón, sin duda. Aunque esta cosa probablemente no sea muy sabrosa, Mirando el corazón demonio empapado en sangre en su palma, Junlin sintió una repentina olida de repulsión. Un poco asqueroso, la verdad. Put. De repente, unas púas afiladas atravesaron el cuerpo de Junlin. Maldita sea, eso duele. Junlin aspiró bruscamente y luego tiró con fuerza del corazón demoníaco, arrancándolo. El árbol de algarrobo, privado de su corazón demoníaco, se quedó instantáneamente en silencio, marcatándose un ritmo visible. ¿Sistema, esto es comestible? Preguntó Junlin, examinando el corazón demoníaco que tenía en la mano. Aparte de un tenue oro rojo sangre que lo rodeaba, el corazón demoníaco no parecía diferente de un corazón humano normal. Pero precisamente por eso, dudaba en darle un mordisco. Sí, pero consumirlo puede provocar ciertos cambios corporales. ¿Qué tipo de cambios? Como cuernos que te brotan de la cabeza, runas demoníacas que aparecen en tu cuerpo, ganar un par de brazos extra, desarrollar una cuarta pierna o incluso que todo tu cuerpo se cubra de pelo rojo, entre otras posibilidades. Al escuchar la respuesta del sistema, Junlin se estremeció. ¿Qué diablos era esa tontería? ¿Cubierto de pelo rojo? No estaba en esos últimos años. En hablar. No me lo cámara, aunque me pagaran. Además, ese maldito físico demoníaco le resultaba totalmente inútil, no necesitaba el poder de combate adicional. Junlin miró con total repugnancia el núcleo demoníaco que tenía en la mano. Así que todas esas muertes habían sido en vano. En ese momento, una figura se acercó apresuradamente. Al ver el cuerpo de Junlin atravesado por innumerables púas, la persona exclamó, hermano Jun, ¿estás bien? El recién legado no era otro que Luogia. Estaba a punto de marcharse, pero varias explosions la hicieron sospechar que Junlin estaba detrás del alboroto, lo que le llevó a regresar. Junlin frunció los labios. Señalándose a sí mismo, replicó, amigo, ¿cómo puedes preguntar eso? ¿Te parece que estoy bien? Su estado actual era lamentable, múltiples púas de madera lo atravesaban el cuerpo y la sangre manchaba su ropa de color carmesí.
Esto, luego ya abrió la boca, momentáneamente sin saber qué decir. Bueno, entonces. ¿Tienes alguna última palabra? Creo que no puedo salvarme. No. En tu estado, a menos que tengas una píldora curativa de séptimo grado o superior, no durarás en lo que tarda en quemarse una varilla de incienso. Luego ya nego con la cabeza, completamente serios. Así que será mejor que te deprisa y digas tus últimas palabras. Te do lo que esté en mi mano por ti. ¿De verdad? Junlin levantó una ceja, miró a luego y luego desvió la mirada hacia el núcleo demoníaco que tenía en la mano. De repente, se le ocurrió una idea audaz. Esa cosa sin valor no le servía de nada, pero podía engañar a luego para que se la comiera al fin y al cabo, el tipo era un cultivador demoníaco. Por supuesto. Asintió luego con firmeza. Entonces comed esto. Junlin se esforzó por extender la mano y empujó el núcleo demoníaco hacia delante. Luego permaneció en silencio durante un largo momento. Yo no como personas. Junlin explicó, esto es un corazón demoníaco. Para los cultivadores demoníacos, es un tesoro supremo. Comerlo te beneficiará. Luego tomó el corazón demoníaco, vacilante. Era un poco repugnante. Pero al ver la mirada expectante en los ojos de Junlin, se obligó a tragar su repulsión y se lo tragó. Sorprendentmente, aunque tenía un aspecto bastante espantoso, sabía bastante bien. Joder, realmente lo has comido. Junlin estaba algo asombrado. ¿Era tan directo? Ya había planeado como convencer a luego se negaba, pero no esperaba que el tipo fuera tan honesto. Luego se limpió la sangre de los labios. Ni lo he comido delante de ti. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿No temes que pueda hacer daño? Si no confiara en ti, no habría vuelto, y mucho menos lo habría comido, respondió luego. Como dice el refrán, las palabras de un moribundo son sinceras. Dado el estado actual de Junlin, seguro que no lo traicionaría en su lecho de muerte? De un chico. Ahora puedo morir tranquilo. Junlin le dio la cabeza, sacó la lengua, cerró los ojos y murió al instante. Luego se quedó paralizado. Aquello lo pareció bastante abrupto. Sin embargo, al contemplar el cuerpo sin vida de Junlin, no pudo evitar suspirar. Al fin y al cabo, había llegado un paso demasiado tarde. Justo entonces. Junlin volvió a la vida de repente. Cierto. Se me olvidaba mencionar que ese corazón demoníaco te beneficia de verdad, pero tiene algunos efectos secundarios. Luego dio un respingo de sorpresa, pero rápidamente respondió, no importa. Confío en ti. De un chico. Junlin le dio la cabeza, sacó la lengua, cerró los ojos y volvió a morir. Habiendo aprendido de la experiencia pasada, luego preguntó tentativamente, hermano Jun? ¿Hay algo más que quieres decir? Junlin no mostraba ningún movimiento, ni respiración, ni latido cardíaco. Solo entonces luego confirmó que Junlin estaba realmente muerto y soltó un profundo suspiro. Claro. Una cosa más. Capítulo 27, Hay que aprovechar la oportunidad. ¿Estás muerto o no? Luego estaba perdiendo la compostura. Esta repetida simulación de muerte estaba empezando a causar secuelas psicológicas. Junlin carraspio. Te prometo que esta es la última vez. Luego respiró hondo. Adelante. Bueno, se me olvidó decir que, en realidad, no puedo morir. En cuanto pronunció esas palabras, Junlin desapareció de donde estaba, para reaparecer ante luego con su forma completa y inmaculada. Luego lo miró con total incredulidad. ¿Qué clase de truco divino era ese? ¿Era posible que Junlin fuera inmortal? Sintiendo la mirada de luego clavada en él, Junlin no pudo evitar esperar, ¿qué es esa mirada? Solo me he resucitado a mí mismo, ¿no? ¿Tú, te has revivido? Junlin respondió sin finger, así es. ¿De qué otra manera crees que derrota ese demonio arbóreo? Lo pagué con mi vida. Luego sintió que todo su mundo se derrumbaba. Así que esas explosiones que había oído antes eran Junlin detonándose a sí mismo? Era completamente absurdo. ¿Y me lo cuentas como si no fuera nada? Luego apenas podía creerlo. Si él poseyera tal poder, lo ocultaría más profundamente que nadie, nunca se lo revelaría a otra alma. Junlin presionó con firmeza una mano sobre el hombro de luego con expresión seria. Por supuesto. Porque somos hermanos. Confío en ti. Ya. Aunque luego difundiera su capacidad de resurrección por todas partes, eso no le supondría la menor amenaza.
Incluso lo agradecería, ya que así podría disfrutar de la emoción de ser perseguido. Solo de pensarlo, así lo ponían los pelos de punta. Sin saber lo que pensaba Junlin, luego ya escuto con el corazón lleno de gratitud. Ten por seguro que no dire ni una palabra. El hecho de que Junlin compartiera tal secreto con él demostraba que realmente lo consideraba un hermano en los buenos y en los malos. Luego ya nunca lo defraudaría. Por cierto, pregunto luego ya de repente, antes mencionaste que el corazón demoníaco tenía efectos secundarios. ¿Cuáles son exactamente? No había insistido en los detalles antes porque Junlin estaba al borde de la muerte. Pero ahora que sabía que Junlin había estado fingiendo estar enfermo, tenía la intención de llegar al fondo de esos efectos secundarios. Es dice que en la vejez, uno puede verse afectado por la mala suerte, lo que hace que todo el cuerpo le crezca pelo carmesí, explicó Junlin con calma. Al mismo tiempo, señaló el pelo de luego ya. Tu pelo ya se ha vuelto rojo. Ya fuera por consumir el núcleo demoníaco o no, el único cambio visible en luego ya hasta el momento era el enrojecimiento de su cabello. En cuanto a cuernos que lo brotaron de la cabeza o brazos adicionales que lo aparecieron, nada de eso se había materializado todavía. Maldito? Cubierto de pelo rojo? Jadiel luego ya, arrancándose rápidamente un mechón de su propio cabello. Efectivamente, era carmesí. No puede ser. La mano de luego ya tembló ligeramente al imaginar sus últimos años cubiertos de pelo carmesí. Cuanto más lo pensaba, más aterrorizado se sentía, y su rostro se nubló al instante. Hermano Jun, ni has hecho un flaco favor. Junlin lo descartó con indiferencia. Hoy, ¿qué hay que temer? Solo es una probabilidad y, además, queda mucho tiempo para eso. Si llegaras a vivir hasta la vejez es otra cuestión. Es cierto, asintió luego ya, pero al momento siguiente replicó, espera, hermano Jun, ¿sabes siquiera cómo consolar a alguien? No especialmente, respondió Junlin encogiéndose de hombres. Pero te estoy diciendo la verdad. Y ten por seguro que, ese alguna vez liga ese día, habrá un lugar para ti en mi bandera del emperador humano. Luego ya esbozo una sonrisa. Bueno, muchas gracias. Aun así, si ese día llegara, unirse al estandarte del emperador humano de Junlin podría no ser una opción tan mala. Junlin le dio una palmada en el hombro a luego ya. No hay de que, somos hermanos para lo bueno y para lo malo. Los dos caminaron hacia la salida del pueblo, charlando mientras avanzaban. Por el camino, se cruzaron con numerosos aldeanos atravesados por púas de madera. El árbol de algarrobo había tomado finalmente medidas contra estos aldeanos. No quedaba ni un solo alma con vida en todo el pueblo. Mientras caminaban, Junlin vio una pequeña y frágil figura tendida inmóvil en el suelo. Era la niña de antes. Ahora, unas estacas de madera lo atravesaban el pecho y todos los signos de vida habían desaparecido. Mientras está caliente. ¿Qué demonios? Eres un más retorcido que yo. Junlin no pudo contener el improperio. Luego ya, sorprendido por la repentina acusación, se quedó paralizado, confundido. Yo no he hecho nada. No importa, no eres tú, aclaró Junlin, maldiciendo interiormente el sistema. Luego ya seguía desconcertado, pero al darse cuenta de que Junlin miraba fijamente a la chica en el suelo, sugirió, acaba de fallecer. Su alma aún no se ha ido. Podrías capturarla dentro de tu estandarte del emperador humano. Más tarde, podrías guiarla por el camino del cultivo fantasmal. Aunque su forma podría permanecer inalterada, no es eso lo que prefieres, Junlin miró a luego ya con sorpresa. Retiró lo que acabó de decir. En realidad, me refería a ti. Why no me interesan ese tipo de cosas. Luego ya se encogió de hombres, con el corazón rebosante de destino. ¿De qué servía la terquedad? ¿Acaso no sabía exactamente qué lo interesaba a Junlin? Junlin volvió a negar con la cabeza. Además, es innecesario. Una vez salida dentro del estandarte del emperador humano, estaría condenada al tormento eterno. Sus pecados no merecen tal castigo. Es cierto. Sería bastante inhumano. Luego ya asintió con la cabeza. Junlin, al igual que él, era un cultivador demoníaco con conciencia. Después de abandonar la aldea de Huay, la pareja se embarcó una vez más en su viaje sin rumbo fijo. Viajaban de día y cultivaban de noche. Pasó más de medio mes y el cultivo de Junlin había avanzado hasta el segundo reino tardío, todo gracias a las píldoras que tomaba, por supuesto. ¿Dónde demonios hemos acabado? ¿Por qué hay tanta gente?
Luego contemplo las interminables cadenas montañosas que se extendían en la distancia y los artistas marciales reunidos allí, con evidente sorpresa en sus ojos. Tanta gente. Si se descubría su identidad como cultivador demoníaco, no lo harían pedazos? Las montañas de los 10,000 demonios. Junlin también estaba algo desconcertado. ¿Cómo habían terminado volviendo a esta misma cordillera? Ahora que lo pensaba, la última vez había sometido a un cultivador vestido con túnica blanca aquí. Quizás esta vez podría añadir otra alma a su estándar del emperador humano. Quizás deberíamos retirarnos. Esta gente parece ser cultivadores ortodoxos, vaciló Luogia. Después de todo, como cultivador demoníaco, un lugar así entrenaba un peligro inherente para él. Junlin, sin embargo, no tenía intención de marcharse. ¿Qué hay que temer? Una vez dentro, simplemente eliminaremos a cualquiera que descubra nuestra verdadera naturaleza. Así nadie sabrá que somos cultivadores demoníacos. Luogia reflexionó con la cabeza gacha. Parece bastante lógico, pero no es necesario correr esos riesgos? Ahí es donde tu mentalidad falla. Como dice el refrán, la fortuna favorece a los audaces. Los cultivadores demoníacos nunca podremos igualar a los cultivadores justos afiliados a sectas, debemos confiar únicamente en nosotros mismos. Sin esforzarnos y competir, ¿cómo podemos forjar un futuro? Junlin habló con solemne convicción. Luego se puso cuidadosamente las palabras y las encontró convincentes. Al ver esto, Junlin continuó, como cultivadores demoníacos, y no somos bienvenidos en este mundo y vivimos cada día al límite. Lo único que podemos hacer es luchar, a provocar y arriesgarnos para conseguir nuestro propio pedazo de supervivencia en este mundo traicionero. Al escuchar las palabras de Junlin, Luogia sintió repetidamente, encontrándolas totalmente convincentes. Era totalmente acertado, no había en ahí una pizca de error. No pudo evitar exclamar, hermano Jun, tus palabras de hoy han sido una revelación. He aprendido mucho. Junlin es un cogio de hombres. Hermano Guba, no hay necesidad de tantas formalidades. Luogia miró en dirección a las montañas de los 10,000 demonios, con su ambición ardiendo con fuerza. Pero entonces se dio cuenta. Espera. Tú eres inmortal, así que no tienes nada que temer. Pero yo soy mortal, puedo morir. Capítulo 28, cambiar el guion sin decir nada? ¿Cómo se había dado cuenta el muchacho? Junlin sintió una punzada de incomodidad, pero desapareció en un instante. Su expresión volvió a la normalidad y dijo, hermano Luo, eso no es del todo cierto. Sabes que yo no puedo morir. Si yo no puedo morir, ¿no significa eso que tú tampoco puedes morir? Luo ya parecía completamente desconcertado. ¿Qué conexión podía haber entre las dos cosas? Al ver esto, Junlin explicó, verás, mientras yo siga vivo, tú mueres, puedo hacer que entres en mi estándar del emperador humano. De esa manera, ¿no sería como si nunca hubieras muerto? Luogia frunció los labios. ¿Por qué tengo la sensación de que estás diciendo que entré en tu estándar del emperador humano? En los últimos días, Junlin no había dejado de mencionar la posibilidad de que Luogia se uniera al estándar del emperador humano después de su muerte. Se había vuelto tan habitual que ahora, cada vez que pensaba en la muerte, le venía a la mente el estándar del emperador humano. Empezó a sospechar que Junlin la había lavado el cerebro. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Preguntó Luogia. La expresión de Junlin se ensombreció ligeramente. Somos hermanos. ¿De verdad crees que te haría daño? Al resto, Luogia replicó inmediatamente, eso no es seguro. Me engañaste para que consumiera ese núcleo demoníaco. Lo hice por tu propio bien, respondió Junlin con sinceridad. Tu constitución se está transformando gradualmente en la de un cuerpo demoníaco. ¿No has notado que tu fuerza ha aumentado significativamente? Luogia asintió. Eso era cierto. Sin embargo, se pudiera elegir, preferiría no haber consumido ese núcleo demoníaco. Desde luego, no quería que todo su cuerpo se cubriera de pelo carmesí. Junlin aprovechó su ventaja, exacto. ¿Cómo podría hacer daño? Si realmente nervieras, al entrar en mi estándar del emperador humano, crees que te maltrataría. Pero entrar en el estándar del emperador humano significa la condenación eterna. Sabes que soy inmortal. Mientras yo viva, tú vivirás. Así que mi inmortalidad te concede la vida eterna, ¿no? Si ambos somos inmortales, ¿por qué preocuparse por la próxima vida? Las palabras de Junlin fueron rápidas y contundentes, dejando a Luogia momentáneamente atenido. Quería discutir, pero no encontró ningún argumento en contra.
Reflexionando, tenía todo el sentido del mundo. Luego de repente lo comprendió por completo. Ya veo. Así que básicamente, ahora puedo hacer lo que quiera. A decir verdad, las palabras de Junlin lo dejarán sin argumentos. Además, el encanto de la vida eterna era innegablemente irresistible. ¿Para qué había cultivado? Para obtener poder, para evitar que lo intimidaran, pero, en última instancia, no era todo para vivir mejor, para vivir más tiempo? Junlin sintió con satisfacción. Un alumno digno de ser enseñado. Sin embargo, luego ya cambio de tono, así, no estoy preparado para morir todavía. Junlin. Que perdida de tiempo. Así, luego ya reflexiono con la cabeza gacha durante un largo rato, quizás valga la pena explorar la cordillera de los 10,000 demonios. La muerte estaba fuera de discusión por ahora, pero como había dicho Junlin, como cultivador demoníaco, sin esforzarse en competir, ¿de dónde vendrían los recursos para el cultivo? ¿También te diriges a la cordillera de los 10,000 demonios? ¿Te gustaría viajar con nosotros? Podríamos cuidarnos las espaldas mutuamente. Un grupo se acercó desde las cercanías. Un hombre y dos mujeres, el hombre en el tercer reino, las mujeres solo en el segundo. Junlin y luego ya intercambiaron una mirada. Sus ojos se encontraron y sus pensamientos se alinearon al instante. Sin dudarlo, Junlin asintió. Por supuesto. Justo estábamos buscando un grupo. Luego ya los saludo con una sonrisa. Soy luego ya. ¿Puedo preguntarles sus nombres? El hombre sonrió en respuesta, soy Mo Chang. Estos dos son mis hermanas menores, Lin Shui y Wang Yu. Somos discípulos de la secta Tianhe, estamos en una misión. ¿Puedo preguntar de qué secta proceden ustedes dos? Luego ya se quedó paralizado. ¿Era un cultivador demoníaco, a qué maldita secta podía pertenecer? Junlin respondió con una sonrisa, somos discípulos de la secta Woyang. Hemos venido aquí en busca de pruebas y experiencia. Luego ya mentalmente le dio un pulgar hacia arriba a Junlin. Fiel a su estilo, su hermano podía inventarse una historia sin pestañear. ¿Así que sois hermanos menores de la secta Woyang? Bueno, para ser sincero, yo también aspiro a unirme a la secta Woyang, dijo Mo Chang con un toque de pesar. Pero rápidamente añadió, por desgracia, mi talento era demasiado excepcional. Mi maestro me descubrió y me tomó bajo su protección, lo que me hizo perder la oportunidad de unirme a la secta Woyang. La expresión de Junlin se volvió extraña. ¿Era eso arrepentimiento? Más bien parecía estar presumiendo. Lin Shui, a su lado, no pudo evitar taparse la boca y reír suavemente. Hermano mayor, si nuestro maestro se entera de que has dicho eso, te echará una buena bronca. Wang Yu intervino alegremente, exacto. Se lo dirá nuestro maestro cuando vuelva. Mo Chang se puso nervioso y suplicó, ay, querida hermana menor, os lo ruego, no menciones esto. Eso depende de tu sinceridad, hermano mayor. Querida hermana menor, te considera todo lo que dices. Ya lo has dicho, ¿sabes? Mo Chang y Wang Yu charlaban animadamente, con sus bromas fluyendo con naturalidad. Junlin y luego ya, que estaban cerca, intercambiaron miradas. El resentimiento brillaba en los ojos de ambos. Maldita sea. ¿Qué significa esto? ¿Montando un espectáculo delante de nosotros? ¿Metiéndose con los solteros? Junlin, no puedo más, voy a explotar. Luego ya, aguanta un poco más, nos ocuparemos de hielo una vez que estemos dentro de la cordillera de los 10,000 demonios. Durante el camino. Mo Chang, Wang Yu y Lin Shui no dejaban de la Mars querido hermano mayor y querida hermana menor, actuando de forma increíblemente cariñosa. Eso hizo que Junlin herviera de rabia. Así que los habían arrastrado al equipo solo para verlos alardear de su amor. Mo Chang ha provocado su propia perdición. Con las montañas de los 10,000 demonios a una cierta distancia, tendrían que aguantar esta comida para perros un poco más. Al cabo de un rato, incluso el afable luego ya empieza a perder los nervios. Si no fuera por la abundancia de cultivadores justos que había allí, los habría cortado en rodajas, trazos y picadillo a los tres. Mo Chang, que acababa de terminar sus tiernos momentos con las dos hermanas menores, seguía ajeno a la envidia que se dirigía hacia él. Continuó explicando, mis disculpas por el espectáculo. Habiendo crecido junto a estas dos hermanas menores desde la infancia, nuestra cercanía es algo natural. Junlin sonrió con indiferencia. Hermano Mo, nos halagas. Tú y las dos hermanas menores hacías una pareja perfecta, verdaderamente una unión hecha en el cielo. Y es totalmente envidiable. Sí, sí.
Luo je cincio con la cabeza, maravillendos interiormente. Estar tan furioso y aún así lograr pronunciar palabras tan poco sinceras con una sonrisa era realmente admirable. Haha, mi hermano menor bromea, emochang serio ahora con ganas. No esperaba que este hermano menor de la secta Woyang fuera tan elocuente, realmente digno de un discípulo de una gran secta. En poco tiempo, los cinco entraron en la cordillera de los 10,000 demonios. Una vez fuera del alcance de los cultivadores justos más allá de los límites de la cordillera, luego se inquieto. Trataba a estos cultivadores justos con el mismo respeto. Cada vez que se encontraba con ellos, deseaba eliminarlos. No podía evitarlo, al fin y al cabo era un cultivador demoníaco. O él eliminaba a estos cultivadores justos, o ellos lo eliminaban a él. Era una realidad ineludible. Por lo tanto, en el momento en que Emochang lo invitó a él y a Junlin a unirse al grupo, el destino de Emochang estaba sellado. Sin embargo, Emochang seguía sin ser consciente de los acontecimientos que se avecinaban. En ese mismo momento, estaba inmerso en una tierna intimidad con su querida hermana menor. Junlin y Luo Jia intercambiaron una mirada cómplice. Junlin asintió imposible y Luo Jia lo entendió al instante. Pero justo entonces, Emochang detuvo bruscamente sus pasos. Volviéndose hacia ellos, dijo, caballeros, he venido con una misión, cazar una bestia demoníaca de tercer nivel y dos de segundo nivel. ¿Quizás ustedes dos también están en una misión? Justo cuando Luo Jia abrió la boca, Junlin habló primero. Estamos aquí simplemente para entrenar, sin ninguna misión específica. Pero ya que viajamos juntos, si nos encontramos con alguna bestia demoníaca, naturalmente les echaríamos una mano. Emochang se llenó de alegría. Entonces estar en deuda contigo, hermano menor, y con este hermano mayor. Verdaderos discípulos dignos de la secta Woyang. Tal conciencia solo serve para demostrar que la secta Woyang ocupa el lugar que le corresponde como la secta más recta. La expresión de Junlin permaneció inalterable, con una leve sonrisa en los labios. No hay necesidad de formalidades. Como compañeros cultivadores rectos, la ayuda mutua es nuestro deber. Luo Jia permaneció en silencio, comentando para sus adentros la hipocresía de tales palabras. Si no hubiera sabido la verdad, podría haber creído sinceramente que Junlin era un cultivador justo y noble. Lin Shui y Wang Yu también miraron a Junlin con sorpresa. No solo era guapo y bondadoso, sino que sus propias palabras transmitían una aura de integridad justa que era verdaderamente cautivadora. Por desgracia, su cultivo era insuficiente, no estaba a la altura del de su estimado hermano mayor. Emochang dio la vuelta y reanudó su viaje con sus dos hermanas menores. Luo Jia, que llevaba mucho tiempo conteniendo su aire, atacó de repente. ¡Pum! Una espada larga atravesó el pecho desprotegido de Emochang, seguida de una energía demoníaca que se adentró en su cuerpo y devastó su carne. Tu, cultivador demoníaco. Emochang abrió los ojos con horror. Una mano agarró la herida de su pecho mientras que la otra apuntaba a Luo Jia, envuelto en energía demoníaca. Levo anos hartendom de ti, bastardo. Si no hubiera temido revelar mi identidad, no habrías vivido tanto tiempo. Maldito Luo Jia. Que? Eres un cultivador demoníaco. Junlin se quedó completamente sorprendido y inmediatamente protegió a Emochang y a los demás delante de él. Su cultivo en la última etapa del segundo reino se mostraba ahora en todo su esplendor. Luo Jia estaba completamente desconcertado por este giro de los acontecimientos. ¿Qué demonios estaba pasando ahora? Capítulo 29, realmente es. Estoy llorando a mares. Luo Jia se quedó en silencio, incapaz de comprender por un momento lo que Junlin pretendía. ¿No debería haber sido informado de antemano sobre este tipo de cosas? Pero al observar la expresión grave de Junlin, Luo Jia decidió seguir el juego. Respondió con frialdad, ¿no es obvio? Adelante. Yo lo entretengo. Declaró Junlin, desenvainando su larga espada mientras se enfrentaba a Luo Jia y se dirigía a los demás detrás de él. Emochang se agarró el pecho y observó la escena que se desarrollaba ante él con una mirada de absoluta desesperación. Había supuesto que Junlin estaba confabulado con Luo Jia. Sin embargo, la energía que emanaba Junlin no era chi demoníaco, sino poder espiritual, y además de un tipo claramente viril. Sin embargo, Junlin, que solo estaba en el segundo reino, no tenía ninguna posibilidad contra Luo Jia. No podría detenerlo por mucho tiempo. Vamos. No debemos decepcionar los sinceros esfuerzos del hermano Jun, logró decar Emochang con gran dificultad. Lin Shui y Wang Yu, que estaban cerca, estaban completamente aterrorizados.
Al las palabras de Emo Chang, inmediatamente lo agarraron y comenzaron a correr hacia la salida de la cordillera de los 10,000 demonios. Pensando en huir? ¿Me lo has consultado primero? Luego ya resoplo con frialdad y se abalanzó directamente sobre el trío. Sin embargo, al instante siguiente, Junlin hizo lo mismo. Luego ya se quedó sin palabras. Al ver que Emo Chang y los demás se adentraban rápidamente en las montañas de los 10,000 demonios, decidió no perseguirlos más. Solo cuando se alejaron lo suficiente, habló, hermano Jun, ¿a qué estás llegando exactamente? ¿Por qué no los matas directamente? ¿Qué sentido tiene matarlos directamente? Junlin esbozó una sonrisa burlona. Por fin tenemos algo de entretenimiento. No podemos dejarlo escapar. Luego negó con la cabeza, sin comprender del todo el razonamiento de Junlin, pero decidió obedecer de todos modos. ¿Qué hacemos ahora? Junlin reflexionó brevemente. Sigo persiguiéndolos. De vez en cuando, aparece para intimidarlos. Improvisa el resto sobre la marca. Si te abres, no dudes en robar y asesinar por el camino. De acuerdo. Haz lo que crees convenient. Pero no dejes que escapen. Aunque perplejo por el plan de Junlin, luego ya no puso objeciones. Ahora los seguir. Junlin se dio la vuelta y se lanzó en persecución de Emo Chang y los demás. Por el camino, para dar credibilidad, incluso se hizo varios cortes, cubriéndose al instante de sangre. Lin Shui y Wang Yu eran cultivadores del segundo reino tardío, pero, agobiados por una responsabilidad, no se movían con especial rapidez. Junlin, empleando la técnica secreta de quema de sangre, los alcanzó rápidamente. ¿Por qué seguís aquí? Al ver a las dos mujeres en estado de pánico absoluto y a Emo Chang en estado lamentable, Junlin no pudo evitar sentir diversión en su interior, aunque su rostro seguía lleno de conmoción. ¿Tú? ¿Cómo has llegado aquí? Ese cultivador demoníaco no os ha alcanzado, ¿verdad? Lin Shui estaba nerviosa, con lágrimas resbalando por su hermoso rostro. Da Junlin escupió una bocanada de sangre. Tranquila, escape usando una técnica secreta. No debería poder alcanzarme corto plazo. La técnica secreta de quemar sangre, combinada con las heridas autoinfligidas, significaba que su estado actual no era mucho mejor que el de Emo Chang. Sin embargo, para demostrar su inocencia, Junlin se acercó a Emo Chang y lu dijo, mis disculpas. Fue mi error al no verificar la identidad de la otra parte lo que te llevó a esta situación, hermano Emo. Maldita si, nunca has oído que mostrar afecto leva a una muerte rápida? Lastima que luego ya no hubiera golpeado lo suficientemente fuerte como para dejar al bastardo incapacitado de inmediato. A juzgar por su estado, seguiría aferrándose la vida durante un tiempo. Junlin maldijo para sus adentros. Emo Chang observó la sincera disculpa de Junlin. Aunque la ira bulia en su interior, no podía descargarla en ese momento. En ese momento, su estado era delicado y sus dos hermanas menores estaban completamente angustiadas. Para sobrevivir, seguían dependiendo de Junlin. Por lo tanto, para lo que para, no podía permitirse ofender más a Junlin. Inmediatamente respondió, no hay necesidad de eso. Esa no era tu verdadera intención, fuiste engañado por esos cultivadores demoníacos. Esos demonios realmente merecen la muerte. Mientras hablaba, Emo Chang escupió un bocado de sangre. La energía demoníaca seguía rugiendo dentro de él, incluso el elixir que había tomado solo podía suprimirla temporalmente. Hermano Mayer. Las dos chicas estaban completamente angustiadas. En esta situación, no tenían ni idea de qué hacer. Junlin observó los alrededores. Este no es un lugar para quedarse. Deberíamos encontrar primero un lugar más seguro para descansar. ¿No deberíamos partir inmediatamente? Una vez fuera, ese cultivador demoníaco no se atrevería a atacarnos, protestó Lin Shui, desconcertada. ¿Tienes cerebro, no? El corazón de Junlin dio un vuelco, aunque su expresión permaneció serena. Imposible. Si tú puedes pensar en eso, ¿no lo habría considerado también el cultivador demoníaco? Si nos dirigimos ahora hacia los confines de la cordillera de los 10,000 demonios, seguramente nos tenderá una emboscada. El hermano Jun habla con sensatez, coincidió Emo Chang. Avanzar más profundamente en las montañas de los 10,000 demonios es ahora la mejor opción. De acuerdo. Al escuchar el respaldo de Emo Chang, las dos mujeres, naturalmente, no pusieron objeciones y asintieron con la cabeza. Los cuatro se apresuraron a seguir adelante. Después de más de una hora de viaje, descubrieron una cueva. Junlin se acercó a la entrada y declaró, esperad aquí. Voy a investigar ese peligro.
Si surge alguno, huid inmediatamente sin preocuparos por mí. Dica esto, entro en la caverna. El trio sintió una olida de gratitud. Entendian perfectamente que Junlin podría haberlos abandonado en ese momento crítico. Sin embargo, no lo había hecho. No solo las había goedo en su huida, sino que ahora, gravemente herido, se había ofrecido voluntario para explorar el terreno. Dentro de la cueva. Junlin levantó una ceja ante el colosal oso que tenía ante él. Así que, después de todo, sí que había peligro. Afortunadamente, solo era una bestia demoníaca de segundo nivel. Ni siquiera necesitaría autodetenerse. Rugido. El oso abrió sus fauces, gruñendo furiosamente al humano que había invadido su territorio. ¿A qué demonios estás rugiendo? Junlin cargó directamente contra él, activando su arte secreto de sangre ardiente. Fuera de la cueva. Lin Shui y Wang Yu escucharon el alboroto en el interior y se pusieron cada vez más nerviosos. ¿Deberíamos huir? Preguntó Wang Yu timidamente. Los acontecimientos de ese día habían superado sus límites psicológicos. No es necesario. Esperemos un poco más, Emocheng negó con la cabeza, confiando en Junlin. Después de todo, escapar de un cultivador demoníaco del tercer reino demostraba que su fuerza no era poca cosa. Poco después, Junlin salió de la cueva, aunque sus heridas se habían agravado. Ya está. Estamos a salvo. Descansemos aquí esta noche. El trio dio un suspiro de alivio colectivo y siguió a Junlin al interior de la caverna. Una vez dentro, las dos mujeres contemplaron el cadáver del oso gigante en el suelo, sintiendo una olida de emoción. Junlin podría haberlas llamado para que lo ayudaran a matar a la bestia, pero había asumido la carga él solo. Descansad por ahora. Yo preparar el oso. Más tarde podremos comer un poco de carne para reponer fuerzas. Dijo Junlin, arrastrando su cuerpo herido hasta el oso y comenzando a despedir el cadáver. Lin Shui se apresuró a acercarse. Déjame hacerlo a mí. Ya has sufrido suficientes heridas. Ve a descansar. Junlin había hecho tanto por ellas que ella realmente no sabía qué decir. Wang Yu, que había estado atendiendo a Emocheng cerca de Ali, también se acercó. Sí, Lin Shui y yo podemos encargarnos de esto. Junlin negó con la cabeza. Estoy bien. Este asunto comenzó por mi culpa. No hay mucho más que pueda hacer, así que consideren esto como mi forma de compensarlas. Al oír las palabras de Junlin y ver las numerosas cicatrices de su cuerpo junto con su tez pálida, Lin Shui sintió una inexplicable punzada de compasión. Este incidente era claramente culpa de ese traicionero cultivador demoníaco, pero Junlin había asumido toda la culpa. Sin embargo, antes de que ella pudiera decir nada, Wang Yu intervino primero, empujando con firmeza a Junlin hacia la pared. Descansa aquí. Con eso, se apresuró a volver para ayudar. Las dos mujeres buscaron a tientas durante un rato, aparentemente perdidas. Solo podían cortar trozos irregulares de carne al tacto. Junlin observaba con leve exasperación. Pensaba que estas dos eran bastante capaces, pero ni siquiera podían manjar una tarea tan simple. Aún así, no se molestó en ayudar. Para mantener su actuación, tenía que fingir una lesión grave. Se tragó una píldora de blood y comenzó a cultivarse para recuperar su estado. Después de un largo rato, el aroma de la carne asada se extendió por la cueva. Junlin salió de su cultivo. Las dos mujeres estaban ahora asando la carne. Concienzudamente, Wang Yu lo ofreció el primer trozo una vez que estuvo listo. Gracias, Junlin aceptó la carne con una sonrisa amable. Aunque carecía de sabor, al menos era comestible. Wang Yu se sonrojó ligeramente y se dio la vuelta apresuradamente para atender el fuego. Al día siguiente, Luo ya estaba de pie ante la entrada de la cueva, con la mente acelerada. Como lo había aconsejado Junlin, solo tenía que amenazar de vez en cuando. Ahora parecía un momento propicio, ¿no? Capítulo 30, Hermano Mayor, ¿serías tan amable de ir y morir? Hermano te sientes mejor? Preguntó Junlin, con evidente preocupación al observar a Emocheng apoyado contra la pared de la cueva. La voz de Emocheng era débil y apagada. Por ahora no estará tan mal, pero es poco probable que me recupere por completo. Luo ya había atacado con brutal ferocidad. Ahora, Emocheng solo podía suprimir la energía demoníaca que había en su interior consumiendo constantemente elixirs curativos. Pero sin alguien que lo ayudara a purgar la energía demoníaca de su cuerpo, una vez que se agotaron los elixirs, la muerte era segura. Emocheng sintió que una ola de desesperación lo invadía, pero se negaba a morir ali.
Todavía tenía a su amado maestro, a sus dos impresionantes hermanas menores. Podría haber tenido un futuro brillante. Si pudiera abandonar este lugar y regresar a la secta tiene, quizás un habría esperanza para él. En ese momento, Lin Shui y Wang Yu se acercaron. Lin Shui preguntó, ¿no deberíamos irnos? Ese hombre podría haberse marchado ya. Jun Lin asintió. Las heridas del hermano Emo no pueden esperar. Vimos ese podemos abandonar hoy la cordillera de los 10,000 demonios. Lin Shui y Wang Yu ayudaron a Emo Cheng a salir de la cueva siguiendo a Jun Lin. Al salir, se encontraron con Luo Jie de pie ante la entrada de la cueva. Luo Jie todavía estaba pensando cómo continuar con su actuación cuando Jun Lin y los demás aparecieron de repente, pilándolo desprevenido. Pero el espectáculo debía continuar. Rápidamente soltó una risa forzada, ja. Me alegro de volver a veros a todos. La última vez escapasteis por pura suerte, pero esta vez no hay escapatoria para vosotros. Demasiado deliberado, amigo. Al ver al ligeramente exagerado Luo Jie ante él, Jun Lin admitió que se sentía un poco incómodo. Sin embargo, inmediatamente se colocó delante de Lin Shui y Wang Yu. Vosotros dos seguid adelante. Yo lo entretengo. Al ver a Jun Lin enfrentarse a Luo Jie, Lin Shui y Wang Yu sintieron una panzada de emoción. Rápidamente se elevaron a Emo Cheng. Luo Jie, al darse cuenta de esto, cavó los labios en una mueca de desprecio. Ignorando por completo a Jun Lin, se abalanzó sobre Emo Cheng, lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. Bueno, sonrió, parece que todos están muy interesados en protegerut. Que envidia. Emo Cheng, ya gravemente herido, no opuso resistencia. Ahogado por el agar de Luo Jie, no podía hablar y se debía débilmente. Jun Lin se abalanzó hacia adelante y clavó su espada en Luo Jie. Luo Jie resopló con frialdad, arrolló a Emo Cheng a un lado y se enfrentó a Jun Lin en combate. Vosotros dos, cord. Yo encontrar una salida. Gritó Jun Lin en medio del enfrentamiento. Que divertido. Es un espectáculo realmente conmovedor. Luo Jie se rió cruelmente, con su aura demoníaca y su melena carmesí que lo hacían parecer un señor demoníaco viviente. Lin Shui se secó las lágrimas de los ojos, ayudó a Emo Cheng, que apenas se movía, a ponerse en pie y se marchó con Wang Yu. Al ver al trío desaparecer en la distancia, Luo Jie detuvo su ataque. Realmente sabes cómo jugar. No me digas que te han gustado estas dos mujeres. Jun Lin puso inmediatamente una mirada de disgusto. ¿Cómo si fuera así? ¿Por qué tipo de persona me tomas? Solo estaba matando el tiempo, buscando un poco de diversión. Muy bien. Luo Jie sintió con la cabeza, sin hacer más comentarios. Después de discutir cómo proceder con el siguiente acto, Jun Lin se volvió para perseguir a Lin Shui y los demás. Poco después, Jun Lin, gravemente herido, alcanzó al trío. ¿Estás bien? Preguntó Wang Yu con preocupación. En ese momento, Jun Lin parecía un más destacado que Emo Cheng. Jun Lin negó con la cabeza. Estoy bien. ¿Cómo está el hermano Emo? Al ver que Jun Lin seguía preocupado por Emo Cheng, Wang Yu sintió una panzada de lástima y respondió, ¿Está bien, hermano mayor? Solo se ha desmayado. No es nada grave. Jun Lin se relajó visiblemente. Menos mal que no estaba muerto si lo estuviera, esta trama terminaría aquí. Asintió inmediatamente. Me alegro. Pero este no es un lugar para descansar. Debemos seguir adelante. Wang Yu se apresuró a apoyar a Jun Lin, con evidente preocupación. Estás muy herido. Déjame levarte. Jun Lin lo rechazó apresuradamente. No hace falta. Solo cuida bien del hermano Emo, yo estoy bien. Durante los días siguientes, Luo Jie se encontró con Jun Lin y sus compañeros, que acababan de descansar durante la noche, todos los días sin falta. Y cada vez, fallaba su mirada en Emo Cheng y lo golpeaba sin piedad, pero siempre se detenía justo antes de matarlo, simplemente dejándolo inconsciente. Cada vez, Jun Lin también lograba intervenir justo a tiempo, deteniendo a Luo Jie y permitiendo que los tres escaparan. Luego, a pesar de sus graves heridas, los alcanzaba y huía junto a ellos. Hermano mayor Jun Lin, ¿estás bien? Wang Yu miró a Jun Lin, gravemente herido, con lágrimas en los ojos mientras le daba apresuradamente una píldora medicinal. Estoy bien, Jun Lin negó suavemente con la cabeza. Ese cultivador demoníaco está claramente llegando con nosotros. Hermano mayor Jun Lin, ¿vamos a morir aquí? Wang Yu lloró, con lágrimas que caen como flores de peral. Ella no era ninguna niña pequeña.
Con la fuerza de luo jia, matarlos habría sido muy fácil. La única razón por la que habían logrado sobrevivir hasta ahora era porque luo jia estaba llegando con ellos. Junlin murmuró tranquilizadoramente, no te preocupes. Ya que quer jugar con nosotros, aprovecharemos esta oportunidad. Definitivamente podemos escapar. That Wang Yu asintió con firmeza. Durante los últimos días, había llegado a confiar ciegamente en el hombre que tenía delante. Ya fuera frente a luo jiao y las bestias demoníacas, Junlin siempre se había mantenido firme ante ellos, protegiéndolos sin dudarlo. En esta coyuntura, ni siquiera se podía confiar en Junlin, él realmente no sabía en quién más confiar. En cuanto a su hermano mayor, ahora se había vuelto completamente inútil, nada más que un peso muerto, sin ninguna utilidad. Joder, esto es genial. Hermano mayor, danos más guerros argumentos como este. Es genial, me encanta. Por cierto, hermano mayor, tengo una idea aún más loca. ¿Te apetece escucharla? Ah, sí. Dime. Junlin sintió curiosidad. Parecía que, después de todo, este maldito sistema no era del todo inútil. Podrías humillar totalmente a ese tal emochang. Me refiero a que, delante de él, te llevaras a esos dos hermanos menores. La repentina provocación del sistema dejó a Junlin momentáneamente estupefacto. Pero inmediatamente respondió, ¿de dónde sacas estas ideas retorcidas? ¿Acaso parezco ese tipo de persona? Soy el dios de la guerra del amor puro. No te creo. Soy tu sistema, ¿no crees que sé exactamente como eres? ¿Lo crees o no? Si no tienes nada mejor que hacer, puedes buscarlo en la enciclopedia. Junlin no se molestó en seguir discutiendo con el sistema. Aunque tenía que admitir que esa sugerencia era bastante provocativa. No muy lejos. Lin Shui estaba atendiendo a Emo Chang, que hacía gravemente herido y incluso necesitaba ayuda para comer. La mirada de Emo Chang se desvió hacia Wang Yu, que dormía junto a Junlin. Luego miró a Lin Shui, que permanecía firme a su lado. Una oleada de emoción lo invadió. Durante los últimos días, Wang Yu se había distanciado gradualmente. Al principio, todavía lo atendía de vez en cuando, pero luego se había quedado al lado de Junlin, ignorándolo por completo. A veces, incluso cuando él lo llamaba, ella fingía no oírlo. Por el contrario, aunque Lin Shui visitaba a Junlin, lo hacía simplemente por preocupación por las heridas que había sufrido al protegerlos. La mayor parte del tiempo, Lin Shui permanecía a su lado, dándole de comer y beber, y infundiendo energía espiritual para suprimir el chi demoníaco dentro de su cuerpo. ¿Cómo podía compararse esa miserable mujer, Wang Yu? Emo Chang hervía por dentro. Si no fuera por Junlin, Luo Jia no lo habría herido tan gravemente. Si no fuera por Junlin, Wang Yu no lo habría abandonado. Hermano mayor. Lin Shui habló de repente. ¿Qué pasa? Emo Chang la miró con ternura. Solo su hermana menor Lin Shui era su verdadero amor en esta vida. Incluso ahora, cuando había quedado tan bajo, ella permanecía firme a su lado. En el futuro, lo devolvería su amabilidad mil veces. Hermano mayor. Lin Shui se mordió el labio mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. Al ver sus lágrimas repentinas, el corazón de Emo Chang se estremeció terriblemente. Hermana menor, no lors. Ten la seguridad de que saldremos vivos de aquí. Lin Shui se secó las lágrimas y dijo con voz entrecortada, si, saldremos vivos pero. Al ver a Lin Shui con el corazón roto, el corazón de Emo Chang se retorció de dolor. Hermana menor, no te afliges. Lo que quieres decir, ese lo puedes decir a tu hermano mayor. Hermano mayor, sé que has sido amable conmigo y con mi hermana menor, pero realmente no puedo permitir que sigas siendo una carga para el hermano Junlin. Así que, hermano mayor, por favor, vid y muer. Capítulo 31, que momento tan adorador y a la vez tan feliz. Al oír las palabras de Lin Shui, Emo Chang abrió los ojos con sorpresa. Lin Shui pretendía matarlo? ¿Y por el bien de Junlin? El pánico se apoderó del corazón de Emo Chang. Rápidamente dirigió la mirada hacia donde yacían Junlin y Wang Yu. En ese momento, tanto Junlin como Wang Yu parecían estar profundamente dormidos, ajenos a la situación que se desarrollaba a su alrededor. Junlin. Salvame. Lin Shui quiere matarme. Gritó Emo Chang con urgencia. En ese momento, solo Junlin podía salvarlo. Lin Shui, nerviosa, tapó la boca de Emo Chang mientras miraba hacia atrás. El grito de Emo Chang despertó a Junlin y Wang Yu. ¿Qué diablos está pasando? Wang Yu se sobresaltó ante el repentino alboroto, temiendo que Emo Chang hubiera sido capturado por Luo Ji una vez más. Pero al ver que Emo Chang seguía de pie donde estaba.
Su rostro es ensombreció con irritación. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que el hermano mayor Junlin está agotado? ¿Podrías calarte? ¿Y ese atrás a ese cultivador demoníaco hacia aquí? Se convenció cada vez más de que su hermano mayor era completamente inútil. No era más que un peso muerto y un gran problema. Después de reprender a Mo Chang, Wang Yu se volvió hacia Junlin. Hermano mayor Junlin, ignoralo. Descansa un poco. Junlin se puso en pie con dificultad. No pasa nada. El hermano Mo no gritaría sin motivo. ¿Ha pasado algo? Lin Shui tapó la boca de Mo Chang, dejándolo sin habla. Al ver esto, Junlin frunció el seno. Hermana menor Lin Shui, ¿qué estás haciendo? El hermano Mo ya está en un estado terrible. Lin Shui parecía nervioso y retiró la mano de la boca de Mo Chang. Mo Chang gritó inmediatamente, hermano Jun, salvame. Está intentando matarme. Wang Yu jadeó sorprendida, mirando a Lin Shui con incredulidad. Ella solo consideraba a Mo Chang una carga, nunca había tenido la intención de matarlo. ¿Podía su hermana mayor, normalmente tan amable, ser realmente tan despiadada? Yo, Lin Shui apretó los dientes. Sí, tenía la intención de matarlo. Ni niego a permitir que siga siendo una carga para el hermano mayor Junlin. Maldita, Mo Chang es atragantado con sus palabras y escupió un bocado de sangre negra que lo dejó visiblemente debilitado. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Me has envenenado. Lin Shui lo miró fríamente. Sabía que el hermano mayor Junlin te perdonaría por bondad. No había a ser tan tonto como para darte la oportunidad de vivir. Wang Yu se tapó la boca, sorprendida. Realmente no esperaba que su hermana mayor fuera tan despiadada. Aun así, al observar cómo la vitalidad de Mo Chang se desvanecía, se encontró a sí misma de acuerdo con las acciones de Lin Shui. Wang Yu tiró de la manga de Junlin, ofreciendo el consuelo, hermano mayor Junlin, ella también pensaba en nosotros. Junlin suspiró profundamente y se acercó a Mo Chang. Mo Chang miró a Junlin, con un destello de esperanza parpadeando en sus ojos. Hermano Jun, salvame. Junlin fingió examinar cuidadosamente el estado de Mo Chang antes de negar con la cabeza con impotencia. Me temo que no puedo ayudarte. Mo Chang se hundió instantáneamente en la desesperación, dejando de lado toda pretensión de moderación. ¿Qué pretendes finger aquí? Gritó enfurecido. Tú trajiste aquí a ese cultivador demoníaco. Mi ruina es culpa tuya. ¿No crees que no lo sé? Matarme también era parte de tu plan. Escoria adultera, que os podráis en el infierno. ¿Qué tonterías estás diciendo? El hermano mayor Junlin nunca pensaría en algo así. Gritó Lin Shui enfadada. Ella era la responsable del incidente, ¿cómo podía culpar a Junlin? Exacto. El hermano mayor Junlin te ha salvado tantas veces, ¿y aún así piensas eso de él? Realmente te he juzgado mal. Añadió Wang Yu con reproche. Aunque Junlin se regocijaba por dentro, por fuera mostraba una expresión de profundo arrepentimiento. Tienes razón, la responsabilidad de este incidente recae sobre mí. Pero nunca tuve la intención de hacer daño. Ya. Ah, sí. Entonces mata a esta mujer y vengame. Rogio Mo Chang con una risa tenida de locura. Lo siento, no puedo hacerlo. Junlin negó con la cabeza. Comprendo profundamente tu situación, pero no puedo permitir que ellos también sufran ningún daño. La mirada de Wang Yu hacia Junlin se iluminó de repente con admiración. Que hombre tan íntegro. Lin Shui también se sintió profundamente conmovida. Al fin y al cabo, no lo había juzgado mal. Ya. Que bonitas palabras. ¿Crees que te voy a creer? Vosotros, pareja asquerosa, os merecéis morir. Cough. Mo Chang se rió maniáticamente y de repente escupió un bocado de sangre negra. ¿Ahora te has vuelto adicto a maldecir? Junlin maldijo para sus adentros, incapaz de soportarlo más. Clavó su espada directamente en Mo Chang, acabando con él. Mo Chang abrió mucho los ojos, pero al final no dijo nada. Su cabeza se ladeó hacia un lado y su vida lo abandonó por completo. Lin Shui observó la escena y finalmente relajó los puños apretados. Lu murmuró suavemente a Junlin, gracias. Que él hubiera matado a Mo Chang con sus propias manos por ella. Seguramente se sentiría terriblemente culpable, ¿no? Después de todo, era un alma tan bondadosa. Junlin se quedó paralizado. ¿Qué era eso? ¿Por qué de repente ella le daba las gracias? No lo entendía. Pero no era necesario entenderlo, porque esta farsa estaba a punto de concluir.
Bajo las miradas atenidas de las dos mujeres, Junlin invocó el estandarte del emperador humano, salando directamente el alma de Mo Chang en su interior. Lin Shui Wan Usa quedaron boquiabiertas al instante, asombradas. Un cultivador demoníaco, tú también eres un cultivador demoníaco. Wan Usa derrumbó en el suelo, paralizada por la repentina revelación. Lin Shui, aunque igualmente atenida, mantuvo la compostura. En cambio, tembló mientras preguntaba, hermano mayor Junlin, ¿no estás aliado con ese cultivador demoníaco, verdad? Se negaba a creer que Junlin, que siempre la había tratado con amabilidad y las había protegido del peligro, pudiera ser un cultivador demoníaco. Mis disculpas, pero has juzgado mal la situación. La figura de Luo Jie emergió abruptamente de entre los árboles. Lin Shui esbozó una sonrisa triste. Ahora lo entendía. Lo entendía todo. Luo Jie se acercó a Junlin. Entonces, ¿qué piensas hacer con estas dos damas? Por lo que parece, ambas están bastante enamoradas de ti. Junlin se encogió de hombres. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Matarlas, por supuesto. Luo Jie silbó. Eres realmente despiadado. Pero si me preguntas, sería mejor que te quedaras con las dos. De todos modos, ya están entregadas a ti. Al resto, Wan Yu se colocó inmediatamente al lado de Junlin. Hermano mayor Junlin, te amo de verdad. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por ti. ¿De verdad? Wan Yu sintió con firmeza. ¿De verdad? Entonces, ¿morirías por mí? Al oír estas palabras, Wan Yu se quedó paralizada. Si no le temiera a la muerte, ¿por qué lo habría suplicado tan desesperadamente a Junlin? ¿Ves? En ni siquiera estás dispuesta a hacer esta pequeña cosa. ¿Cómo puedes afirmar que harías cualquier cosa por mí? Junlin negó con la cabeza, decepcionado. Wan Yu abrió la boca, buscando palabras, pero la espada de Junlin lo atravesó el pecho. El estandarte del emperador humano ondeó, atrayendo su alma hacia su interior. La mirada de Junlin se posó entonces en Lin Shui. Tumbada en el suelo, Lin Shui sonrió con amargura. Adelante. Morir a tus manos. Me conformo. Ya veo. Capítulo 32. ¿Quién dice que las sectas ortodoxas no pueden tener cultivadores demoníacos? Lin Shui finalmente encontró su fin a manos de la espada de Junlin. Su alma quedó celada dentro del estandarte del emperador humano. Luo Jie observó los tres cadáveres en el suelo. Bueno, pues, comentó con una sonrisa burlona. Sin duda lo has hecho con estilo. Aunque estos supuestos cultivadores justos tampoco son precisamente santos, un simple contratiempo y se vuelven unos contra otros de esa manera. Junlin se rió entre dientes. Esa es una línea muy fina. Ante la muerte, ¿quién no valería por sí mismo? ¿De verdad crees que no hay gente así entre nosotros, los cultivadores demoníacos? Luo Jie reflexionó por un momento. Por supuesto que la hay. Pero, como has dicho, somos cultivadores demoníacos, así que enfrentarnos entre nosotros no es nada raro. Sin embargo, ellos son cultivadores justos. No deberían hacer cosas como esta. Junlin hizo una pausa. Caramba! En realidad es bastante justo. Tras una pausa, Luo Jie añadió, pero quédate tranquilo. Yo, Luo Jie, no soy ese tipo de hombre. Junlin asintió levemente. Confío plenamente en eso. No solo era improbable que Luo Jie fuera tan tonto, sino que, aunque se convirtiera en traitor, poco podría hacer al respecto. Debo comprobar el estandarte del emperador humano para ver si esos tres han causado algún problema. Tuve y adelante y despoja a esos tres de sus recursos. Tan pronto como Junlin terminó de hablar, se movió a un lado y sumergió su conciencia en el estandarte del emperador humano. Tal y como Junlin había imaginado, el estandarte bulia de actividad. Mo Chang, Wang Yu y Lin Shui habían empezado a pelear. Y, por su parte, observaba al trío que se peleaba con gran interés. ¿Disfrutando del espectáculo? Preguntó Junlin, dando una palmada en el hombro a Bai. Muy entretenido, sin duda. Asintió Bai, pero inmediatamente se puso firme y se inclinó profundamente. Joven maestro, ha legado. Después de haber pasado tiempo conociendo a Junlin, se había resignado por completo a su destino. Además, había llegado a comprenderlo. ¿Qué tenía de malo servir a un maestro inmortal? Mientras no buscara la muerte, ¿no se le consideraría esencialmente la vida eterna? De hecho, se servía bien a Junlin, tal vez algún día en el futuro, incluso podría haber una posibilidad de resurrección.
Junlin asincio con la cabeza en señal de reconocimiento y luego dirigió su mirada a las tres figuras que discutían dentro del estandarte. Al igual que el hombre vestido de blanco, el trío de la ciudad de Emo conservaba su conciencia. Así, los tres enemigos acerrimos, que se encontrarán por casualidad dentro del estandarte del emperador humano, comenzarán a pelear inmediatamente, creando un espectáculo bastante animado. En ese mismo momento, Emo Cheng también sintió la llegada de Junlin. Inmediatamente estalló en una avalancha de insultos, cultivador demoníaco, que te piedras en el infierno. Ya. Y vosotras dos, mujeres miserables, creáis que aferraros a alguien os salvaría el pellejo. Ya. Nunca imaginasteis que este sería vuestro destino, eh? Basta de ruido. Resoplo Junlin con frialdad, colocándose directamente delante de Emo Chang. Lo agarra y comenzó instantáneamente el proceso de refinamiento. En un principio, había tenido la intención de perdonar a Emo Chang, con la esperanza de que pudiera servirle como lo hacía bai. Pero ser recibido con tales insultos nada más llegar? ¿Cómo podía soportarlo? No tenía ningún deseo de soportar humiliaciones diarias. Con el estandarte del emperador humano funcionando a plena potencia, la conciencia de Emo Chang fue refinada en cuestión de segundos, dejando solo un alma pura. Junlin lanzó casualmente el alma de Emo Chang hacia bai. Toma. Consúmola. Para las almas dentro del estandarte del emperador humano, devora a otras era el camino más rápido hacia el poder. Gracias, joven maestro. Los ojos de bai se iluminaron de alegría. ¿Han crecido a un alma quien no ansiaría avanzar? Incluso como cultivador fantasma, aspiraba a convertirse en el más poderoso de su especie. Mientras tanto, Wang Yu y Lin Shui se sentaron desplomadas en el suelo, con el rostro marcado por la desesperación. Entendían muy bien las consecuencias de entrar en el estandarte del emperador humano. En cuanto a vosotras dos, no importa. Acompañarías al hermano Emo. No podemos dejar que vaya solo al inframundo. Junlin finalmente decidió refinar también a ambas mujeres. Luego se volvió hacia bai, estas dos almas también son tuyas. Cultiva con diligencia. Bai no pudo ocultar su alegría. Sí, joven maestro. Te serviré fielmente ahora en adelante. Buen muchacho. Junlin elogió al oportunista bai antes de retirarse del estandarte del emperador humano. Afuera. Luo Jia había hecho balance de su recent botín. Durante los últimos días, Emo Chang había consumido una cantidad considerable de píldoras curativas, pero apenas había tocado las píldoras de cultivo. Al darse cuenta de que la conciencia de Junlin regresaba, Luo Jia recuperó un anillo especial y así lo entregó. Las ganancias de estos últimos días han sido bastante sustanciales. Esto es tuyo. Junlin examinó su contenido y se sorprendió de inmediato. ¿Tanto? El enorme volumen de recursos que contenía el anillo especial lo dejó atenido. No solo había cientos de botellas de diversos elixirs, sino también núcleos demoníacos de diferentes grados. Aquello no era en absoluto el tipo de riqueza que debían poseer los tres que tenía ante sí. Luo Jia no se sorprendió por la reacción de Junlin. Lo explicó, mientras os perseguía estos últimos días, también elimina unos cuantos cultivadores justos que pasaban por allí. Ah, y creo que entre ellos también había un cultivador demoníaco. Junlin lo entendió. No era de extrañar que no se hubieran encontrado con nadie durante su huida aunque él había evitado deliberadamente los demás, la ayuda de Luo Jia para despejar el camino había sido inestimable. Aún así, miró el anillo especial que tenía en la mano, desconcertado. Tú mataste a esas personas, así que los recursos son tuyos. ¿Por qué me los das a mí? Luo Jia respondió con naturalidad, para compartir el botín, naturalmente. Ya que estamos juntos en esto, los recursos deben dividirse en partes iguales. Me parece justo. Junlin reconoció en silencio el anillo especial que tenía en la mano, y su respuesta no fue del todo insincera. De repente, la figura de Luo Jia le pareció imponente. Si a partir de ahora levaba a Luo Jia consigo a todas partes, ¿no tendría que volver a temer nunca más quedarse sin recursos? Al fin y al cabo, Luo Jia compartiría la mitad con él. No. Junlin se dio una bofetada mental. ¿Cómo podía pensar eso? Luo Jia era su hermano jurado, su camarada más querido. ¿Cómo podía tratar a Luo Jia como una herramienta para obtener recursos? Al ver que Junlin se quedaba de repente en blanco, Luo Jia no pudo evitar preguntar, ¿qué pasa, hermano Jun? Junlin volvió a la realidad y guardó lentamente el anillo especial que tenía en la mano. Oh, nada. Solo que es hora de que nos separemos.
Porque? Pregunto luego franciendo el seno, desconcertado. Trabajaban juntos a la perfección. Podrían llevar a cabo fácilmente algunos étricos importantes más en las montañas de los 10,000 demonios antes de seguir adelante. ¿Por qué esa repentina necesidad de separarse? Junlin suspiró con impotencia. Oyala no fuera así, pero mi técnica de cultivo actualmente solo me permite alcanzar la cima del segundo reino. Debo regresar para obtener las técnicas posteriores. Practicaba el arte del sol ardiente, pero solo su volumen básico, que solo permite cultivarse hasta la cima del segundo reino. Más allá de eso, así requerían volúmenes posteriores. ¿Técnicas? Ah, claro. Lo había olvidado, al fin y al cabo tú no cultivas artes demoníacas. Solo ahora luego recuerdo este detalle. La razón por la que los cultivadores demoníacos eran tan fácilmente descubiertos era precisamente porque practicaban artes demoníacas. Junlin era diferente. Aunque también era un cultivador demoníaco, practicaba técnicas de cultivo ortodoxas. Si no hubiera sido por el estandarte del emperador humano, luego nunca habría identificado la verdadera naturaleza de Junlin. ¿Te acabas de dar cuenta? Junlin es equado sin palabras. Ya. Nunca ese ni había ocurrido antes. Pero ¿por qué no practicar simplemente mis técnicas de cultivo? De jalo ya, Junlin negó con la cabeza rotundamente. Practicar tus arts me convertiría en un auténtico paria, perseguido por todos. Muy bien. ¿A dónde piensas regresar entonces? A la secta Wuyan. En el momento en que esas tres palabras salieron de sus labios, la expresión de Luo Jie se congeló en total desconcierto antes de convertirse en pura conmoción. ¿De verdad eres discípulo de la secta Wuyan? ¿Qué otra cosa podría ser? ¿No así lo dije a esos tipos de la ciudad de Mo? Respondió Junlin. Luo Jie frunció los labios. Pensé que les estabas mintiendo. Además, ¿cómo podría un cultivador demoníaco como tú ser discípulo de la secta Wuyan? ¿Hay alguna regla que prohíba a los cultivadores demoníacos ser discípulos de la secta Wuyan? Junlin se encogió de hombres, diciendo tonterías con total sinceridad. Luo Jie se quedó en silencio. De hecho, no había ninguna prohibición explícita. Sin embargo, la secta Wuyan era la secta ortodoxa más importante de todo el dominio oriental. ¿Qué cultivador demoníaco se atrevería a poner un pie en sus salas? Eso sería nada menos que buscar la muerte. Además, todos los discípulos de la secta Wuyan albergaban un profundo odio hacia los cultivadores demoníacos. El propio Luo Jie había sido perseguido por ellos en múltiples ocasiones. ¿No temes que te descubran? ¿Por qué debería temer que me descubran? Aunque me descubran, ¿qué pueden hacerme? Junlin permaneció completamente imperturbable. Y es cierto. Teniendo en cuenta las circunstancias de Junlin, Luo Jie sintió que sus propias preocupaciones se desvanecían. En su lugar, él tampoco tendría miedo, incluso podría declarar su condición de cultivador demoníaco delante de ellos. Bien, me voy. Mantén la cabeza fría estos días. Novias y mujeres, o mi estandarte del emperador humano no tendrá tiempo de reclamar, y eso sería una verdadera lástima. Luo Jie. Capítulo 33, Yo estaba aquí primero. Luo Jie se quedó mirando la figura de Junlin mientras se alejaba, completamente sin palabras. Ahora estaba completamente seguro, ese bastardo de Junlin había estado conspirando contra él todo este tiempo, tramando atraparlo en su estandarte del emperador humano. ¿Así es como se comportan los hermanos? Sin embargo, ahora que Junlin se había ido, Luo Jie se encontraba perdido. ¿Seguir asesinando y saqueando? Este miserable lugar le parecía mucho menos seguro. Cuando Junlin estaba cerca, podía actuar de forma imprudente al fin y al cabo, la muerte solo significaba renacer dentro del estandarte del emperador humano. Pero con Junlin fuera, solo le quedaba una vida. Luo Jie suspiró. Mejor buscar un lugar para cultivarse adecuadamente. Ahora estaba en la cima del tercer reino. Los recursos que había adquirido esta vez deberían ser suficientes para que pudiera avanzar al cuarto reino. Una vez que su cultivo alcanzara el cuarto reino, tanto la eficiencia como la seguridad de sus futuros asesinatos y saqueos aumentarían significativamente. Justo cuando Luo Jie se preparaba para irse, se dio cuenta de que Junlin había regresado. Confundido, preguntó, ¿por qué has vuelto? Junlin lo explicó, de repente me he acordado de que volver ahora no tiene sentido. Deberíamos esperar un poco más. Bailey lo había dicho anteriormente que el círculo interno de la secta Wuyan reclutaba discípulos externos mensualmente en fechas fijas.
Pero alia la vacación envias fuera, por lo que se había perdido la última convocatoria. Volver ahora sería totalmente inútil, tendría que esperar varios días más. Y entonces, pues seguimos causando problemas. Varios días después, Junlin y luego ya estaban repartiéndose el botín a varios kilómetros de la cordillera de los 10,000 demonios. Maldita sea, esos cultivadores justos sí que saben cómo infligir dolor, dijo luego ya con una mueca mientras se tragaba una píldora curativa. En los últimos días, habían tendido emboscadas a cultivadores justos a diario, aunque el éxito no estaba garantizado en todas las ocasiones. Los que escapaban habían corrido lejos sobre dos cultivadores demoníacos en las montañas de los 10,000 demonios que mataban a cualquiera que se cruzara en su camino. El resultado? Ahora eran perseguidos por una horda de cultivadores justos. Junlin estaba bien, se cambiaba de ropa y lavaba una máscara en cada emboscada, por lo que era difícil que lo reconocieran. Pero luego ya era diferente. Con su pelo rojo fuego, destacaba como un pulgar dolorido incluso entre la multitud. Junlin se encogió de hombres con indiferencia. ¿Qué más da? ¿Sigues vivo, no? Cuando mueras, entrarás en mi estandarte del emperador humano. Te convertir en el alma principal. Luego ya puso los ojos en blanco, completamente exasperado. ¿Estás obsesionado con meterme en ese estandarte, no? De verdad. Junlin se encogió de hombres. ¿Qué más hay? Solo cuando te unas a la bandera del emperador humano podremos estar juntos todos los días, hermanos. Luego ya negó con la cabeza, negándose. No tenía ningún deseo de entrar en la bandera tan pronto como mínimo, esperaría hasta sus últimos años, cuando todo su cuerpo estuviera cubierto de pelo rojo. Mientras charlaban, dividieron entre ellos los recursos adquiridos durante los últimos días. Sin embargo, teniendo en cuenta las graves lesiones de luego y el hecho de que había hecho la mayor parte del trabajo pasado en los últimos días, Junlin le dio una parte ligeramente mayor. Luego ya no dudó en aceptarla. ¿Por qué ser educado con un hermano que intentaba matarlo a diario? No tenía sentido. Bien, ese acabó el tiempo. Debo ¿Seguro que no quieres unirte a mi bandera del emperador humano? Antes de marchar, Junlin no pudo resistirse a preguntar una última vez. Luego ya frunció los labios. ¿Todavía albergaba esa idea? Asintió sin dudarlo. Estoy seguro. Todavía no estoy listo para estirar la pata. Aunque ligeramente decepcionado, Junlin asintió. Muy bien. Cuídate entonces. No vayas y mueras. Con eso, se clavó una espada y desapareció del lugar. Luego ya observó la figura desaparecida con un toque de envidia. ¡Qué esplendido! Oyala él también pudiera jugar a esos juegos. Junlin aceleró su viaje sacrificando su vida. En poco tiempo, regresó a la secta Huayan. Los discípulos que custodiaban la secta habían sido reemplazados. Después de presentar su token de identidad, Junlin entró en el recinto. Se dirigió directamente al pico Yun. Durante esos días, su cultivo había alcanzado la cima del segundo reino. Con las técnicas adecuadas, podría alcanzar el tercer reino en cualquier momento. El pico Yun estaba hoy muy animado. Era el día en que la secta interna reclutaba discípulos, cualquiera que hubiera alcanzado el segundo reino podía entrar directamente. Por lo tanto, numerosos discípulos ya se habían reunido allí con expectación. Parece que he vuelto justo a tiempo. Los labios de Junlin esbozaron una leve sonrisa. Había calculado su regreso con precisión. Entre los reunidos había discípulos que ya habían alcanzado el segundo reino y otros que solo habían venido a ver el espectáculo. Ji Buchang estaba entre ellos. Además de Ji Buchang, una joven vivaz vio a Junlin inmediatamente. Agitó las manos con entusiasmo y gritó, hermano Meyer. Por aquí. Esta chica no era otra que la que anteriormente había besado a Junlin a la fuerza. Su llamada llamó la atención de varias otras chicas cercanas, que también lo vieron. Vaya. Ese hermano Meyer es tan guapo. Nunca lo había visto antes. Yun, presentanos. Exacto. ¿Podría ser un hermano Meyer de la secta interna? ¿Todos los mayores de la secta interna son tan guapos? Quiero unirme a la secta interna ahora mismo. Lu Yun negó rápidamente con la cabeza. Tonterías. El hermano Meyer es un discípulo de la secta externa de la misma promoción que nosotros. Tú solo te uniste unos días más tarde, eso es todo. Junlin se acercó con una sonrisa amable. ¿Cuánto tiempo sin verte? Las mejillas de Lu Yun se sonrojaron al instante. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano Meyer? Hola, hermano Meyer.
Las chicas que estaban cerca, ansiosas por unirse a la diversión, gorgeaban al unísono. Jibushang las observaba con total envidia. ¿Era eso justo? En ni siquiera había admirado en secreto a sus hermanas menores durante los últimos días. Incluso las había ayudado con las tareas domésticas con regularidad, con la esperanza de que cambiaran su opinión sobre él. ¿Cuál fue el resultado? Seguían tratándolo con frialdad. Sin embargo, mira a Junlin, se ha ido durante más de un mes sin decir nada y, en cuanto regresa, se vuelve tan popular? ¿Era eso justo? Quizás lo era, pero él no podía entenderlo. ¿Dónde has estado todo este tiempo, hermano mayor? Preguntó Lu Yun parpadeando inocentemente, con evidente curiosidad. Entrenando, naturalmente. ¿No es hoy el día en que la secta interna recluta discípulos? Por eso he vuelto. Lu Yun asintió y añadió con un toque de importancia, hermano mayor, yo soy una artista marcial del segundo reino, ¿sabes? No he descuidado mi cultivo. Muy impresionante. Junlin fue generoso con sus elogios al fin y al cabo, solo tenía que mover los labios. Varios jóvenes se acercaron y lo hicieron un montón de preguntas. Hermano mayor, ¿qué nivel de cultivo has alcanzado ahora? Hermano mayor, hemos oído que, justo después de unirut, le diste una paliza a dos arrogantes discípulos mayores para defender a las hermanas mayores. ¿Y es cierto? Junlin respondió a las preguntas de sus hermanas menores con amabilidad y sin prisas. Jibuchan, que observaba a Junlin charlando alegremente con el grupo de hermanas menores, de repente se sintió bastante superfluo. ¿Acaso él y Junlin no eran almas gemelas, hermanos que se comprendían de verdad? Jibuchang suspiró profundamente. La comparación era realmente la ladrona de la alegría. Al poco tiempo, una elegante figura se acercó a Yunfeng, pilotando una pequeña nave voladora. Jibuchang se volvió para observar la llegada. Se sorprendió porque reconoció a la figura, no era otra que la hermana mayor que los había traído aquí desde la ciudad de Moyon. Bai Shiha. Y ahora Bai Shiha también contemplaba la escena en la cima del pico Yunfeng. Junlin, rodeado de varias discípulas, inmediatamente llamó su atención. Lo sabía. Bai Shiha parpadeó. Hacía tiempo que sabía que Junlin no era fácil de manjar, aunque no había previsto que fuera tan popular. Por otra parte, con un rostro como el de Junlin, ni siquiera ella podía encontrar defectos. Su popularidad no era de extrañar. Jibuchan, que había acompañado a Junlin, ahora parecía bastante solo y desamparado. Hermano mayor, nuestra hermana mayor ha venido a buscarnos, Lu Yun les recordó alegremente, con los ojos llenos de nostalgia por la secta interna. Solo con una cultivación formidable podría permanecer al lado de Junlin, tenía que esforzar sin descanso. Junlin también dirigió su mirada hacia Bai Shiha. Aunque no se habían visto en mucho tiempo, reconoció al instante sus impecables y largas piernas, parecidas al jade. Capítulo 34, Tercer Reino. Forjando la base del Dao Supremo. Aquellos que hayan alcanzado el segundo reino, suben a la nave voladora. Los acompañar para que reclamen sus fichas de identidad de la secta interna, anunció Bai Shiha. El preciso para que los discípulos de la secta externa ingresaran a la secta interna en la secta Woyang era notablemente sencillo, cumplir con los requisitos de cultivo y recoger la ficha de identidad de la secta interna. Parecía bastante superficial. De hecho, era bastante superficial. Sin embargo, solo al entrar en la secta interna se unía uno verdaderamente a la secta Woyang, obteniendo el derecho a cultivar el arte del resplandor solar completo. Incluso entonces, la membresía de la secta interna marcaba solo el comienzo por encima de ella se encontraban los rangos de los discípulos principales. El proceso de recogida de fichas fue rápido. Se trataba simplemente de una evaluación del nivel de cultivo de cada uno. Sin embargo, cuando llegó el turno de Junlin, el anciano que realizaba la evaluación no pudo evitar mostrar su sorpresa. No pudo resistirse a preguntar, ¿ya has alcanzado la cima del segundo reino, muchacho? ¿Por qué te has unido a la secta interna tan tarde? Junlin explicó, la última vez perdí la oportunidad, luego salí a entrenar durante un tiempo, por lo que mi cultivo progresó bastante rápido. El anciano asintió. Tu ritmo de cultivo es encomiable, muchacho. Aun así, no te apresures a establecer tu fundación. Primero consolida tu cultivo, sienta una base sólida. Quizás puedas forjar una fundación de alto nivel cuando llegue el momento. Junlin asintió y respondió con humilde cortesía, gracias por su orientación, anciano. Tendrá en cuenta sus palabras. La respuesta de Junlin complació enormemente al anciano.
El favoricia a los discípulos corteses que no se volvían arrogantes debido a su talento innato. Este es un buen muchacho. Jun Lin se hizo un lado para recoger su ficha de identidad. Las fichas de los discípulos de la secta interna contenían el arte secreto completo de Liang Yang. Solo era necesario infundar su propia energía espiritual para comprenderlo. Además, solo el propietario podía comprenderla. Si se infundía cualquier otra energía espiritual, la ficha se rompería al instante. Esta era la medida de seguridad de la secta Huayan contra la filtración del arte del resplandor solar. Una vez que todos los discípulos recayeron sus fichas, Baishija los condujo a los aposentos de los discípulos internos. Al igual que los alojamientos de los discípulos externos, la residencia de los discípulos internos estaba situada dentro de una cadena montañosa y estaba compuesta por hileras de cabanas de bambú. Sin embargo, la energía espiritual dentro de los alojamientos de los discípulos internos era significativamente más densa que la del área de los discípulos externos. Buscad una habitación desocupada para residir. Si no hay habitaciones vacías, podíais optar por compartir. Con eso, Baishija se marchó a bordo de su nave voladora. Los discípulos internos recién legados se quedaron intercambiando miradas de desconcierto. Sin embargo, momentos después, se dispersaron apresuradamente para asegurarse un alojamiento. Jun Lin observó esta escena y negó con la cabeza. Los jóvenes de hoy en día, pensó, eran tan inquietos, preocupados por un simple alojamiento. Hermano mayor, ¿por qué no eliges alojamiento? Preguntó Lu Yunyun, inquieta por la actitud despreocupada de Jun Lin. No te preocupes por mí. De prisa y elige el tuyo, no sé que luego no queden habitations, respondió Jun Lin con una leve sonrisa, sin mostrar ninguna prisa. Pero, al ver la actitud de Jun Lin, Lu Yunyun se sintió preocupada por él. Y si no encontraba alojamiento. Entonces tendría que quedarse con ella. Los ojos de Lu Yunyun se iluminaron. Así que eso era lo que quería decir el hermano mayor. Lo entendía. Lo entendía todo. Mirando a Jun Lin frente a ella, con su sonrisa amable, su tono amable y su mirada igualmente amable, Lu Yunyun apretó su pequeño puño. Hermano mayor. Lo entiendo todo. Con eso, se marchó apresuradamente. ¿Qué es lo que ha entendido? Jun Lin estaba un poco desconcertado. ¿Acaso había dicho algo que se prestaba a malentendidos? Desconocido. No te lo pregunto a ti. Pero ahora que tengo la técnica Sunfire completa, creo que es el momento adecuado para prepararme para pasar al tercer reino. Jun Lin reflexionó para sí mismo. Su progreso en el cultivo era rápido, en gran parte debido a su excepcional talento. Sin embargo, el tercer reino difería significativamente de los dos primeros. El primer reino forjaba el cuerpo, el segundo reino condensaba el chi. El tercer reino, sin embargo, era el establecimiento de los cimientos. Utilizando el cuerpo como base y el espíritu como guía, forjaba las raíces mismas del cultivo marcial. Se podría decir que tanto el primer como el segundo reino servían de base para el tercero. Los fundamentos marciales se clasifican del primer al noveno grado, correspondientes a los 9 reinos del cultivo marcial. El grado de los fundamentos de una persona determinaba el reino más alto que podía alcanzar de forma realista en esta vida. Por supuesto, los grados primero y segundo eran excepciones. Después de todo, al haber alcanzado la etapa de establecimiento de los fundamentos, el cultivo de una persona estaría al menos en ese nivel, y los fundamentos de primero o segundo grado eran generalmente desconocidos. Me pregunto qué grado tendrán mis fundamentos, reflexionó Jun Lin, con una leve sensación de expectación agitándose en su interior. Como mínimo, dado su talento innato, ¿no sería acaso una base de noveno grado la más adecuada para su estatura? Sin embargo, forjar la base marcial de uno mismo tiene que ver con los logros futuros y no debe emprenderse de forma precipitada. Era esencial prepararse adecuadamente de antemano. No había dicho el anciano que evaluó anteriormente su cultivo que primero había que estabilizar el cultivo y sentar una base sólida antes de intentar dar un salto adelante? El tiempo era lo único que poseía en abundancia, por lo que no había urgencia. Mientras caminaba por el sendero, Jun Lin observó a sus alrededores. No quedaban habitaciones vacías para que él ocupara. Aun así, muchos discípulos seguían sin alojamiento, rascándose la cabeza con frustración mientras buscaban soluciones. Jun Lin negó con la cabeza. Los jóvenes de hoy en día eran tan inquietos. ¿Qué había de malo en no tener un lugar donde quedarse? El cultivo se podía practicar en cualquier lugar. Siguiendo el camino, Jun Lin se dirigió a la cima de la montaña.
De pie en la cima, contemplo el sol carmesí suspendido en lo alto del cielo, las interminables cadenas montañosas que se extendían en la distancia y la niebla que se arremolinaba abajo. Tal paisage que se desplegaba ante sus ojos provocó un suspiro involuntario de admiración en Junlin. Malditamente maravilloso. En un abrir y cerrar de ojos. Había pasado un mes. Durante todo ese tiempo, Junlin había permanecido en la cima de la montaña, cultivando sin descanso, aunque solo para consolidar sus fundamentos. No había leído en vano la enciclopedia del sistema. Este la había preparado directamente un programa de cultivo a medida, el forjado al 100% de una base de noveno grado. Era la primera vez que Junlin sentía que el sistema no era una completa pérdida de tiempo. Había pasado un mes. El cultivo de Junlin seguía en la cima del segundo reino, pero podía sentir claramente un enorme aumento de su fuerza en comparación con el mes anterior. Ahora podía enfrentarse días de sus antiguos yo. Por fin puedo comenzar el avance. Si esta vez no consigo una base de noveno grado, sistema, mas te vel suicidar en expiación. Ten por seguro que el noveno grado está garantizado. Junlin asintió levemente. Esta vez, confiaba en el sistema, o más bien, confiaba en sí mismo. Ahora se encontraba en plena forma en todos los aspectos. Aunque forjar las bases marciales dependía principalmente del talento innato, una base personal sólida era igualmente indispensable. En ese momento, el sol salió por el este. Los rayos de la luz del amanecer banaban a Junlin mientras cultivaba. Con el paso del tiempo, un tenue halo dorado se materializó gradualmente detrás de él, solidificándose. Luego un segundo, un tercero, un cuarto. El noveno. En apenas media hora. 9 halos dorados aparecieron detrás de Junlin, girando lentamente. Estas fuentes luminosas eran la manifestación tangible de su base del Dao. Un halo representaba una base del Dao de primer grado. 9 halos significaban una base del Dao de noveno grado. Sin embargo, esto no era la culminación. A medida que salía el sol, un chi purpura emanaba del este. Con el tiempo, los halos dorados detrás de Junlin quedaron gradualmente envueltos por halos purpura aramolinados. Al mismo tiempo, un resplandor violeta envolvió los cielos y la tierra, engulendo toda la secta Wayang dentro de este fenómeno celestial. Por un momento, todos los miembros de la secta, desde el maestro de la secta hasta los discípulos más humildes, quedaron atendidos ante este repentino acontecimiento. ¿Qué está pasando? El maestro de la secta Wu Junchen abrió los ojos con asombro. ¿Un fenómeno celestial? ¿Podría ser la aparición de algún tesoro extraordinario? Pero su secta Wayang se había transmitido durante tantas generaciones. ¿Qué podría existir en este lugar abandonado por Dios que él no supera? Sin embargo, si no se trataba de la aparición de un tesoro extraordinario, entonces debía ser algo creado por el hombre. Wu Junchen se alarmó de repente. ¿Creado por el hombre? Provocar un fenómeno celestial. Eso significaba que había surgido un prodigio sin igual dentro de su secta Wayang. ¿Cómo podía permanecer sentado? Wu Junchen sintió como se agujas lo atravesaron la espalda bajo la silla, instando levantarse de inmediato. Salió disparado de la sala para investigar. Hacia el pico del bambú blanco. Esa zona pertenece a los discípulos internos. ¿Podría ser que la fundación de alguien hubiera desencadenado estos fenómenos celestiales? Aunque tenía sus sospechas, tales asuntos exigían una verificación personal. Ahora que lo pensaba, hacía mucho tiempo que no aceptaba a un discípulo directo. Por el camino, Wu Junchen vio a numerosos ancianos que también se apresuraban hacia el pico del bambú blanco. No pudo evitar maldecir para sus adentros, banda de viejos chochos, siempre metiendo las narices en todo. Si realmente se trataba de un fenómeno celestial provocado por el establecimiento de la fundación, entonces aceptaría sin duda a ese discípulo. Olvidate de estos viejos chochos, y ni siquiera importaría esa legara el propio patriarca de la secta Wayang. Mientras tanto, en la cima del pico bambú blanco, Junlin había llegado al momento crítico del establecimiento de la fundación. La fundación Dao de noveno grado detrás de él estaba ahora completamente envuelta en un aura purpura. En el instante siguiente, los nuvanillos de luz se fusionaron gradualmente en uno, formando una fundación Dao completa que irradiaba un halo purpura. Se integró lentamente en el cuerpo de Junlin. Capítulo 35. Caramba. Este maestro no es el más brillante. Fundación Dao Chi purpura, hermano mayor, eres increíble. ¿Qué demonios? ¿No es una fundación Dao de noveno grado? No hay más que decker. Cuida tu propia vida para expiar tu culpa. No.
Una fundación chi purpura supera con crexa una fundación de noveno grado. Más allá del noveno grado se encuentra el reino de las manifestaciones, y incluso entre las fundaciones de manifestación, el chi purpura se encuentra entre las más importantes. Aún así, no es de noveno grado. Junlin abrió lentamente los ojos. Lo sabía bien, pero solo quería descargar su frustración con el sistema. Maldita sea, ¿por qué hay tanta gente? Abrir los ojos había sido un error. Ante el flotaban docenas de figuras, la mayoría de los ancianos. Eso por sí solo habría sido soportable, pero cada uno de esos ancianos lo miraba con intensidad ardiente. Junlin se sintió incómodo bajo su escrutinio. ¿Qué pasa, venerables ancianos? Wu Junshin se dio cuenta de que el y los demás habían perdido la compostura, así que carraspio dos veces para indicar que volvieran al orden, al tiempo que intentaba controlar su expresión. Pero por mucho que intentara controlar sus rasgos, la mirada que dirigía a Junlin seguía siendo intensamente ferviente. Un fenómeno extraordinario durante el establecimiento de la fundación. Maldita sea, en los 10,000 años de historia de la secta Wayang, esto apenas había ocurrido un puñado de veces. ¿Cómo no había estar emocionado? Uno de los ancianos reaccionó rápidamente. Inmediatamente dijo, es así, muchacho. Tu talento es excepcional. Deseo tomarte como mi discípulo directo. ¿Qué me dices? Temiendo que Junlin pudiera negarse, añadió, soy un artista marcial del octavo reino, el maestro pico de 100 batallas. Junlin lo entendió al instante, su excepcional talento había desatado esta pugna. Bueno, así es la suerte de los protagonistas. Antes de que Junlin pudiera responder, otro anciano intervino, joven, no veas a su pico de las 100 batallas, estelino de brutos. Hazme discípulo en nuestro pico de la alquimia. Tus hermanos mayores y menores te enseñarán personalmente. Viejo demonio. Recurriendo a tácticas tan descaradas? Uniruta tu pico de la píldora no es más que un camino equivocado. Nuestro pico de la forja divina es la mejor opción. ¿Ayara tu pico de la forja divina a blandar un gran martillo? Ven mejor en nuestro pico de domesticación de bestias. Mientras cultivas, puedes criar bestias espirituales. Cuando toman forma de jade de tonterías. Se supone que debemos limpiar lo que ensucian esas bestias en tu pico domador de bestias? Ven en nuestro pico fuego divino. Viejo demonio yen. Maldita sea, cuando hemos hecho algo así en el pico domador de bestias? Mira a los tuyos en el pico fuego divino, todos y cada uno de vosotros sois rojos como escarabajos o negros como el carbón. Estás diciendo tonterías. Los ancianos estallaron en una acalorada discusión, a punto de llegar a las manos. Basta, todos ustedes, intervino Wu Junshin, con voz tenida de exasperación. Este muchacho me ha quedado bien. Tengo la intención de tomarlo como mi discípulo directo. Al oír estas palabras, la solicueto en un silencio sepulcral. Maestro de la secta, sus obligaciones ya son abrumadoras. Aceptar a otro discípulo es simplemente imprudente. Exactamente, maestro de la secta. Ya tiene 3 discípulos. Está claro que ya está al límite. Aceptar a más es poco aconsejable. Maestro de la secta, escuche mi consejo. Este niño está fuera de su alcance. Los ancianos y los maestros supremos se unirán al instante en un frente común y se lanzarán a un coro de persuasión dirigido a Wu Junshin. En ese mismo momento, Junlin levantó la mano en silencio. ¿Puedo elegir yo mismo? Todas las miradas se volvieron hacia Junlin. Por supuesto que puedes. En hay una sola voz se opuso. ¡Qué tontería! ¿Un prodigio con una demostración extraordinaria de establecimiento de fundamentos? Cualquier secta sería afortunada de tener un talento así. Si Junlin se marchaba enfadado, solo les quedaría tiempo para llorar. Junlin observó a la multitud reunida y finalmente fijó su mirada en una mujer de impresionante belleza. Entre esas docenas de personas, aparte de un maestro de secta relativamente joven, el resto eran en su mayoría ancianos arrogados. Solo ella ofrecía una vista agradable. Lang Choyan se sorprendió por su mirada. ¿Qué significaba eso? ¿Lo había tomado sin pecha? No, no podía pensar eso. ¿Podría estar buscando convertirse en su discípulo? Tú serás. Tal y como Lang Choyan había imaginado, Junlin la seleccionó directamente. Una olida de alegría la invadió. ¿Era posible tal suerte? Ella había venido por Junlin, con la esperanza de tomarlo como su discípulo. Sin embargo, al llegar, descubrió que, aparte de ella, los asistentes eran el maestro de la secta, los ancianos o los maestros superiores. Simplemente no podía competir.
Pero, inesperadamente, sin que ella dijera una palabra, Junlin la había elegido. ¿Podría ser el destino? Sin embargo, a diferencia de la alegría de Leng Choyan, los otros ancianos y maestros superiores se movían ahora inquietos en sus asientos. Maestro Lang, este joven está fuera de su alcance. Anciano Lin, ¿eso es todo lo que puedes decir? ¿Cómo sabes que no puedo manejarla? Además, ya que este joven me ha elegido, ¿qué más hay que discutir? Lang Choyan resopló ligeramente. Wu Junchen suspiró y se dio la vuelta para marchar, como se hubiera tomado algún tipo de decisión. Lang Choyan se sintió muy feliz en ese momento. Voló directamente al lado de Junlin y declaró, joven, de ahora en adelante ser tu maestro. Ven, te llevará a nuestro pico de la espada voladora. Junlin asintió sin mostrar ningún rechazo. Col Choyan invocó una espada larga y luego subió a Junlin a ella mientras se elevaban hacia el pico de la espada voladora. Maldita sea. La técnica de la espada voladora. Mi vista es realmente aguda como una navaja. Este es el maestro más adecuado para mí. Junlin no pudo evitar reírse carcajadas por dentro. A decir verdad, Anjalaba sinceramente domina el arte de monta espadas. Aunque los practicantes del cuarto no podían volar por los aires, nada se comparaba con el puro estilo de monta una espada. Por cierto, mi querido alumno, ¿cómo te llamas? Preguntó Lang Choyan con una sonrisa muy animada. Junlin. Junlin, un nombre espléndido. Con tu talento excepcional, ese cultivas con diligencia, gobernar el mundo podría estar a tu alcance algún día. Durante todo el viaje, la sonrisa de Lang Choyan no se borró de su rostro. Había arrebatado a este discípulo a un grupo de ancianos, maestros veteranos y líderes de sectas. Que espléndido sería presumir de ello más tarde. Además, este discípulo poseía un talento absurdamente fuerte. Quizás el pico cabalgando la espada se convertiría en el pico más importante de la secta Wayang en el futuro. Después de llevar a Junlin el pico cabalgando la espada, Lang Choyan le entregó un libro. Nuestro pico cabalgando la espada tiene su propia técnica de cultivo especial que puede sustituir directamente al arte del sol ardiente. Por supuesto, si crees que el arte del sol ardiente conviene más, no es necesario que cambies. Junlin examinó el libro que tenía en las manos. En la portada estaban grabados tres caracteres, arte cabalgando la espada. No se trataba en absoluto de una habilidad marcial, sino de una técnica de cultivo. ¿Acaso tenía que pensárselo? Cambiar. Por supuesto que cambiar. ¿Qué basura es el arte del sol ardiente? ¿Acaso puede invocar al sol o algo así? Déjame pensar. ¿Qué más se debe presentar en un primer encuentro? Reflexionó Lang Choyan, tocándose los labios carmesí con el dedo. Caramba! Este maestro es un completo idiota. Pensó Junlin, pero rápidamente descartó la idea. ¿Quién era él? Era Junlin. De una técnica de cultivo y podrá ascender a los cielos. ¿Un maestro? Solo lo parece. Ah, claro, un regalo de bienvenida. A ver. Lang Choyan rebuscó en su anillo especial. Pronto sacó una espada larga y se la entregó a Junlin. Es un arma espiritual de séptimo grado. Debería ser suficiente para tus necesidades. Luego lo entregó un colgante de jade. Este colgante puede resistir un golpe con toda la fuerza de un artista marcial del séptimo reino. Guárdalo para protegerut. Junlin aceptó la espada y el colgante, y le dio las gracias de todo corazón, gracias, maestra. Aunque el colgante era bastante inútil, la espada era realmente una pieza excelente. Un arma espiritual de séptimo grado. Con su fuerza actual, podría matar a innumerables enemigos y secuir tesoros infinitos. Lang Choyan asintió. Bueno, ya que te diriges a mí como maestro, naturalmente no puedo defraudarte. Ven, te llevará a conocer a tus discípulos superiores. Sin esperar a que Junlin se negara, lo agarró de la muñeca y lo llevó en su espada a las montañas traseras de Swordpeak, donde residían los discípulos directos. Solo había dos cabanas de bambú allí. Lang Choyan señaló las dos cabanas y dijo, aquí es donde viven tus hermanos y hermanas mayores. También será tu residencia a partir de ahora, aunque tendrás que construir tu propia cabana. En ese momento, como se sintiera la llegada de Lang Choyan, se abrió la puerta de una de las cabanas de bambú. Una figura elegante emergió del interior. Maestro, ¿por qué has venido? ¿Y por qué sigues? Las palabras de Baishija se atragantaron en su garganta a mitad de la frase. ¿Qué había visto? Había visto a Junlin traído aquí por el maestro. Seguro que no.
¿Acaso el maestro también había sucumbido a la tentación? Junlin también estaba algo sorprendido. No esperaba que, al elegir casualmente un maestro, su hermana mayor resultara ser Baishia. Que pequeño era el mundo. Langchoyen parecía ayana a la incomodidad. Sonrió mientras así lo presentaba a Baishia, permitín presentarte a Junlin. A partir de ahora será tu discípulo menor. ¿Un discípulo menor era eso? Baishia dio un suspiro de alivio, ya que por un momento había temido que él fuera el maestro de su maestro. Junlin la saludó obedientemente. Saludos, hermana mayor. Capítulo 36. ¿Estás tratando de desafiar a tu maestro? Al observar al bien educado y sensato Junlin ante ella, Baishia sintió una pizca de irrealidad, pero le devolvió el saludo con una sonrisa. Saludos, hermano menor. Como es la primera vez que nos vimos, no tengo mucho que ofrecerte. En su lugar, te regalar un manual de técnicas marciales. Gracias, hermana mayor. Junlin tomó el manual de artes marciales que lo ofreció Baishia y expresó su gratitud con la mayor cortesía. Langchoyen, al observar la armoniosa interacción entre Junlin y Baishia, se sintió tranquila. ¿No está aquí by Z? El hermano mayor permanece en reclusión. No se sabe cuándo saldrá. Ya veo. Langchoyen asintió sin insistir más sus dos discípulos eran motivo de poca preocupación. Volviéndose hacia Junlin, lo indicó, a partir de ahora residirás aquí. Si encuentras alguna dificultad en tu cultivo, consulta a Shia. Si él no puede ayudarte, puedes acudir a mí. Sí, respondió Junlin obedientemente. Langchoyen asintió de nuevo y se dirigió a Baishia. Junlin está ahora a tu cargo. Debes instruirlo bien, y nada de acosarlo, entendido. Con eso, se marchó sin esperar una respuesta. Junlin y Baishia se quedaron ali de pie, mirandos desconcertados. ¿Cómo te has convertido en mi discípulo menor? Baishia no pudo resistirse de expresar su confusión interior. Si su memoria no lo fallaba, Junlin se había unido a la secta interna hacia solo un mes. Sin embargo, tras desaparecer durante un mes, de repente se había convertido en su discípulo menor. Junlin se encogió de hombres. ¿Qué otra cosa podría ser? Porque soy un prodigio, por supuesto. Not lo creerías, pero en aquel entonces no era solo nuestro maestro. Un montón de viejos cascarabias, que dicen ser maestros supremos de varios picos, querían tomarme como su discípulo directo. Incluso el maestro de la secta estaba entre ellos. Al escuchar las palabras de Junlin, Baishia se quedó en silencio. Incapaz de resistirse, extendió la mano y lo revolvió el pelo, murmurando, ¿no estás enfermo, verdad? ¿Por qué de repente dices tonterías? Junlin levantó una ceja. ¿No me crees? Baishia asintió. Por supuesto que no. Tú mismo lo has dicho, muchos maestros supremos querían que fueras su discípulo directo, incluso el maestro de la secta. A menos que no estés del todo bien de la cabeza, ¿por qué ibas a elegir en nuestro maestro? Junlin parecía desconcertado. Eso sonaba. ¿Cómo se elegir a Langchoyen como su maestro hubiera sido un error? ¿Hay algo malo en nuestra maestra? ¿Mal? Baishia reflexionó. Bueno, en realidad no hay nada malo, pero no es muy buena enseñando a los discípulos, es un poco irresponsable y también un poco vaga, no es la más lista del grupo y es un poco. A mitad de la frase, Baishia sintió de repente que era bastante impropio hablar mal de la maestra a sus espaldas. Rápidamente se corrigió, pero nuestro maestro es bastante generoso, amable y bastante. Junlin. Enumerar defectos con facilidad, pero tener dificultades para encontrar virtudes? Aún así, poco importaba. Después de todo, había elegido a Langchoyen simplemente porque era hermosa. Eso bastaba. Además, sabía manejar la espada, nada menos que una espada inmortal en el mundo marcial. ¿Qué más se podía pedir? Baishia se quedó sin palabras para elogiar a su maestra. Tartamudeó torpemente, de todos modos, no te hagas demasiadas ilusiones con nuestra maestra. Aunque tampoco hay por qué decepcionarse. Bueno, es bastante amable con sus discípulos. Junlin asintió. Eso era cierto. Justo después de aceptarme como discípulo, me regaló un arma espiritual de séptimo grado, un tesoro invaluable fuera de estas paredes. Sin embargo, cuando Langchoyen me la entregó, ni siquiera pestañeó. Es una ingenua es una mujer rica. Junlin se inclinaba por lo segundo. Pero tengo curiosidad, ¿por qué la caste bien en vuestra maestra? Ella es consciente de sus propias habilidades desde hace años y no ha aceptado discípulos en mucho tiempo. Baishia preguntó con genuina curiosidad.
Junlin reflexiono un momento antes de responder, mi querías decir de jura que en realidad fui yo quien se fijó en ti, maestra? Baixia se quedó paralizada por un segundo, luego abrió mucho los ojos, sorprendida. Caramba! No estarás pensando en convertir en un discípulo desobediente, ¿verdad? Lo sabía. Junlin no era un pusilánime. En la secta exterior, había estado rodeado de discípulos, y ahora había puesto sus ojos en Lang Choyan. Maldita sea. No me calumnies sin fundamento. Junlin abrió los ojos como platos. Puede que hiciera esas cosas, pero nunca permitiría que nadie se lo en cara. Baixia frunció los labios. ¿Cómo te estoy calumniando? ¿No dijiste que te gustaba nuestro maestro? Tonterías. No pudo evitar replicar Junlin. Un grupo de viejos chochos frente a un maestro guapo. Si fueras tú, ¿a quien elegirías? Baixia reflexionó. Si lo planteas así, entonces sí, nuestro maestro sería la elección obvia. Pero, ¿de verdad te cortejan un grupo de maestros cumber? ¿Qué esperabas? ¿Acaso nuestra secta Wayang no acaba de experimentar esos fenómenos celestiales? Eso fue provocado por mi establecimiento de fundamentos. Junlin resopló ligeramente, con el rostro radiante de orgullo. ¿Entendía ella lo que significaba ser la protagonista? Así que fuiste tú. Pensé que había aparecido algún tesoro raro en el mundo. ¿A qué viene ese tono de decepción? A nada. Pero ¿por qué no elegiste al maestro de la secta? Nuestro maestro de secta puede que no sea un Adonis, pero tampoco es un viejo chocho. No es tan guapo como yo. No es digno de ser mi maestro. Palabras duras, pero ciertas. Incluso Baixia tenía que admitir que, en cuanto al aspecto físico, Wujunchen no podía compararse con Junlin. Aunque si Wujunchen hubiera oído eso, probablemente se habría enfurecido. ¿Qué tipo de criterio tan chapucero era ese para elegir a un maestro? Muy bien. Baixia no insistió más. Si no hay nada más, puedes practicar por tu cuenta. Pregúntame si tienes alguna dificultad. En cuanto a la cabana de bambú, tendrás que averiguar cómo construirla tú mismo. De acuerdo. Junlin no se ofendió. De hecho, ahora necesitaba centrarse en su cultivo, sustituyendo urgentemente la técnica del sol ardiente por la técnica del control de la espada. En serios, ¿no tienes intención de convertir en un discípulo rebelde? No pudo resistirse a preguntar Baixia. Junlin frunció los labios. Su respuesta fue contundente, en absoluto. Al igual que su condición de cultivador demoníaco, ciertas cosas simplemente no podían reconocerse hasta que se revelaran. Muy bien. Baixia se dio la vuelta y se alejó. Por alguna razón, el tono de Baixia y su figura en retirada parecían tenidos de decepción. Junlin negó con la cabeza. Quizás solo fuera su imaginación. O tal vez Baixia estuviera tramando algo contra él. Después de todo, no era la primera ni la segunda vez que admiraba abiertamente sus piernas, y incluso había hecho comentarios al respecto. No sería de extrañar que el lugar era renser. Pero, como su hermana mayor, seguro que no guardaría un renser tan mezquino contra un hermano menor tan obediente como él? Sin ningún lugar donde quedarse, Junlin encontró un trozo de tierra al azar para cultivar. El tiempo pasaba. Después de sustituir su técnica de cultivo, el arte del sol ardiente, por el arte del control de la espada, Junlin se sintió inquieto. Nunca fue de los que se quedaban quietos. Anteriormente, para consolidar sus bases, se había obligado a meditar en la cima del pico del bambú blanco durante un mes entero, lo cual era su límite absoluto. No está bien. Necesito salir y agitar las cosas. Junlin sentía como si tuviera hormigas trepando por todo su cuerpo. No podía soportar quedarse en la secta Wayang en un momento más. Con esa determinación, Junlin invocó su espada y partió del pico espada, dirigiéndose directamente al salón del marido. Antes de emprender sus aventuras, más valía ver si podía aceptar algunas misiones primero. Poco después de la partida de Junlin, Baixia empujó la puerta de bambú y salió. Mi querido hermano menor, ¿podrías ayudarme? ¿Dónde está? Capítulo 37, Batalla. Emocionante. La sala del marido. Como discípulo instruido personalmente por el patriarca del Pico de la Espada, uno acudia naturalmente a la sala principal de la sala del marido de la secta marcial Yang, donde se encontraban disponibles tareas de todos los niveles de marido. Cielo, tierra, místico, amarillo y humano, los 5 niveles de tareas correspondían respectivamente a los 5 primeros reinos del cultivo marcial. Junlin se adelantó para examinarlas.
Recoge cien núcleos demoníacos de bestias demoníacas de tercer nivel. Caza a un cultivador demoníaco por encima del tercer reino. Viaja a la cordillera de los 10,000 demonios para investigar el paradero del cultivador demonio enmascarado y el cultivador demonio pelirrojo. Viaja a la secta exterior para instruir a los discípulos de la secta exterior en el cultivo. Una multitud de misiones de grado Shen Lenaban su vision, la mayoría de ellas prometidoras de emocionantes combats. Junlin aceptó inmediatamente la tarea de cazar al cultivador demoníaco. Luego siguió buscando. Encontró otra tarea que parecía bastante prometedora. Investigar ese rastros de cultivadores demoníacos en la ciudad de Qingshao. ¿La ciudad de Qingshao? No había oído hablar de ella, pero el hecho de que la sala del marido tuviera esta tarea significaba que la ciudad de Qingshao probablemente fuera problemática. Era convenient, ya que no había decidido a dónde ir esta vez. Ahora, la ciudad de Qingshao parecía una opción bastante buena. Junlin aceptó la misión. Esta vez, Junlin salió de la secta Huayang por la puerta principal. Con su cultivo en el tercer reino, los discípulos guardians, naturalmente, no se molestaron en obstaculizarlo. Tras abandonar la secta Huayang, Junlin partió inmediatamente volando sobre su espada. Debido a la naturaleza única de las técnicas de vuelo con espada, no lo afectaron los fuertes vientos que soplaban a gran velocidad hacia él. De pie sobre su espada, Junlin entrecerró ligeramente los ojos, sintiendo la suave brisa que lo acariciaba el rostro. Era bastante agradable. Así que esto es lo que se siente al viajar volando sobre una espada? Y es bastante espléndido. De camino a la ciudad de Qingshao, sin nada más que lo ocupara, Junlin recuperó el manual de artes marciales que Bai Shiha lo había dado anteriormente y lo hojeó. Latigo de 5 golpes relámpago? Maldita sea. Junlin se quedó mirando fijamente los 5 caracteres de la portada mientras los recuerdos del difunto lo inundaban de repente. Así que este arte marcial existe de verdad. Ahora no tenía más remedio que aprenderlo. Lleno de curiosidad, Junlin hojeó rápidamente el manual del latigo de los 5 golpes relámpago y lo comprendió al instante en su totalidad. Era un arte marcial ofensivo. Canalizaba la energía espiritual en rayos, desatando 5 latigazos consecutivos a la velocidad del rayo en un instante, lo que hacía casi imposible la defensa. Genial. Junlin se sintió ansioso por probar esta técnica de latigo en alguien inmediatamente. Zaz. En ese momento, un chi de espada barrió repentinamente desde abajo, golpeando con precisión milimétrica a Junlin, que no estaba preparado en absoluto. Una herida lo suficientemente profunda como para dejar al descubierto el hueso aparicio en su pecho. ¿Qué demonios? ¿Qué diablos? Junlin miró atenido la herida que sangraba. ¿A quién había ofendido? ¿Por qué la habían golpeado con una espada en pleno vuelo? Bien, ¿quieres jugar así? No dejes que te atrape. Junlin invocó inmediatamente su espada y se abalanzó hacia abajo. Al poco tiempo, vio varias figuras enzarzadas en comet abajo. On más rápido, Junlin identificó a su agresor. Había 4 personas, 3 hombres y una mujer. La mujer le resultaba vagamente familiar, aunque en ese momento estaba siendo golpeada por los otros 3 hombres y tenía un aspecto bastante desalinado. En cuanto a los 3 hombres, uno empuñaba una espada larga y lanzaba un chi de espada directamente contra la chica. Y esa espada chi, le resultaba demasiado familiar. Era idéntica a la espada chi que casi lo había enviado al otro mundo momentos antes. Mirando con ira a los 4, Junlin maldijo, maldita sea. Si quieren pelear, peleen. Pero dana a inocentes está completamente mal. Inmediatamente se tragó una píldora para detener la hemorragia. Luego saltó desde el aire y aterrizó delante de la chica. Las miradas de los 3 hombres se volvieron cautelosas al instante. ¿Quién eres tú? ¿Ayudando a esta bruja demoníaca? ¿Bruja demoníaca? Junlin se quedó paralizado, invadido por una extraña sensación de familiaridad. Se volvió para mirar a la chica desalinada que tenía detrás. Estaba cubierta de suciedad, con los labios manchados de sangre, pero sus exquisitos rasgos seguían siendo innegables. Cuanto más la miraba Junlin, más familiar le resultaba, aunque no conseguía ubicarla. Extendió la mano para limpiar el polvo y la sangre de la cara. La chica se quedó paralizada, mirándolo fijamente. Junlin no la había reconocido, pero ella sí lo conocía a él. ¿Eres tú? ¿Sigues viva? Solo después de limpiar la suciedad y la sangre de la cara, Junlin la reconoció.
Era la cultivadora demoníaca que anteriormente había confiado a sus pensamientos más íntimos a la figura vestida de blanco. La chica apartó la cara, haciendo un puchero. Casi muerta. Esto era realmente el fin. Lobos delante, tigres detrás. Antes había tenido la oportunidad de huir, pero ahora, con Junlin también allí, estaba prácticamente muerta. Hermano dijo de repente el hombre armado con la espada, esta chica es una cultivadora demoníaca. Los cultivadores justos tenemos el deber de exterminar a los demonios y defender el camino. ¿Por qué no te unsa nosotros para capturar a este demonio? Junlin ese gyro y gruno, ayuda a tu madre. ¿No fuiste tú quien lanzó esa espada chi el cielo? Bueno, asintió el cultivador de la espada. Parece que sí. Fue para matar a este demonio. Junlin río entre dientes, señalando la herida en su pecho. ¿Te diste cuenta de que me habías cortado? Bueno. El cultivador de la espada miró las heridas de Junlin y se sintió bastante incómodo. No parecían nada leves, la sangre había manchado de rojo la mitad de su cuerpo. Un hombre que estaba junto al cultivador de la espada se impacientó. ¿Por qué perder el tiempo con él? Este tipo conoce ese demonio. Aunque no son aliados, sin duda están relacionados. Mátalos a los dos. El cultivador de la espada frunció el seno. Eso no me parece del todo correcto. El hombre a su lado resopló con frialdad. ¿Qué hay de malo en eso? Este tipo bien podría ser el mismo un cultivador demoníaco, que simplemente oculta su verdadera naturaleza con métodos de cultivo ortodoxos. Incluso podría ser un espía de un cultivador demoníaco infiltrado en alguna secta. Vamos, muchachos, ¿no tienen vergüenza? ¿Me hiren y no me ofrecen ninguna compensación? Una disculpa bastaría. ¿Y me acusan de ser un cultivador demoníaco sin más? No pudo evitar replicar Junlin. Estos tipos eran tan arrogantes como él. ¿Compensación? ¿Tú, un infiltrado cultivador demoníaco, crees que lo mereces? Ridículo. Matar a Junlin y a sus compañeros significaba una parte extra del botín. ¿Por qué elegir la compensación? Mirando al trío que tenía delante, Junlin de repente vio la luz. Realmente había sido demasiado amable. Este era un mundo en el que reinaba la destreza marcial, donde el poder era la ley. Solo la fuerza tenía verdadero valor. Estos tontos se atrevían a hablar mal de él en su cara. Todo se reduce a que les había dado demasiada libertad. Debería haberlos matado primero y luego arrastrarlos al estandarte del emperador humano para razonar con ellos. La chica que estaba detrás de él extendió la mano y tiró de la manga de Junlin. Hermano. Cierra la boca lo espido, mirándola con recelo. Me llamas hermano con tanta dulzura. Intentas ganarte mi corazón, ¿verdad? El espantoso final del hombre vestido de blanco aún estaba fresco en su mente. No creía que la chica que tenía delante fuera tan inofensiva y digna de lástima como parecía. La chica hizo un puchero. Solo intentaba escapar. Además, todos iban a matarte. ¿No te habrías defendido? Junlin frunció los labios. Tres tontos inútiles. Juntos, no eran rivals para mí. Mientras hablaba, Junlin invocó el estandarte del emperador humano. Al instante, una niebla negra se extendió. Y emergió del estandarte inclinándose respetuosamente ante Junlin. Joven maestro. Junlin asintió levemente. Proquita. Y poseía la fuerza del tercer reino. Tras devorar las almas de los habitantes de la ciudad de Emo durante los últimos días, su poder había avanzado aún más. La figura vestida con túnica blanca asintió sin dudarlo y cargó directamente contra el trío. Los tres estaban ahora algo atenidos. Maldita sea, realmente era un cultivador demoníaco. Vaya. Hermano, realmente eres un cultivador demoníaco. Exclamó la chica, con el rostro iluminado por la alegría. Feliz. Ahora no tendría que morir. Junlin puso la mano sobre el hombro de la chica. ¿Quién te dice que soy un cultivador demoníaco? Soy un cultivador justo. Con eso, bajo la mirada desconcertada de la chica, Junlin la lanzó directamente hacia el trío. ¡Wah! Exclamó la chica con los ojos muy abiertos por el terror. ¿Por qué iba a matar a su propia gente? Junlin se tragó una píldora, activó el arte secreto de la sangre ardiente y se lanzó a la refriega. Batalla. Genial. Capítulo 38. ¿Quién eres? En el campo de batalla de 5 humanos y un fantasma. La figura vestida con una túnica blanca se movía con una gracia etérea. Junlin lookaba sin importar lo más mínimo su vida.
La chica se encogió, agarrándose la cabeza. ¿Tienes que ser tan feroz? La chica esquivó las réplicas de la batalla mientras buscaba una ruta de escape. Sin embargo, cada vez que lograba escapar por los pelos, Julien la alcanzaba, la agarraba y la lanzaba de vuelta el comate. La chica se sentía bastante agravada. Ella no era más que una cultivadora demoníaca menor en el tercer reino inicial, era realmente una batalla en la que podía entrometerse. ¿Tenían que intimidarla así? ¿Y podía ese fantasma vestido de blanco dejar de mirarla con intención asesina? Al fin y al cabo, ella solo lo había arrancado el corazón. Aun así, era una suerte que Julien solo la arrastrara de vuelta a la refriega para impedir que escapara, sin mostrar intención alguna de matarla. El fantasma de blanco, claramente albergaba intenciones asesinas hacia ella, también se abstuvo de atacar. Sin otra opción, la chica se resignó a su destino y ayudó a Julien a enfrentarse a los tres hombres que la habían perseguido anteriormente. En poco tiempo, el trío yacía gravemente herido, aferrándose a la vida. Aunque Julien solo estaba en el tercer reino inicial, su fundación chidao propora no era cosa de poca cuenta. No sería exagerado decir que no tenía rival entre sus pairs, y derrotar a oponentes de reinos superiores no era una gran hazana para él. Ejim, nos equivocamos. Perdonanos. Solo entonces el trío sintió miedo y se apresuró a suplicar clemencia. Julien frunció ligeramente el seno. ¿Qué haces, túnica blanca? ¿Por qué siguen vivo es? La figura de túnica blanca asintió levemente y acabó rápidamente con sus vidas. Con un movimiento de su mano, Julien atrayó los tres almos hacia el estandarte del emperador humano. Luego dirigió su mirada hacia la chica que estaba a su lado. En ese momento, ella estaba pateando los cadáveres y murmurando sin cesar, ya verás lo que te pasa por perseguirme, ya verás lo que te pasa. Julien no pudo evitar lavarse las manos a la frente. Si no hubiera sido testigo de cómo lo arrancaba el corazón a Bai, nunca habría imaginado que era una cultivadora demoníaca tan despiadada. Deja de darles patadas. Están muertos. Ahora te toca morir a ti. Las palabras de Julien dejaron atenida a la chica, que se había estado regodeando en su triunfo. Exclamó, de repente con una mirada lastimera y indefensa. Hermano, debes estar bromando, ¿verdad? Julien caminó lentamente hacia ella. ¿Bromando? ¿Te parece que estoy bromando? Tú eres una cultivadora demoníaca y yo soy un cultivador justo. Somos enemigos acerrimos. La chica miró el estandarte del emperador humano que flotaba en el aire. Se burló para sus adentros, ¿cómo puedes decir esas cosas con tanta indignación virtuosa? Nadie así lo creería. Tú, no te acerques más. Gritare. La chica vio como Julien se acercaba y sintió como el miedo crecía en su interior. Grita todo lo que quieras. Aunque te puedes ronca de tanto gritar, nadie vendrá a rescatarte. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Julien. De tant. Cultivador demoníaco desvergonzado. Toma esta espada. De repente, se oyó una voz, seguida de un destello de luz de espada. Julien se apartó rápidamente, esquivando el gol. Al momento siguiente, el intruso fue capturado por la figura vestida de blanco, que lo rompió los miembros y lo arrojó ante Julien. Julien asintió con satisfacción. Este tipo vestido de blanco sabía cuál era su lugar. Mirando al joven que tenía ante sí, con los miembros rotos por la figura vestida de blanco. Julien suspiró profundamente. Hoy en día, cualquiera se atreva a hacer dejero y rescatar damiselas en apuros. ¿De verdad creen que por salvar a alguien serán recompensados con su mano en matrimonio? ¿No estás de acuerdo? Mientras hablaba, Julien se volvió para mirar a la joven. Pero ella había querido lejos, y ahora solo era un punto cada vez más pequeño en su campo de visión. Cor bastante rápido. Después de despejar al aspirante a hero con un golpe casual, Julien selló tanto el alma del joven como la figura vestida de blanco dentro del estandarte del emperador humano. Luego se clavó una sola estacada de espada a sí mismo. En ese momento, la chica, ahora lejos, no se atrevía a relajarse ni por un instante. Habiendo aprovechado esta oportunidad para huir, no tenía intención de ser recapturada. Pero pronto, se dio cuenta de que Julien se había materializado justo delante de ella. ¿Qué haces aquí? La chica soltó una risa nerviosa. ¿Cómo la había alcanzado? Te estaba esperando aquí, por supuesto. Los labios de Julien se curvaron en una sonrisa mientras se acercaba a ella paso a paso.
Los niños desobedientes merecen una lección. Ah. No, me duele. La chica se agachó inmediatamente, agarrándose la cabeza. La sonrisa de Junlin se congeló. En ni siquiera la había puesto un dedo encima. Y tenía que gritar de una forma que se prestaba tan fácilmente a malentendidos. Y es bastante hábil, ¿sabes? Ya lo vio. Te sugiero que la aceptes. ¿Te apetece ver el espectáculo en directo? Soy un sistema, no entiendo eso. Uf. La chica se agachó en el suelo y, al ver que Junlin se limitaba a mirarla sin decir nada, no pudo evitar sentir curiosidad. ¿No vas a pregarme? Junlin bajó la cabeza. Bien, deja de finger. Levantate y habla. Gij. La chica se levantó inmediatamente con una sonrisa. Entonces, ¿yo puedo irme? No. Vas a venir conmigo. Ante esto, la chica de repente pareció un poco tímida. No estoy preparada? Puedes preparar ahora. ¿Cómo te llamas? Yunruwashi. Muy bien, entonces vamos. Junlin levantó a Yunruwashi y voló directamente hacia la ciudad de Qingzhou en su espada. Con el sistema guiándolo, no había posibilidad de perderse. ¿Cuál? Más despacio. De repente impulsada al aire, Yunruwashi se asustó y se aferró con fuerza a Junlin. ¿Conoces la ciudad de Qingzhou? Por supuesto que sí. ¿No es allí donde nos reunimos todos los cultivadores demoníacos? Respondió Yunruwashi sin una pizca de cautela. En su mente, Junlin era un auténtico cultivador demoníaco, por lo que no había necesidad de ocultar tal información. Junlin arqueó una ceja. Via, esto debería ser interesante. ¿Nos dirigimos a la ciudad de Qingzhou? Preguntó Yunruwashi con curiosidad, asomándose por encima del hombro de Junlin. Sí. Mi misión es investigar la ciudad de Qingzhou. Aunque me has hablado de ella, quiero verla con mis propios ojos, respondió Junlin. Al resto, Yunruwashi no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Qué sentido tenía finger ahora? Por el amor de Dios, la bandera refina almost ya había sido descubierta. Monta en espada resultó ser muy rápido, especialmente con Junlin gastando energía espiritual sin restrictions. En menos de un día, se acercaron a la ciudad de Qingzhou. Para evitar llamar la atención, Junlin optó por caminar desde unos 100 li fuera de la ciudad. Por el camino, Yunruwashi saltaba y brincaba con una energía contagiosa, sin parecer en absoluto una cultivadora demoníaca. Sin nada urgent que lo ocupara, Junlin sondeó los alrededores mientras caminaban. Al alcanzar el tercer reino, el sentido espiritual de uno se vuelve lo suficientemente potente como para refinar tesoros mágicos y almacenarlos en el mar de la conciencia. Sin embargo, tesoros como el estandarte del emperador humano, cuando se colocan en el mar de la conciencia, corren el riesgo de sufrir una reacción violenta por parte de los almas residuales que hay en su interior. Naturalmente, Junlin no tenía esa preocupación. En ese momento, dentro del estandarte refinador de almas, 4 almas soportaban la agonía del refinamiento, mientras la figura vestida de blanco supervisaba desde cerca. Al ver entrar a Junlin, inmediatamente se adelantó. Joven maestro. Junlin asintió con la cabeza, deteniendo el refinamiento de las 4 almas. Una amable sonrisa iluminó su rostro. ¿Cómo se encuentran todos? Bah. Cultivador demoníaco desvergonzado. ¿Qué la has hecho a esa chica? El joven que había rescatado a la damisela en apuro seguía preocupado por la seguridad de Yunruwashi. Junlin sintió una punzada de emoción. Mira eso, qué devoción. La había visto solo una vez y estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. Rápidamente lo tranquilizó, tranquilo, ella está muy bien. Ahora se lleva estupendamente conmigo. El joven estalló de furia, cabrón. ¿Qué la has hecho? Junlin frunció el seno, confundido. ¿Qué era eso? ¿No se suponía que la felicidad de Yunruwashi debía complacerlo? Eso no tenía sentido. Junlin frunció el seno, sumido en sus pensamientos, y de repente se dio cuenta. Ya veo. ¿Quieres verla tú mismo, verdad? No te preocupes, considera tu deseo. Con eso, Junlin se alejó del emperador humano banner, levando al joven con él. Llamó a Yunruwashi, que estaba cerca, Yunruwashi. Hey un alma aquí que dice vert. Ya voy. Respondió Yunruwashi, que regresó alegremente. Siento no haber podido salvarte, murmuró el joven, con el corazón encogido al ver la encantadora chica que tenía ante sí. Seguir siendo tan optimista después de tanto sufrimiento. Que chica tan maravillosa. Que pena que la hubiera arruinado ese maldito cultivador demoníaco.
Pregunto Yunruashi, ladeando la cabeza. ¿Quién iris? Capítulo 39, ¿Juguemos a algo? Solo después de la explicación de Junlin, Yunruashi comprendió la situación. Exclamó, no te hagas illusions, ¿quieres? Además, soy una cultivadora demoníaca. Aunque me hayas salvado, no te lo agradecería. Imposible. El joven sintió una punzada de dolor. ¿Cómo podía una chica tan dulce y inocente ser una cultivadora demoníaca? Te habrá obligado a decir eso, ¿verdad? Lo entiendo. No te culpar. Yunruashi se inclinó hacia Junlin con un toque de disgusto. ¿Este tipo está loco? Junlin negó con la cabeza. No lo entiendes. Simplemente está profundamente enamorado. ¿Se enamorarán al primer encuentro? Eso es imposible. Yunruashi expresó su incredulidad. El deseo a primera vista era más plausible. Así es como se comporta un tanto enamorado. Junlin se encogió de hombres y, con indiferencia, convocó al joven, sumido en el dolor, de vuelta al estandarte del emperador humano. Luego entró él mismo en el estandarte una vez más. El joven parecía ahora completamente abatido, sentado en silencio, sin decir una palabra. En realidad, lo entendía todo, pero se negaba a aceptarlo. Junlin suspiró profundamente. Al ver al joven así, sintió una punzada de lástima y procedió a refinarlo directamente. El grito destacado duró solo unos segundos antes de que el joven se disolviera en una forma de alma pura, flotando sin rumbo fijo. Los otros tres presenciaron esto y se vieron invadidos por un terror absoluto. Suplicaron clemencia sin cesar, sabemos que nos equivocamos. Obedeceremos todas tus órdenes de ahora en adelante. Por favor, perdonanos. Junlin miró a los tres con un toque de resignación. Vosotros. A decir verdad, si no me hubierais atacado primero y calumniado como cultivador demoníaco, no habría tenido que mataros. ¿No estáis de acuerdo? Sí. El trío asintió enérgicamente, sin atreverse a pronunciar una sola palabra de desacuerdo. Entonces, ¿crees que actúa de forma incorrecta? Respondieron apresuradamente, en absoluto. Este es el resultado que nos merecíamos. Junlin asintió con satisfacción. Así está mejor. Al fin y al cabo, soy un hombre razonable. ¿Lo ven? Incluso las almas más obstinadas y desvergonzadas se vuelven razonables una vez que entran en su estandarte del emperador humano. De hecho, este es realmente un lugar donde prevalece la razón. Pero, ¿debería cuidarse con estos tres? Justo cuando Junlin se preguntaba si refinarlos o retenerlos como servientes, la voz adorada de Yunruashi resonó de repente. ¡Wah! Junlin, salvame. Junlin salió del estandarte del emperador humano y miró hacia el origen del grito. Yunruashi corría directamente hacia él. Detrás de ella había dos cultivadores demoníacos. Uno, vestido con túnicas negras y empuñando un estandarte refinador de almas, lucía una sonrisa lasciva. Yunruashi se lanzó directamente detrás de Junlin. Junlin, me están acosando. Junlin le dio un golpecito en la cabeza con un suspiro ligeramente exasperado. Esta chica siempre se volvía dulce como la miel cuando lo necesitaba. Bueno, señor, ¿es esta su hermana pequeña? Preguntó con una sonrisa burlona el cultivador demoníaco vestido con túnicas negras y con la bandera refinadora de almas. Junlin frunció ligeramente el seno. Ese tono le resultaba extrañamente familiar, lo que le hacía caer a bofetear al hombre. Aun así, respondió, no, es mi mascota. Yunruashi, que estaba detrás de Junlin, se quedó paralizada antes de poner moridos. No discutió al fin y al cabo, ahora dependía completamente de Junlin para su protección. ¿Qué podía hacer? Desde que le había arrancado el corazón a aquel tipo vestido con una túnica blanca la última vez, todo había salido mal. Había estado a punto de morir varias veces. Al menos ahora tenía a Junlin en quien apoyarse. Era mejor aguantar unas cuantas palabras duras que encontrar su fin. Entiendo. Me gusta tu mascota. De tu precio declaró con altivez el cultivador demoníaco vestido con una túnica negra. Junlin negó con la cabeza. No está en venta. El cultivador demoníaco vestido con una túnica negra se enfureció. Insolent. ¿Rechazas mi oferta de favor? Estás buscando la muerte. Con eso, invocó el estandarte refinador de almas. Al instante, olitas de espíritus malévolos surgieron del estandarte y se abalanzaron sobre Junlin. Junlin respondió inmediatamente invocando su propio estandarte del emperador humano. Liberó a los tres hombres que antes habían suplicado desesperadamente clemencia.
Si no dices ser refinado, entonces ocupate de hielos. Los tres intercambiaron miradas y, sin dudarlo un instante, se lanzaron al ataque. Aunque su fuerza era limitada, se enfrentaron a entidades sin alma y sin sensibilidad y se mantuvieron firmes sin desventaja. El cultivador demoníaco de túnica negra frunció el seno ante el espectáculo. Luego a saberlo con frialdad, quien hubiera pensado que tú también poseías un estandarte refinador de almas? Muy inesperado. Pero si yo interviniera personalmente, ¿cómo te iría entonces? Con eso, el cultivador demoníaco vestido con túnica negra cargó directamente contra Junlin. Pero al instante siguiente, fue interceptado por la figura vestida con túnica blanca. Matalo. Yunruwashi, escondida detrás de Junlin, vio su ventaja y instantáneamente perdió el pánico. Hermano menor, veía matarlos. Gritó el cultivador demoníaco vestido con túnica negra el joven más joven a su lado. Yo? El joven señaló a Junlin y luego a sí mismo, pensando que debía haber oído mal a su hermano mayor. En ese momento, el cultivador demoníaco vestido con una túnica negra afirmó con naturalidad, por supuesto. Para atrapar al ladrón, primero hay que atrapar al rey. Ya he atado a su fuerza principal. Solo tienes que capturarlos y te así derrumbras sin más esfuerzo. Junlin, no tienes que mover un dedo. Déjame esto a mí. Yunruwashi dio un paso adelante. Había huido antes porque el cultivador demoníaco vestido con una túnica negra la superaba, no porque lo hiciera este mocoso. Junlin agarró a Yunruwashi antes de que pudiera lanzarse hacia adelante. Quédate donde estás. Este mocoso todavía no sirve para algo. Con eso, una espada larga se disparó, aterrizando contra la garganta del joven. El joven entró en pánico al instante. Si la espada hubiera estado ligeramente descentrada, estaría muerto como un clavo. Después de todo, no era más que un cultivador de segunda categoría. En ese momento, odió a su supuesto buen hermano con cada fibra de su ser. ¿Por qué demonios había ido y había robado la mascota de otra persona? Todos eran cultivadores demoníacos, ¿acaso alguien lo tenía más fácil que otro? En cuestión de segundos. El cultivador demoníaco vestido con una túnica negra se encontró en desventaja, cubierto de heridas. Al ver que la situación se tornaba grave, no dudó en un momento, recuperó rápidamente su estandarte refinador de almas y se preparó para huir. Pero cuando buscó a su hermano menor, descubrió que Junlin lo había capturado. Rugió furioso, suelta a mi hermano. El joven cerró los ojos, con lágrimas brotando incontrolablemente. Por dentro, maldito amargamente, así que el maldito idiota aún recordaba que tenía un hermano. Ni siquiera sabía cuando habían capturado a su hermano. Que hermano mayor tan espléndido. Junlin le dio una palmada en el hombro al joven. Vaya, que profundo afecto fraternal. Bueno, ¿es solo uno de vosotros pudiera vivir, a quien elegirías para morir? Él. Sin dudarlo un instante, el joven señaló directamente a su cuarito hermano. El cultivador demoníaco vestido con una túnica negra se quedó mudo, con el rostro paralizado por la incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué su cuarito hermano pronunciaría tales palabras? ¿Coaccionado? Sí. Debía de haber sido coaccionado. Maldito desgraciado. Si te atreves a tocar un solo pelo, que tu cabeza rude por el suelo, el cultivador demoníaco vestido con una túnica negra gruñó entre dientes. Maldita si, esto me divierte. Otros se convierten en cultivadores demoníacos debido a una juventud trágica o a una naturaleza malvada, pero tú? Simplemente eres demasiado tonto para que ninguna secta justa te acepte, así que el cultivo demoníaco era tu único camino, ¿eh? Junlin no pudo reprimir su risa. En ese momento, el cultivador demoníaco vestido con una túnica negra estaba rodeado por el hombre vestido con una túnica blanca y los otros tres. Junlin hizo un gesto con la mano, indicando al trío que atacara. Al instante siguiente, estalló otra batalla devastadora. Sin embargo, el cultivador demoníaco vestido con túnica negra demostró ser formidable en su agonía, eliminó a sus tres oponentes, excepto a la figura vestida con túnica blanca. Incluso el cultivador vestido con túnica blanca, a pesar de esquivarlo rápidamente, sufrió heridas inevitables. Regresa ahora. El alma dentro del estandarte del emperador humano es tuya. Gracias, joven maestro. Respondió by respetuosamente antes de retirarse al estandarte del emperador humano. Junlin dio un paso adelante y sacó el alma del cultivador demoníaco vestido con túnica negra dentro de su estandarte refinador de almas. Luego confiscó también el estandarte refinador de almas de su oponente.
Las almas que continia eran realmente valiosas. Una vez refinadas, podrían servir como sustento y, más tarde, ser recompensadas by otros futuros miembros del estandarte del emperador humano. ¿Podría considerarme un final rápido? Preguntó timidamente el hermano menor del cultivador vestido con túnica negra, temiendo la perspectiva de entrar en el estandarte del emperador humano para sufrir tormentos. Junlin no respondió a la súplica del joven, sino que le dedicó una leve sonrisa. No temas. ¿Cómo te llamas? Wanzai. Wanzai no se atrevió a ocultar su identidad y respondió de inmediato. ¿Vienes de la ciudad de Qinshao? Sí. ¿Tienes familia en la ciudad de Qinshao? Sí. Llévame allí. Muy bien. Wanzai obedeció todas las órdenes de Junlin, pues no se atrevía a negarse. Al poco tiempo, Junlin y Yunruoshi entraron en la ciudad de Qinshao. Wanzai los llevó a su casa. Por el camino, Junlin también se enteró de las circunstancias familiares de Wanzai. Una familia de cultivadores demoníacos, con un padre, una madre y una hermana menor. Ambos padres eran cultivadores demoníacos del tercer reino, mientras que su hermana aún era joven y solo estaba en el primer reino. Al llegar a casa, fue la hermana menor de Wanzai quien salió a recibirlos. Hermano, has vuelto. La hermana de Wanzai, Wanlin, era una niña adorable. Wanzai esbozó una sonrisa poco agraciada. Sí. Se acercó una mujer de mediana edad. Al ver a Wanzai, lo abrazó emocionada. Dios mío, ¿qué susto me has dado? Pensaba que habías salido con tu hermano. Wanzai se rascó la cabeza. No, ¿por qué iba a salir con mi hermano? Ahora lamentaba amargamente no haber hecho caso al consejo de su madre. Aunque su estimado hermano mayor poseía la mayor destreza de la familia, era totalmente poco fiable. La mujer de mediana edad se fijó entonces en Junlin y Yunruoshi. Bueno, ¿qué alivio? ¿Son tus amigos? Bienvenidos, bienvenidos. Entrad y sentaos. Con eso, invito cordialmente a Junlin y Yunruoshi a entrar. No voy a entrar, dijo Yunruoshi negando con la cabeza, y luego tiró del brazo de Junlin. Junlin, mi apetece salir un rato. No te preocupes, no me alejar sola. Yunruoshi hablaba en serios. Se había dado cuenta de que, aunque los problemas la seguían a la donde iba Junlin, él era de fiar. Como dices, respondió Junlin sin dar mucha importancia. Que él se quedara o se fuera le daba igual, ya que había encontrado algo mucho más entretenido. Después de que Yunruoshi se marchara, Junlin entró en la casa de los Wanzai. Un hombre de mediana edad que estaba sentado dentro le lanzó una mirada fría. ¿Eres un cultivador demoníaco? Le preguntó con tono gélido. En efecto, respondió Junlin asintiendo con la cabeza, al tiempo que invocaba el estandarte del emperador humano para verificar su identidad. Al ver el estandarte del emperador humano, la expresión del hombre se suavizó considerablemente. La mujer de mediana edad le lanzó una mirada fulminante. ¿Qué estás haciendo? Es amigo de Xiaozhe. ¿Por qué lo estás asistiendo? El hombre apartó la cabeza y se levantó para regresar a su habitación. La mujer suspiró con impotencia. Lo siento. El es así. Es principalmente porque la ciudad de Qinshao no ha estado tranquila últimamente. Junlin preguntó con curiosidad, ¿qué ha estado pasando últimamente en la ciudad de Qinshao? Suspiró la mujer de mediana edad. Últimamente, han llegado a la ciudad de Qinshao bastantes cultivadores justos, aparentemente para sundir la situación. Especialmente los discípulos de la secta Huayang. Recientemente, han empezado a ser cultivadores demoníacos, incluso chantajeando a discípulos cultivadores demoníacos para que los introduzcan de contrabando en la ciudad para recabar información. La mujer de mediana edad continuó indignada, esos cultivadores justos merecen ser condenados. Hemos estado viviendo aquí en paz, sin molestar a nadie, pero en cuanto llegan, empiezan a decir tonterías sobre exterminar demonios y defender el camino. Junlin asintió con la cabeza. Así es. Esos de la secta Huayang son realmente malos. Wanzai se sentó en silencio cerca, incapaz de comprender las intenciones de Junlin. La mujer de mediana edad suspiró. No importa. De todos modos, es casi la hora de comer. Les preparar un plato de fideos con carne de res. Muchas gracias, hermana. Via, eres muy halagador, muchacho. Espera aquí tranquilamente. Una sonrisa se dibujó instantáneamente en el rostro de la mujer de mediana edad mientras se dirigía a la cocina. Solo entonces Junlin dirigió su mirada al tembloroso Wanzai. De repente, se le ocurrió una idea y pensó en algo bastante divertido.
Rapidamente recupero su insignia de identidad de la secta Woyan y la deslizo lentamente hacia Wanze. ¿Te apetis jugar un juego? Capítulo 40, no como ternura. Desde que Junlin había entrado en la habitación, Wanze apenas había pronunciado una palabra. Tenía que un desquito al hablar pudiera llevar a Junlin a matar a toda su familia. Ahora, mientras miraba la ficha de identidad que le habían deslizado, su corazón se aceleró aún más. Reconoce esa ficha, era muy parecida a la que llevaba un discípulo de la secta Woyan que había perecido en la ciudad de Qingxiao. Entonces, Junlin también había matado a un discípulo de la secta Woyan. Tu madre alberga un gran rencor hacia nuestra secta Woyan, comentó Junlin, recogiendo lentamente la ficha de la mesa. Al oír estas palabras, las pupilas de Wanze se contrajeron bruscamente. ¿Nuestra secta Woyan? Junlin era en realidad un discípulo de la secta Woyan? A Wanze le costaba creerlo. Si Junlin pertenecía a una secta justa, ¿cómo podía explicar la bandera refina almas? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Junlin. Juguemos a un juego. Si pierda, me iré inmediatamente. Si ganas, moriréis todos. Miró hacia la cocina. La apuesta es la sopa de fideos con ternura de tu madre contiene realmente ternura. A Wanze le brotó sudor frío en la frente mientras se esforzaba por comprender las intenciones de Junlin. Dado lo mucho que tu madre desprecia a nuestra secta Woyan, apostaría a que no puso carne de residencial en la porción que me correspondía. Al oír esto, Wanze exhaló de repente con alivio. Aunque su madre practicaba el cultivo demoníaco, trataba a los invitados con amabilidad. Si lo llamaba sopa de fideos con carne de res, sin duda proporcionaría carne de residencial en abundancia. En ese momento, la hermana menor de Wanze, Wanlin, salió alegremente de la cocina. Sosteniendo una fruta redonda y jugosa, se la ofreció a Junlin con voz dulce. Hermano mayor, toma un poco de fruta. Gracias, hermanita. Junlin tenía debilidad por las niñas pequeñas y aceptó la fruta de Wanlin sin sospechar nada. Esta fruta es venenosa. La voz del sistema intervino de repente. La sonrisa de Junlin se tambaleó momentáneamente, pero rápidamente recuperó su naturalidad. Parece que esta familia es mucho más astuta de lo que él había imaginado. Junlin no se comió la fruta inmediatamente. En cambio, levantó a Wanlin y la sentó en su regazo, y le pellizcó suavemente la mejilla. Hermano mayor, ¿por qué no te la comes? Preguntó Wanlin, mirando la fruta en la mano de Junlin, desconcertado. ¿Cómo podría el hermano mayor comer algo que le ha dado la hermana pequeña? La guardar como recuerdo, dijo Junlin con una sonrisa. Wanlin puso moridos. Al hermano mayor no le debe de gustar Shaolin, por eso no quiere comer las cosas de Shaolin. Tonterías. El hermano mayor adora a Shaolin más que a Nadia. Junlin le revolvió el pelo a Wanlin y le dio un mordisco a la fruta delante de ella. Al ver esto, Wanlin sonrió y dijo con dulzura, el hermano mayor es el mejor. Por supuesto que lo soy. En ese momento, la madre de Wanze apareció con varios cuencos de fideos y colocó el que tenía más carne delante de Junlin. Sonrió mientras lo entregaba un par de palillos. Toma, pruébalo y dime que tal está. Junlin miró el cuenco rebosante de carne de residencial que tenía sobre Louisiana Mesa y sonrió con complicidad. Wanze, que estaba a su lado, tenso, dio un suspiro de alivio. Sin embargo, las siguientes palabras de Junlin lo sumergieron en un abismo helado. No como carne de res. Junlin estaló de repente, volcó la mesa con un rápido movimiento y luego le cortó la cabeza a Wanlin de un solo golpe de espada. Otra espada atravesó entonces el pecho de Wanze. Tanto Wanze como Wanlin, que carecen de la suficiente cultivación, no tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser asesinados en el acto. Cabrón. El padre de Wanze irrumpió desde una habitación contigua, con el rostro desencajado por el dolor y la furia al ver los cadáveres de sus dos hijas en el suelo. Moriras. Rugió el padre de Wanze. Entonces ven y mátame, sonrió Junlin, aunque un dolor agudo lo atravesó el pecho cuando el veneno de la fruta de Wanlin hizo efecto. Pero no fue un gran daño. Frente a los dos que se abalanzaban sobre él, Junlin invocó inmediatamente el estandarte del emperador humano, salando en su interior las almas de Wanze y Wanlin. Luego se lanzó hacia ellos, detonándose en el acto. La fuerza explosiva de la autodetonación de un artista marcial del tercer reino fue devastadora. La explosión redujo instantáneamente la casa de Wanze a escombros, y incluso los transeúntes cercanos quedaron inevitablemente atrapados en la explosión. Maldita sea. ¿Qué demonios ha sido eso?
Los espectadores contemplarán las ruinas, solo para encontrar fragmentos de carne esparcidos y dos personas gravemente heridas. Tragarán saliva nerviosamente y el miedo les impulsó a acelerar su partida. Sin embargo, la conmoción resultó ser demasiado grande, lo que atrajo la atención de muchos dentro de la ciudad de Qingzhou. Mientras tanto, Junlin emergió de los escombros. Mirando a las dos personas que tenía delante, a las que había hecho pedazos, sonrió. No te lo esperabas, ¿verdad? Sigo vivo. Los padres de Wan Zhe miraron a Junlin como si hubieran visto un fantasma, con un terror palpable. Se había detenido ante sus propios ojos, pero ahora había regresado. Praquita. En ese momento, la madre de Wan Zhe habló con profunda tristeza, acunando media cabeza entre sus manos, el cráneo cortado de Wan Lin. Estaba llena de remordimientos. No debería haber enviado a Wan Lin a entregar la fruta. Si la hubiera ordenado inmediatamente, tal vez aún estaría vivo. Junlin bajó los párpados. Su corazón ese hablando no podía soportar presenciar aquello. Tras un profundo suspiro, ejecutó a ambos hombres en el acto y los selló dentro del estandarte del emperador humano. Mientras tanto, numerosos residentes de la ciudad de Qingzhou, alertados por el alboroto, se habían reunido en el lugar. Junlin observó a la multitud y esbozó una radiante sonrisa mientras extendía lentamente los brazos. Oh, ¿habías venido todos a darme la bienvenida? Me siento muy halagado. En ese mismo instante, una figura salió disparada de entre la multitud. Gritando en voz alta, Wah! Junlin, salvame. Alguien está intentando robar tu mascota. Junlin se quedó completamente desconcertado y luego vio como un ruashi se lanzaba directamente a sus brazos, casi tirándolo al suelo. ¿Qué travesura has estado haciendo ahora? ¿Podría ser que alguien se haya encaprichado contigo otra vez? ¿Eres realmente tan atractiva? Junlin frunció el seno, examinando a un ruashi en sus brazos. Atractiva. Pero seguramente no tanto como para parecer una sucubo, haciendo que todos los hombres quisieran arrebatársela de la calle y llevársela a su alcoba. Yo, soy muy guapa, ¿y qué? Un ruashi hizo un puchero. ¿Era culpa suya ser atractiva? Junlin se rió entre dientes. ¿Eres bastante descarada, no? Si un ruashi realmente posea el irresistible encanto de una sucubo, entonces, para él, sería una bendición. Lavara un ruashi con ellos garantizaría problemas a la donde fueran, pero al menos no les faltaría entretenimiento. ¿Tu mujer? En ese momento, un apuesto joven se acercó montado en un corcel blanco, sobresaliendo por encima de Junlin. Corrección, es mi mascota. Un ruashi se puso las manos en las caderas, escondiéndose detrás de Junlin. Con él protegiéndola, se sentía completamente segura. La expresión del joven se endureció. La habían entrenado a fondo para que se sometiera, ¿no? Aún así, su ojo perspicaz detectó que un ruashi estaba intacta, claramente Junlin no había hecho su movimiento. Ya que solo es una mascota, dijo el joven con lentitud, din tu precio. Me la levara. ¿En serios? El joven asintió. En serios. Quiero una píldora inmortal que otorgue la ascensión instantánea. Los ojos del joven brillaron con frialdad. Te digo que pongas el precio por cortesía hacia tus compañeros cultivadores demoníacos. Si requesas esta cortesía, lo tomaré por la fuerza. Junlin frunció los labios. ¿Ya estaba amenazando con volcar la mesa? Este temperamento seguramente no estaba a la altura de los cultivadores justos, que al menos regateaban un poco más. Un ruashi tiró de la manga de Junlin. ¿Quizás deberíamos escapar? Cuando me cortejaba antes, dijo ser el hijo del señor de la ciudad. Su origen parece bastante formidable. Realmente tienes un don para crear problemas. Junlin no pudo evitar quejarse, aunque todo su ser estaba agitado por la emoción. Esto parecía ser real, un adversario importante. Yo, no era mi intención. Solo estaba paseando cuando de repente me declaró su interés, protestó un ruashi, con air bastante agraviado. Al ver esto, Junlin frunció ligeramente el seno. Extendió la mano y lo revolvió el pelo. No te culpo. Para los demás, puedes parecer una alborotadora sin remedio, pero para mí, eres mi estrella de la suerte. Capítulo 41, que batalla tan emocionante. La mirada de Junlin hacia un ruashi era totalmente sincera. Porque esas palabras provenían del fondo de su corazón. Después de seguir a Luo Jilong durante tanto tiempo, solo la aldea de Huayla había interesado. Toda la farsa en las montañas de los 10,000 demonios había sido su propio plan meticuloso, aunque plagado de defectos.
Sin embargo, solo había conocido a un ruwashi hacia un día y ella le había dado tres sorpresas seguidas. Si a eso le sumamos el incident en el que el hombre de túnica blanca lo arrancaron el corazón, ya van cuatro. ¿Qué otra cosa podía ser sino una estrella de la suerte? Hermano Junlin. Al leer las palabras de Junlin, un ruwashi sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. A pesar de causar problemas constantemente, Junlin la trataba con mucha amabilidad. El joven Montagu en el corcel blanco observaba el afectuoso intercambio entre Junlin y un ruwashi, con los ojos ardientes de furia y deseos asesinos. Un ruwashi era la mujer que él deseaba. El comportamiento de Junlin no era más que una afrenta para él. To Tang. Matulo. La gelada orden del joven resonó inmediatamente, un hombre de mediana edad se adelantó a su lado. Este hombre era Tangwu, un cultivador del cuarto reino y uno de los guardias personales de Junlin. Sin embargo, antes de que Tangwu pudiera actuar, Junlin ya había agarrado a un ruwashi y se había alejado volando sobre su espada. Tangwu resopló con frialdad y se lanzó al aire para perseguirlo. Junlin, más rápido. Mucho más rápido. Un ruwashi se aferró a Junlin, alzando la voz a medida que Tangwu se acercaba. Esto es lo más rápido que puedo ir. No te preocupes, yo me ocuparé de él más tarde. Junlin miró hacia atrás, completamente imperturbable. Su objetivo era simplemente traer a Tangwu más allá de las fronteras de la ciudad de Qingshao. Había demasiadas variables escando dentro de la ciudad de Qingshao. Él podía permitir ser imprudente por su cuenta, pero un ruwashi, su pequeño amuleto de la suerte, era otra cosa completamente distinta. En cuanto a Tangwu, ya. Aunque era un artista marcial del cuarto reino, el apellido Tang lo decía todo, aquí no había rastro de cobardía. Cuando Tangwu se acercó, Junlin desenvainó la espada larga de séptimo grado que le había otorgado su maestro. El arte del control de la espada era tanto una técnica de cultivo como una habilidad marcial. Blandar una espada para matar enemigos era una de sus capacidades. Una vez que la fuerza de uno se volvía formidable, cortar la cabeza de un enemigo a 1000 kilómetros de distancia no suponía ninguna dificultad. Junlin blandió su espada hacia Tangwu. Tangwu a subirlo con desdén, agitando su lanza. En un instante, la lanza y la espada chocaron, y la lanza fue cortada en dos por la espada. Tangwu abrió los ojos con desconcierto mientras miraba la lanza rota que tenía en la mano. Sin embargo, al ver la espada lanzándose hacia él una vez más, una olita de alegría llenó su corazón. Una ganancia inesperada. La calidad de esta espada era innegablemente excepcional. Sin embargo, un artista marcial de tercer nivel que no solo podía manejar una espada en vuelo, sino que también poseía un arma espiritual de tan alta calidad, su origen debía de ser formidable. Tangwu entrecerró los ojos. Este mocoso debía morir allí mismo. En ese momento, Junlin miró hacia la ciudad de Qingshao. Ahora se encontraban a una distancia considerable. El momento era casi perfecto. Aprovechando la ocasión, Junlin lanzó a un ruwashi hacia el cielo a su lado. Luego, cargó contra Tangwu, espada en mano. Un ruwashi gritó aterrorizada. Solo estaba en el tercer reino, no podía volar. Boom! En ese mismo instante, una violenta explosión estalló en dirección a Tangwu. En plena caída libre, un ruwashi giró la cabeza y vio que la figura de Junlin había desaparecido. Una silueta ligeramente despeinada permanecía suspendida en el cielo. Junlin, ¿se había autodetonado? Las pupilas de un ruwashi se contrajeron bruscamente y un dolor agudo lo atravesó el corazón. Justo entonces, un brazo la rodeó por la cintura y la trajo hacia un abrazo seguro. Junlin, no estás muerto. Entonces, ¿quién era ese de hace un momento? La sorpresa de un ruwashi se convirtió en alegría al darse cuenta de que era Junlin quien la sostenía. ¿Quién más podría ser? Respondió Junlin, dejando a un ruwashi en el suelo a salvo antes de mirar hacia Tangwu, suspendido en el aire. Aunque la autodetonación había sido inesperada, solo lo había causado heridas leves a Tangwu. Después de todo, había un vasto reino que los separaba. Tangwu ahora miraba conmocionado a Junlin, que estaba ileso. ¿Cómo es que sigues vivo? ¿Resucitado de entre los muertos? Este muchacho esconde demasiados secretos. Si pudiera descubrir el misterio detrás de la supervivencia de Junlin, ¿podría él también obtener el poder de regresar de la tumba? Con tal habilidad, ¿por qué debería volver a servir a la familia Tang? Tangwu gritó, con la voz llena de emoción, muchacho.
Revela el secreto de tu resurrección yte perdonar la vida. Junlin le hizo un gesto obsceno. Vida la mierda. Si puedo volver de entre los muertos, para que necesito que me perdones la vida? Tengo así burlo con frialdad. Ya. Puede que tú hayas vuelto de entre los muertos, pero no creo que esa niña que está detrás de ti pueda hacer lo mismo. Ah, sí? Junlin arqueó una ceja. Tu maestro la pidió específicamente. ¿Te atreverías a ponerle un dedo encima? Ya. Una vez que posia tu secreto de resurrección, esa cosa no importará lo más mínimo, te duel clan Tang no será nada. La risa de Tang Wu se volvió frenética. Tis que tu primero, lo indicó Junlin a Yunruwashi. Este pero tanto ha sido exprimido durante demasiado tiempo, se ha vuelto completamente loco. Ah, ten cuidado. Yunruwashi sabía que cuidar solo les entorpecería. Sin dudarlo un instante, salió corriendo hacia la distancia. Al ver esto, Tang Wu sonrió. Parece que te preocupas por ella, eh? Pues entonces tendrá que matarla. Con eso, se abalanzó hacia Yunruwashi. Pero Junlin lo interceptó con su espada. Estoy tratando de establecer mi persona aquí. ¿Podrías hacerme el favor? ¿Persona? ¿Qué tontería es esa? Tang Wu no tenía paciencia para las tonterías de Junlin. Su único objetivo era capturar a Yunruwashi para usarla como moneda de cambio contra Junlin. ¿No lo entiendes? Entonces no te preocupes. Prepárate para presenciar el arte de la detonación. Junlin soltó una risa malvada, se tragó varias píldoras para nutrir el espíritu y luego estaló en llamas. Tang Wu instintivamente dio un paso atrás. En cambio, Junlin cargó directamente contra él. Tang Wu se apresuró a contraatacar. Junlin explodó. Esta vez, tras haber consumido 3 píldoras nutritivas para el espíritu, el daño de Junlin fue explosivo, al igual que el radio de la explosión. Maldita sea. Tang Wu se limpió la sangre de los labios y escudriñó fríamente los alrededores, temiendo que Junlin resucitara y desatara otra explosión en cualquier momento. Sus temores resultaron estar justificados. Junlin se materializó directamente ante él, a pocos centímetros de distancia. Luego esbozó una sonrisa benigna. Boom! Tras haber sido validado por los aires 2 veces seguidas, Tang Wu hervía de rabia impotente. Maldito seas. Estás condenado. Junlin permaneció imperturbable, materializándose ante Tang Wu. Después de tragar una píldora para nutrir el espíritu, comentó, sabes muy bien que no puedo morir. Sin embargo, sigues maldiciéndome. Quizás deberías pensar en lo que vas a hacer a continuación. Al ver acercarse Junlin, Tang Wu sintió que lo invadía el pánico. Ante un maníaco suicida que podía herirlo pero que no podía ser asesinado, ¿qué podía hacer? Fluor. Al darse cuenta de esto, Tang Wu se dio la vuelta inmediatamente y si pudiera transmitir la situación de Junlin a la familia Tang, seguramente estarían ansiosos por dar con él. Pero la imaginación era dulce, la realidad era cruel. Tang Wu no había legado muy lejos cuando Junlin se materializó de nuevo ante él, con una sonrisa amable. Esto sucedió varias veces seguidas. Las heridas de Tang Wu empeoraban sin cesar. Lo que antes eran heridas leves ahora se habían convertido en graves, con un brazo cortado y todo el cuerpo empapado en sangre. Me equivoco. Perdoname. Tang Wu se arrodilló ante Junlin, que se materializó ante él una vez más, suplicando clemencia. Que batalla tan satisfactoria. Junlin suspiró con satisfacción y luego le cortó la cabeza a Tang Wu de un solo golpe con su espada, salando el alma del hombre dentro del estandarte del emperador humano. Luego dirigió su mirada hacia la dirección en la que se había marchado Yunruwashi. Ahora bien, en el breve tiempo desde que se fue, seguro que mi pequeño amuleto de la suerte no ha vuelto a llamar la atención de alguien más? Reflexionó por un momento y llegó a la conclusión de que era poco probable. Después de todo, tal escenario sería bastante inverosímil incluso en una novela. Capítulo 42, No soy ningún santo. Junin ascendió a los cielos sobre su espada, mirando hacia la ciudad de Qingshao. El revuelo que había causado esta vez era considerable. Se preguntó si habría perjudicado inadvertidamente a algún cultivador justo que se escondiera en la ciudad de Qingshao. Pero nada de eso importaba ahora. Con Yunruwashi ausente, podía fácilmente regresar para ajustar cuentas con la familia Tang. Tan pronto como lo pensó, lo hizo. Junlin montó inmediatamente en su espada y regresó a toda velocidad. Mientras tanto, dentro de la ciudad de Qingshao, el joven maestro de la familia Tang cabalgaba un corcel blanco hacia la residencia del señor de la ciudad.
Todas las almas a lo largo del camino lo mostraban el máximo respeto. Una leve sonrisa se dibujó en la camisura de sus labios. Aunque su cultivo era modesto, era Tangia, el joven maestro de la familia Tang. En hay una sola alma en toda la ciudad de Qingshao se atrevía a menospreciarlo. Al regresar a la ciudad de Qingshao, Junlin se encontró inmediatamente con el altivo Tangia. Se abalanzó sobre él con su espada. Como te atreves. Una hermosa mujer que ahora custodiaba el lado de Tangia sintió instantáneamente la llegada de Junlin y se movió para interceptarlo. Junlin levantó una ceja. Problemas. Lidiar con uno significaba que otro lo seguiría. Este muchacho era bastante cauteloso. Después de pensarlo un momento, Junlin avanzó directamente. La espada larga de la mujer lo atravesó el pecho, pero Junlin le devolvió un golpe con la mano abierta. Smack. El sonido seco del golpe resonó. La mujer quedó atonida por el golpe. Furiosa, blandió su espada y cortó a Junlin en dos. Tangia frunció el seno al ver a Junlin muerto. ¿No enviaron a Tangwu a capturar a este muchacho? ¿Cómo ha dejado que regresara? Tangia estaba perplejo. ¿Podría ser que Tangwu también se hubiera enamorado de esa chica y se hubiera fugado con ella? ¿En qué piensas, hermano? De repente, un murmullo llegó a sus oídos. Tangia se sobresaltó violentamente y se giró para encontrar a Junlin, que debería estar muerto, hora de pie ante él, vivo y bien. Al instante, el hombre lo agarró por el cuello y lo levantó en el aire. ¡Woohoo! Junlin levantó a Tangia con su espada y se elevó hacia el cielo. ¿Por qué tuviste que cruzarte en mi camino precisamente? Sí, burló. Soy de los que se sienten engañados si la venganza se retrasa una sola noche. ¿Qué puede salir bien de eso? Tangia, con la garganta apretada por Junlin, luchó desesperadamente, pero apenas pudo reunir fuerzas. La presión asfixiante la hacía sentir que estaba a punto de encontrarse con su creador. Alto. Por detrás, una mujer se elevó por los aires. Junlin miró hacia atrás. Tienes un buen saquito de guardaespaldas. Dil que lo cancel o te retorcer el cuello ahora mismo. Tangia sintió vigorosamente. Si Junlin no lo soltaba, lo estrangularía hasta matarlo. Junlin frunció ligeramente el seno. No te limites a asentir. Habla. Tangia señaló su garganta. Junlin levantó una ceja y luego asintió. De acuerdo. Si no hablas, te estrangular. Tangia miró fijamente a Junlin. Ahora lo entendía, Junlin estaba jugando deliberadamente con él, sin intención alguna de dejarlo vivir. Cabrón. Suelta al joven maestro. La mujer que estaba detrás de ellos apretó los dientes, pero no se atrevió a hacer ningún movimiento. Junlin así burló. ¿Crees que te voy a hacer caso? Bueno, si te digo que retrocedas, obedecerás? Agarrando a Tangia por el brazo, añadió, rápido, de la esa mujer que está detrás de ti que se retire. De lo contrario, podría tirarte ali abajo. Tang-chi, deberías. Tangia comenzó a instar a Tang-chi a que se marchara, pero de repente se le ocurrió una idea, si Tang-chi se retiraba, ¿no seguiría estando prácticamente muerto? La desesperación se apoderó de él. Cerró los ojos y no dijo nada más. En esta situación, a menos que un poderoso del quinto reino tendiera una emboscada a Junlin, no había esperanza para él. Puesto que la muerte era inevitable, más valía llevarse Junlin con él. Que aburrido. Lucha, amigo. Junlin sacudió el brazo de Tangia. Sin resistencia? ¿Qué gracia tenía eso? La boca de Tangia se crispó. ¿Luchar? ¿Cómo iba a luchar? ¿No era más que un artista marcial del segundo reino? ¿Qué posibilidades tenía? ¿Estaba bromando? ¿De verdad creía que cualquiera podía derrotar enemigos de un nivel superior? Si hubiera sabido que este día llegaría, habría sentido a sus bases antes. ¿Qué sentido tenía sentar las bases? Ahora las había sentido, solo para perder la vida. Detrás de ellos, Tang-chi reprimió su creciente furia. Solo libera al joven maestro y podremos discutir todo lo demás. Ni lo soons. Liberarlo sería mi sentencia de muerte. ¿Crees que soy tonto? ¿Y eso de Ali, la mansión del señor de la ciudad? ¿La casa de tu familia? La morada de Junlin se puso en la mansión que se encontraba no muy lejos. Los ojos de Tangia se iluminaron al orlo. Su hogar. De repente, sintió que aún había esperanza para él. La familia contaba con poderosos guerreros del quinto reino sin duda lo rescatarían de las garras de Junlin.
Los acontecimientos ese desarrollaron tal y como Tang ya había previsto. Nada más llegar Junlin, los miembros de la familia Tang lo vieron. Y la imagen de Tang ya colgando de la mano de Junlin les causó una gran conmoción. El joven maestro había sido capturado justo en la puerta de la casa de la familia. Rápido. Avisen al jefe de la familia. La casa Tang se sumió en un caos total. Junlin observó la escena con gran interés. ¿Qué opinas? Si te derivó ahora para negociar los términos, aceptarían todos y cada una de mis demandas? Tang Jia respondió apresuradamente, lo harían. Si me liberas, te dare to do lo que dices. Junlin sonrió con complicidad y se dirigió directamente a la residencia del señor de la ciudad con su espada. Al mismo tiempo, gritó, todos. He rescatado a vuestro joven amo. Dentro de la residencia del señor de la ciudad, un hombre de mediana edad se acercó a Junlin con expresión severa. Padre. El rostro de Tang Jia se iluminó de alegría. Su propio padre había legado, la salvación estaba al alcance de la mano. Su padre no era otro que el señor de la ciudad de Qingshao, un poderoso del quinto reino. Dentro de la ciudad de Qingshao, el poder del clan Tang era conocido por todos. ¿Capturarán don Nadia como el Siria sin duda pan comido, no? Tang Shan asintió. Joven, expone sus demandas con claridad. No rechazaremos nada que el clan Tang pueda permitirse. ¿Tan generosos? Junlin se sorprendió un poco, ya que esperaba que el hombre lo derribara al instante. Parecía que Tang Jia tenía una posición considerable a los ojos de su padre. Esto requería un buen de plume. La cuestión no es lo que yo quiero, sino lo que tú crees que vale tu querido yo. Junlin habló, empujando a Tang Jia hacia delante y presionando su espada contra la garganta del chico. En ese te ocurre mover menos que puedas garantizar que eres más rápido que yo. Tang Shan resopló con frialdad y lanzó un anillo espacial hacia Junlin. Este es mi anillo espacial. Los recursos que contienen te duraron años. Junlin levantó una ceja, infundió energía espiritual para inspeccionarlo y descubrió que era cierto, los recursos se amontonaban en su interior. Ahora, ¿puedo recuperar a mi hijo? Si reniegas, no saldrás vivo por esta puerta. Declaró Tang Shan con frialdad. Ya, hablas como así liberar a tu hijo me garantizará el paso, serio Junlin. ¿De verdad creía que era un niño pequeño? ¿Que se deleitaría tanto con los recursos que perdería el norte? En el momento en que se atreviera a relajarse fuera un poco, moriría allí mismo. Por lo tanto, XINNEI. Junlin se movió para cortar la cabeza de Tang Jia. En ese mismo instante, Tang Shan se desplazó y apareció ante Junlin en un instante. Lo arrebató la espada larga de las manos. A continuación, lanzó un golpe con la palma de la mano hacia Junlin. Boom! Se produjo una violenta explosión. Tang Shan se apresuró a proteger a Tang Jia, pero la repentina explosión hizo que la terrible onda expansiva de la autodetonación destrozara la mitad del cuerpo de Tang Jia. Maldita sea! El furioso rugido de Tang Shan resonó en la residencia del señor de la ciudad. Mientras tanto, Junlin ya había huido de la residencia del gobernador, corriendo frenéticamente por las calles de la ciudad de Qingshao. Maldita sea, he ganado. He ganado. Junlin no podía dejar de reír. Había que admitir que el gobernador realmente hacía honor a su título, un hombre de gran generosidad. Maldita sea. ¿Quién demonios me ha empujado? No dejes que te pil.